farmácia também não. Por isso, é particularmente importante contar hoje com especialistas nacionais e internacionais que partilhem conhecimento, experiência, diferentes perspectivas sobre estes desafios que hoje enfrentamos. A todos, deixo o meu sincero agradecimento pela disponibilidade e também contributo para este encontro. Gostaria igualmente de reconhecer o trabalho de todos os profissionais que contribuem diariamente para o Sistema Nacional de Farmacovigilância. Obrigada. Aqueles que notificam suspeitas reações adversas, os que analisam, os que as investigam, os que desenvolvem investigação científica, os que comunicam informação de segurança e todos os que promovem uma cultura de utilização segura dos medicamentos. A farmacovigilância é, acima de tudo, um esforço coletivo, cada notificação conta. Quero também destacar a importância dos trabalhos científicos e dos pósteres apresentados neste evento, bem como dos prémios Farmacovigilante 2026, que reconhecerão o mérito, a investigação e a inovação nesta área. Valorizar boas práticas, incentivar a produção de conhecimento e envolver novas gerações de profissionais são aspectos essenciais para assegurar a sustentabilidade e a evolução do sistema de farmacovigilância. Minhas senhoras e meus senhores, o futuro da farmacovigilância passa por sistemas cada vez mais inteligentes, capazes de tirar partido dos dados, da inovação, das novas tecnologias, mas também por uma maior colaboração entre instituições, profissionais, cidadãos e autoridades reguladoras. Só através deste esforço conjunto conseguiremos construir uma farmacovigilância mais próxima das pessoas, mais inclusiva, mais eficaz na proteção da saúde pública. Desejo a todos um excelente encontro, com muitas aprendizagens, partilha de experiências e oportunidades de colaboração. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras de abertura e pelo enquadramento desta iniciativa que reúne especialistas nacionais e internacionais em torno dos desafios atuais e futuros da farmacovigilância. Antes de iniciarmos os painéis temáticos, convidamos ao palco a doutora Márcia Silva, diretora da Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, para uma intervenção subordinada ao tema Farmacovigilância sem Fronteiras. Bom dia, bem-vindos a todos a este nosso evento anual de farmacovigilância. Hoje, uma reação adversa que é identificada em Lisboa pode influenciar uma decisão regulamentar em Washington, em Tóquio, em Bruxelas, por todo o mundo, e isto em poucos dias. Portanto, a farmacovigilância acabou por evoluir de um sistema que é essencialmente nacional para uma rede global, digital e colaborativa. Os medicamentos circulam globalmente, os dados circulam em tempo real e os riscos também não têm fronteiras. É sobre essa transformação e os seus desafios que nos propomos refletir hoje. Portanto, quando falamos de farmacovigilância sem fronteiras, temos que nos referir também aqui a três dimensões principais, a três fronteiras. Portanto, primeiro, as fronteiras geográficas. Um medicamento aprovado numa região rapidamente é utilizado em múltiplos países. Segundo, temos também as fronteiras digitais. Hoje temos interoperabilidade de dados, inteligência artificial e sistemas de detecção de sinais cada vez mais sofisticados. E terceiro, temos as fronteiras institucionais.
Já nenhuma entidade monitoriza o perfil de segurança dos medicamentos de uma forma isolada. Os reguladores, a indústria, os hospitais, a academia, todos os cidadãos, estamos todos interligados nesta atividade. E depois temos aqui também a considerar aquilo que nos vai ajudar ainda mais a quebrar estas fronteiras. Portanto, começamos aqui também com a própria pandemia da Covid-19, nunca podemos deixar de falar dela em termos de farmacovigilância, porque efetivamente marcou aqui um período muito desafiante. E, portanto, a pandemia veio-nos permitir acelerar profundamente a transformação em farmacovigilância. Portanto, assistimos a uma monitorização contínua e global das vacinas, com uma colaboração inédita entre as autoridades regulamentares mundiais e todos os organismos internacionais. Ao mesmo tempo, temos hoje volumes massivos de dados provenientes de registros eletrónicos, aplicações móveis, wearables e estudos também em mundo real que utilizam estes dados de maneira distinta para que possam gerar evidência. E, além disso, temos também aqui o desafio das terapias avançadas e da medicina personalizada, que criam novos desafios da monitorização de segurança, porque são plataformas diferentes, inovadoras, novas, que nos vêm trazer aqui mais alguns desafios regulamentares. E, portanto, estamos claramente a evoluir na farmacovigilância para um contexto mais próximo de uma farmacovigilância cada vez mais preditiva. E temos aqui também que considerar aquilo que é o nosso ecossistema. Hoje existe um ecossistema verdadeiramente global de segurança do medicamento. Sistemas como o Eudravigilance, a Vigibase da OMS, o FAERS da FDA, o nosso portal RAM, permitem agregar informação proveniente de múltiplos países. Esta capacidade de agregação é crítica para a detecção precoce de sinais. Um caso isolado pode parecer irrelevante a nível local, mas, com um grupo de notificações agregadas, podem revelar um padrão que está oculto e, assim, levar a identificar riscos até então desconhecidos. E a harmonização regulamentar e a colaboração internacional tornaram-se, assim, essenciais. Esta atividade deixou de ser um ideal académico para se tornar uma infraestrutura operacional. A inteligência artificial está já a transformar a farmacovigilância. Hoje é possível automatizar a triagem de casos, a análise da literatura e a detecção de sinais. As ferramentas de Natural Language Processing conseguem processar grandes volumes de informação muito mais rapidamente do que os modelos tradicionais. Mas existem também riscos que não se podem descurar. Precisamos de garantir transparência, qualidade de dados e supervisão científica adequada, como só os humanos conseguem fazer. Ou seja, a inteligência artificial não deve substituir o julgamento clínico, serve para o amplificar. O papel do cidadão também mudou profundamente ao longo dos anos. O cidadão deixou de ser apenas uma fonte passiva de notificação e passou a ser parceiro ativo de farmacovigilância. As notificações diretas, aquelas que nos chegam diretamente transmitidas pelos cidadãos, as aplicações móveis aumentam também a participação e a rapidez na identificação dos sinais de segurança. Mas tudo isto depende, obviamente, de confiança. E sem confiança não existe uma farmacovigilância eficaz. Apesar dos avanços, obviamente, ainda persistem aqui grandes desafios. Continuamos a enfrentar aquilo que é o desafio da subnotificação, a identificação de duplicados e a inconsistência de dados. A interoperabilidade entre sistemas ainda está longe de ser perfeita. Existe também uma pressão crescente para decisões rápidas, muitas vezes sob forte pressão mediática, e, naturalmente, como falamos de partilha de dados, a sua proteção e a cibersegurança tornam-se dimensões centrais. E não nos podemos esquecer que partilhar dados globalmente implica também a partilha de responsabilidades. A farmacovigilância enfrenta exatamente este desafio: identificar rapidamente sinais,
num sistema global interligado e, por isso, é fundamental que todos falemos a mesma língua. Portugal tem uma posição bastante interessante neste contexto. A integração europeia, a participação ativa que Portugal tem na rede da Agência Europeia de Medicamentos permite transmitir contributos relevantes para a farmacovigilância europeia. Ao mesmo tempo, a proximidade que o INFARMED tem com os sistemas de saúde públicos e privados e a academia, não descurando, obviamente, também a indústria, pode facilitar projetos colaborativos e inovadores. Portugal possui ainda uma dimensão demográfica e uma estrutura que permite testar soluções regulamentares ágeis e colaborativas. Para concluir, a farmacovigilância sem fronteiras exige 3 alicerces fundamentais: mais colaboração, quebrando as fronteiras institucionais; mais interoperabilidade, quebrando as fronteiras tecnológicas; mais confiança, construindo a ponte com os cidadãos. O futuro da farmacovigilância não será definido apenas pela quantidade de dados recolhidos, mas pela nossa capacidade coletiva de transformar esses dados em proteção real para os doentes. Atenção! Bom, e estamos agora, então, prontos para navegar sem fronteiras. Obrigada. Agradecemos a apresentação e a reflexão partilhada. Damos agora início ao primeiro painel da manhã, dedicado ao tema Dados que falam a mesma língua. Convido ao palco o moderador deste painel, Henrique Martins, do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Ao longo da próxima hora serão abordadas temáticas relacionadas com a harmonização da informação e a utilização de ferramentas inovadoras para a detecção de sinais de segurança. Recebemos também as oradoras Jane Knight, da Maintenance and Support Services Organization, da Medical Dictionary for Regulatory Activities, MEDRA, Michelle Fusaroli, do Uppsala Monitoring Center, Actually, I prefer to stay there. Okay. More of a right. It's because of the it's because of my ear. Okay. This one doesn't work very well. Muito bom dia. Conseguem me ouvir bem? I'm going to change to English because our distinguished panel members are both more comfortable in English, although of course, you can have the direct translation. First, let me congratulate INFARMED on this panel and pharmacovigilance work throughout this week that has been happening in different parts of town. And it's going to be my privilege to present to you the work and institution that Jane Wright will present, and then, of course, Michelle also. So I'll do the individual presentations. I'll invite you to go on stage if you prefer to speak from here. It's fine, but I think you're more comfortable over there, and you can change the slides. Let me check. Mm-hmm. Where we have not there. I think it's there. Don't worry. Yeah, it's there. Yeah, it's there. Don't worry. And before we start, can everyone stand up? Okay, that's good. Now you can sit down. we just want to prevent, deep vein thrombosis. We don't want you to, and we want to wake you up. Jane Knight is a clinical associate from MEDRA. I think you all know MEDRA much better than me, but I have been reading about it. So Jane sent me a brief bio. I then checked on the internet. There's much more to her and to her work, but let me highlight a few things. She first qualified as a registered general nurse, and then, of course, she studied more, BA in social and clinical pathology. She's been working in digital education. She has been working in MEDRA since 1999, right? 27 years now. Initially, you couldn't find that out. You wouldn't believe that. This may be some sort of
AI hallucination from Gemini or ChatGPT, because you look at her and it's impossible. She's working for 27 years. So she initially started as a medical coder and then a global head of terminologies. So for those of you working on coding, you know, there's hope. You can move into terminologies work. In her role, she was responsible for coding, resourcing, and strategy for both clinical trials and pharmacovigilance. This institution, I think you know them very well, but it was created by the International Council for Harmonization, which developed MEDRA, and now as part of the organization that maintains and supports services for the MEDRA. So thank you very much, Jane, for coming all the way to Portugal, and the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all. So the role of MEDRA terminology in harmonizing information is the title. So let's see where we go. So our first slide, just as you just mentioned there, Henrik, that the ICH owns MEDRA. MEDRA came about in the mid-1990s. At the time, it was innovation, and our theme today, we're on to inclusion, absolutely inclusion today, as I'll show you. But at the time, the MSSO was put in place to maintain and distribute MEDRA. The activities of the MSSO are overseen by a management or steering committee, they're called, with representatives from across the ICH regions, both industry and regulators. The next slide is our standard disclaimer that ICH does own MEDRA and the material that we present. Now, people often ask me, what is it you do? MEDRA, what is it? So this is the way I explain it. I say, well, you know when you open a packet of tablets, have you ever read the leaflet inside? And this drug may cause this. Well, MEDRA is what makes that possible. It's MEDRA that gives us the terminology. It's a standard terminology that every drug company, almost, around the world, has to use the same wording. So this is a snapshot of our application showing that terminology. You see the medical terms are arranged hierarchically there, and they're used to get into that package insert. Adverse events experienced by the patients taking the drugs are represented by medical terms from MEDRA. These could come from clinical trials, spontaneous cases, post-marketing, post-approval safety studies, or even today, as we've just seen in Marcia's presentation, more about real-world evidence, wearables, patient reporting, anywhere. So MEDRA gives us this harmonization. Reports come from anywhere around the world, a range of sources, a range of languages. They could come from clinical trials where we have patient reporting or healthcare professionals reporting. The events may be translated. They may be medical expressions, as we see here with the occipital cephalgia, or they may be medical expressions. They may be lay expressions. So we need something to harmonize it. Because once the drug is on the market, we then certainly have patient reports. Again, they could be coming globally. Patients might describe how they feel. I feel my head is exploding, however it is. And follow-up isn't always possible. And I know a number of you are working in the industry, and you will know this more than me, that it's not always possible to get clarification. So just there to summarize, they do come from such a range of sources. So the benefits of having this standardization in a terminology, it gives us accuracy in understanding the reported events. It gives us consistency in classification of those events, transparency in our communication to the regulatory authorities, that we know exactly what the reporter intended, and we transmit that information on in the same way. Ultimately, it's standardization, and all this gives us meaningful analysis and evaluation of the drugs for patient safety. So what is MEDRA out of all of that then?
MEDRA is the medical dictionary for regulatory activities. It's a clinically validated international medical terminology used by both the regulatory authorities and the regulated biopharmaceutical industry. So we're all using it, and we're using it in the same way. This is the standardization or harmonization that we're talking about. The terminology is used through the entire regulatory process, from pre-marketing to post-marketing, and for data entry, we're going to call it coding, retrieval, evaluation, and presentation. So MEDRA has features that support this standardization in all aspects. MEDRA has a 5-level hierarchy. The most general section, largely body sites, but not exclusively. There's some groups are by the purpose of a procedure or an investigation, the etiology of an infection or a neoplasm, for example, but cardiac disorders, a general grouping. Then it breaks down into subgroups, several of which sit under one system organ class, high-level group terms. We see the terms are becoming more specific at the higher level term level, and then we come to the medical concept, preferred term, the medical concept. Underneath that, we have synonyms for that medical concept. And there you see dysrhythmia, for example, making it easier for the people processing to find the correct matching term to what has been reported. And we see there the numbers are, well, I'll show you the numbers later. So MEDRA is distributed and maintained by the MSSO, providing international support. I've mentioned the steering committee, and one of the big ways in which the MSSO helps to harmonize is through educational offerings. We've been doing training here in Lisbon this week. So the same organization, the MSSO, offers the same standard of education training around the world. They maintain all language translations of MEDRA, with the exception of Japanese, where we have a partner organization. So we have that harmonization through the MSSO as well as through MEDRA itself. MEDRA then facilitates the exchange of clinical information through standardization. I keep repeating the word, but MEDRA was built to support this clear global communication of both safety and efficacy data. It supports the coding, retrieval, analysis, and clinical information, and it's not just drugs, it's biologics, vaccines, drug-device combinations, anything that could be regulated. It's used, we see in the rectangle there, it's used from anything from entry into man through to post-marketing studies. It can be spontaneous reports when the drug is on the market in pharmacovigilance, anything. And it's not just in databases for ICSRs or clinical trial databases. As we see, it can be used for academia, advertising, prescribing information, anything that you think it could be useful. We have people who are medical translators who subscribe to MEDRA. And it's not just adverse events. It can code the medical history of a patient, the procedures, the test results, the indications, anything. If the terms are in there, we can use them. And now, the without borders. Now, I think this map sums up the whole theme of today's conference. This shows the 144 countries that currently use MEDRA. We see a few grey areas that are some of our target areas. We're working in collaboration with some of the African countries because of the African Medicines Agency that's currently just recently been set up. And so that, if we come back in a few years' time, I think we'll see a very different picture. And then there's a few which we can't deal with, we can't work with because of political reasons. MEDRA is available in 27 different languages, and we see the importance of the languages. We see here we have a European Portuguese and a Brazilian Portuguese. So that just says it all, doesn't it? Even the same language, for us to be speaking the same language, we have these translations. The term in the middle shows the number. This is headache. Every term in MEDRA in every language has the same
the same number. So every headache, whatever language, will have this number. This gives us that interoperability to be able to translate so easily between the languages. MEDRA is included in the E2BR3 standards, so this supports it in the regulations as well as in practice. MEDRA comes out twice a year, so we have harmonization across the releases of the terminology on the 1st of March for English and the 15th for the translated versions. And the changes keep the content current, medically accurate and up to date. And as a user, you can request a change that would come out in the next release. Let's just show you how this can work in practice with clinical trials. So MEDRA's coming out twice a year, and over a period, there will be multiple studies for a particular drug starting and stopping with particular versions of MEDRA. The company chooses how they wish to operate that. Do they start and stick with the same version of MEDRA the whole way through, or do they update every 6 months or at the end, for example? At the end, they'll need to do some sort of meta-analysis for an integrated safety summary. So how do they do it? And MEDRA offers the tools available to help with that upgrade. We recognize this, and it's something that harmonization can only happen at that level of analysis if we do have that. And then we're in line for the spontaneous reports. There's no other word than harmonization through the versions as well as everything else. So summarizing it is harmonization, standardization, consistency, uniformity, clarity in communication for sources of data, languages of data, reporters, countries, whatever it may be, types of data, even through the MSSO being the one organization supporting us all. So I talk about MEDRA coding. Well, coding's all around us, whether it's the stores we go to, organizing the merchandise on the shelves, or if we have this kind of a wardrobe, which looks like an IKEA promotional thing, but maybe you organize your own possessions with rules around it. Coding is basically just organization of data, making sense of what's been reported, because if we don't make sense of it, they say, don't they, garbage in, garbage out, and coding cannot improve poor quality data. So my first priority, I would urge you, if you're involved in the process in any way, focus on the quality. Unclear, incomplete, or ambiguous reports should always be clarified with the reporter. Forms should be well designed to capture the quality, because poor quality data leads to unreliable analysis. Here we see the numbers. I've got it's 27,000 preferred terms. Apologies, I put the comma in the wrong place. But we see there the levels. So finding the right LLT when we code, we're looking to match the closest LLT to the reported term. Finding the right one needs a systematic approach. The hierarchy of MEDRA can help us guide to find the right LLT, but conventions are also helpful. Harmonization occurs also through the documentation that the MSSO produces from an ICH working group that produces a document called MEDRA Term Selection Points to Consider, used by both the industry and the regulator to promote accurate and consistent term selection, facilitating a common understanding of shared data. This shows you the contents. I won't go through it all, but you see it deals with the particular types of data one by one. And my golden rule, the golden rule of coding, according to Jane Knight, is that MEDRA lowest level terms that most accurately reflect the reported verbatim information should be selected. And that is all there is to it. It's taken me 27 years to perfect my skills, but that's all there is to it. You choose the LLT in MEDRA that most accurately reports the reported verbatim. You code it as reported, you don't add anything, don't take anything away from what has been reported, and make sure you're using the version of MEDRA where the terms are current. You don't want anything that was an older term that may have been used in MEDRA and is no longer used.
How then can MEDRA harmonise data through analysis? We've seen this hierarchy already, and I just put this here to show you again that the two higher levels, higher level group term, higher level term, can be used to summarise the data. And when you have a cumulative pool of data, a trial report or an interval, a cumulative report, periodic safety report, your standard primary data presentation is by preferred term and system organ class. MEDRA also places the terms in potentially two sections, and this gives you flexibility for analysis so that you can group a diagnosis together with the symptoms when you do your presentation or analysis of data. But because there is a standard, every preferred term in MEDRA has a default primary location, and that is what you see in your cumulative reports. It gives us standardization, transparency, standard communication, and prevents us counting the events twice. Here we see an example of that with breathlessness. It is a respiratory problem, so that is where you find that term in MEDRA, but also it could be indicative of a patient with a heart disease. So it has cardiac disorders, a link also as a secondary placement, and this gives you flexibility. And if you want to know more, then come along on one of our educational events. We also have standardized MEDRA queries, which are groups of MEDRA terms from one or more system organ classes related to a condition or area of interest, where the terms could be diagnoses or symptoms or procedures or investigations that all relate to that condition. It helps us to find all the relevant patients, however they may be presenting or themselves or via a healthcare professional. The SMQs are constructed by grouping the preferred terms together from any of the system organ classes and automatically including the LLTs. So when we come along with our standardized MEDRA query on the right-hand side, we approach our database, we see in the middle there are cases. These cases have events coded to LLTs, and we're looking for a match between the LLTs in our list and the LLTs used for coding those patients. It means we can be more inclusive, more confident in the results of our search for relevant patients, but we then need to review the individual cases. So that was everything I was going to tell you about MEDRA for harmonization. In just a couple of minutes I have left, I'll talk to you about how you can subscribe if your organization doesn't already. A MEDRA subscription is needed to use the terminology. Regulatory authorities, non-profits, and academic institutions can use MEDRA without charge, but other MEDRA subscriptions cover the whole organization, their enterprise level subscriptions. There's no limit to how many of your colleagues can use it, and the subscription rates are designed so that larger companies with a higher turnover pay a higher annual fee than lower revenue organizations. This shows you the sliding scale. We don't need to go through it, but just wanted to emphasize that 75% of MEDRA users currently pay either no fee or less than $589 US. So this shows the focus from the ICH to make MEDRA available for everybody globally without the borders. What you get with your subscription, you can see for yourself. You get the training that I've already mentioned, the software tools helping you to version, the translations, all translations of MEDRA, and the ability to make an impact and request changes to future releases. If you have a terminology, if you have a subscription already, I would urge you to go to the website as the hub for some of these resources, because you'll be surprised just what you can get with your subscription for free as part of the subscription. So here we go. If you have any questions or you want to maximize your subscription or obtain a subscription, please feel free to contact me and I'll happily discuss it with you. Thank you. Thank you, Jane. Thank you. Any immediate question for Jane that she might need to go through slides or anything to answer? Anyone? Any immediate question?
still warming up despite. Good. Okay, I'm so happy with that. prepare Thank the you. questions, otherwise there's no coffee break for you. Thank you. And thank you, Jane, Thank you very once much. more. Thank Thank you you. very much. So I have questions, don't worry. So you'll be asked a set so of questions. At the end or now? Yeah, let's put Good. both of the presentations Yeah. together. So for now, I would like to introduce to you Michel Fusaroli. I hope that's not Yes. too bad. Good. He's a senior pharmacovigilance scientist and deputy chief medical officer at Uppsala's monitoring center. And to my ignorance, so I went and did some research on Uppsala's monitoring center. And let me say that it's an independent, self-funded, non-for-profit foundation established in 1978, dedicated to the safer use of medicines and vaccines. It is also a collaboration between the Swedish government that puts in the cash. So we should all be very It's welcoming. actually independent. We have our own money. Oh, right, you have. So they put some cash maybe in the beginning. But maybe Yeah, not yeah, even- exactly. Not now anymore. So that's good to know. And the World Health Organization. So they're running, and this is important before individual presentation, to understand that they run the WHO program for international drug monitoring. And within that context, Michel has led the development of the REDUS pharmacovigilance reporting guidelines and advanced in the understanding of bias mechanisms in the generative processes of advanced reports. His current work focuses on translating these insights into pragmatic tools for signal triage support, promoting open source culture in pharmacovigilance, and triangulating evidence across complementary data sources. These are other things that he's going to explain to you. But I think these two presentations complement each other very well. So you've understood concepts and words that are made together across the world through codes. And now we're going to understand how systems can be also put together and in a way, in an open spirit as well. So thank you very much, and the floor is yours. Thank you. Yes, and another thing is also that Uppsala Monitoring Center is maintaining the VGBase, so the WHO database for adverse event reports. So that could be another interesting thing. But yes, so today we spoke about the importance of collaboration, the importance of shared data, and of standardizing the data to a common language. And my argument is also that with open source, we can also not only share data and collaborate and also share outputs, but we can also put an emphasis on sharing capabilities. I used the hive and the bees metaphor here and in the next slides with a purpose, because it is actually the iconography of R. I don't know if any one of you works with R language, but it's really a language that is based, that has at its core open source. And because it's not about an individual person effort that I'm going to speak today, it's about a vision for an ecosystem, a working ecosystem that allows many different people to contribute to create a community together and to progress together. So let's start from definitions. What is open access? It's about sharing your results. It's about sharing your output. It can be through preprint repositories. It can be paying peer-reviewed journals so that the readers don't actually have to pay for looking at your results. I don't know if you've ever, like this is really good, but I don't know if you've ever tried to reproduce a paper or to implement a method starting from an even open access paper. Many times it's really, really difficult. If we really want to share capabilities, we need something more, and that's where open source comes from. It's really about sharing the code. It's about sharing the software we use when we do our analysis, the methods. It allows not only like transparency and interpretability to a point that even open access cannot really achieve. It really allows the researchers to run the analysis on their own, to eventually even spot bugs, because that can happen. Like we
we are not perfect, and also to propose refinement to the methods, to build over the methods that we put out. Also, it's important because it allows us to grow as a community, not only sharing data, but also sharing capabilities. We all have the same tools. In this way, we can actually identify the gaps that are gaps that we have in common, and we can propose solutions together to those gaps. Yes, I'm from Uppsala Monitoring Center. I will present today, and the opinions are my own, but actually I have really to acknowledge a lot of individuals from different institutions that worked with me in different steps of these the initial experiment that we did in open source in pharmacovigilance. So you will see later how they contributed in different ways. So it's really about creating the community now. And I will start speaking about this swarm of individual frustrations that are like frustrations that I heard from colleagues in pharmacovigilance that can seem at a first view some individual failures, but they are not. They are symptoms of a system that is a bit too much fragmented, that is not sharing so much. For example, you don't know who to ask for help when you are stuck. You know that there is a really good method, for example, probabilistic deduplication, but you don't know how to implement it. And so you just, even if someone say to you in a peer review, you should actually use this method that is better, you can say, well, yes, I know it's better, but I don't know how to implement it. You can try to reproduce a study and then the results are different. Or also you try to implement a method from a paper and it comes out with an error and you discover it only too late. You don't know where to search for materials on how to learn a method. You're overwhelmed by the redundancy of methods. Like, do you know how many disproportionality metrics are there, or like even algorithms for identifying pregnancy reports and so on? Which should we choose? I don't know. And also, people are frustrated because they create new methods, and then other researchers don't use them. And finally, we don't really know which method is best, because also we don't share validation sets and so on. So all these frustrations are well explained by the fact that we don't share so much. There are some problems with our fragmentation in pharmacovigilance, and these problems can be systematized into at least 4 main problems. One, 4 main costs that are both for the individual and for the community. One is that we keep rebuilding the same method, or implementing the same method again and again, because we don't share. And many times we also introduce errors while we do that. The second thing is that we don't know how to choose between these many implementations and these many methods, because we don't even know which would be the best one. Then slow uptake. People are not really using the best possible method because it's difficult to implement it. And the community is not sharing expertise. And actually, these 4 problems are problems that we met when looking at algorithms for identifying pregnancy reports within VGBase, within FAIRS, within vigilance, and so on. So there are already out there 3 major algorithms and a lot more individual efforts. The 3 main algorithms are from EMA, from UMC, and from Takamasa Sakai from Meiji University. So there are all these problems because redundancy of methods, they were actually implementing slightly different logics on different databases. Their outputs were a bit different, quite different if you see the intersection in the Venn diagram on the side. And also, they were not really used so much outside of the original organization. And also, these different organizations didn't speak so much between each other, so they didn't share their learnings. So this one was really an experiment to put together in the same room. Actually, someone was remotely, but in a workshop, all the authors of these different main algorithms, and let them speak. And what we came out with this was understanding why there were differences, and also where differences weren't really justified, finding new insights, so we kind of learned from each other on how to implement better each algorithm.
creating an R package that is this one, PVGravid, that actually implements all the 3 algorithms for identifying pregnancy reports. So you can just run it. And both on FAIRS and VGBase, we tried it on. And then we published the results in a preprint, so trying also to go open access, allowing people to read about our outputs. So this was a successful experience. It was really, really a nice experience. It was small, right? It's just one small part of pharmacovigilance. And how can we extrapolate from this our vision for the working environment? Well, we need some things if we want to build this working ecosystem. The first one is data. Shared data is particularly data that is all mapped in the same way, and that is also where MEDRA is extremely important, right? And also having a common data model, so not just the same vocabulary for mapping a field, but also the same variable name, the same data structures. Based on these, we can actually build methods that have the same architecture and the same language, and this is really where open source comes stronger. But open source also comes in composing these methods into streamlined workflows, into pipelines, into reports. We kind of expect not only like the same input data, but also we expect the same output. So it's easier also for, I don't know, a national center to interpret what comes out from the analysis. Then a shared set of validation sets, so reactions and non-reactions, and then we can kind of evaluate the performance of all our methods on the same set, and our performance evaluations are more easy to compare. And then we can kind of create a community. And this actually keeps everything together because it also governs how contributions can be done. But it's a bottom-up community, is not from above. And we don't have to invent everything from the start, because actually there are 2 communities that are already in pharmacovigilance, in an extended sense, that are doing this really well. And one that I really like is Odyssey, that is focused particularly on real-world evidence and observational data. Odyssey shows us that the strength of having a common data model, they have OMOP, of having common vocabularies, the strength of having open analytics, and also create the possibility of creating federated studies. I don't know, I imagine some of you may have heard of Darwin EU, that is actually building on the OMOP mapping, right? So it's like, if you have all the countries actually have their own data, and they're all special, for sure. But the point is that if we can map them to the same common data model, then we can just spread around this network of countries a script in R, and then everyone can run separately, independently, the same script. We can collect the results and pull them. We obtain a European level study. So this is really the power of a common data model. And then it also shows us that not everyone needs to be able to code, because actually in Odyssey, the R packages are also implemented through dashboards. So in theory, you could have, on one side, really hardcore R programming in which you explore new methodologies, for example, and then on the side, for more streamlined analysis, as you would expect, for example, from a national center or even at UMC, like in our everyday practice, then you don't really need to reinvent a method. You just need to rerun the streamlined methods, and that's where a dashboard can become really important. And then Pharmaverse is actually an interesting experiment, because it's a community, open source community in R, of mostly pharmaceutical companies, and it's based particularly on clinical trials. It teaches us something that we weren't expecting, that even pharmaceutical companies are interested in sharing and in like having a common benchmark on which, yes, maybe there can be competition over, but at least we start all from the same ground. So that's a really nice message. And here is another poster that we did in which we were exploring the interest of the pharmacovigilance community for open source. Something already exists. Could you tell me when it's 2 minutes from the end? Because now
Yeah. So something already exists, and this is a poster we just presented at the ISOP mid-year in Hatfield. Is not exhaustive, but there are several packages. And the point is also, maybe we can try to put them into a pipeline. And now I will just show you an example of how you can build, build like Legos, like build together as an analysis using different packages that are open source. These three actually were made to be interoperable, but there are many others that could be integrated, but they require a bit more effort. With Diana, we can actually download the FAIRS, the FDA Adverse Event Reporting System data up to, for example, 2025, the second quarter, already mapped and cleaned according to a transparent procedure, cleaning procedure. We can import the databases that we need, for example, import drug. This is R, okay? This is our language. We can import drug, import REAC, and you see the structure, what we would see when extracting the data. And we can import also dictionaries, the ATC. We can also import the MEDRA, but for that we need the license, right? But it's free for, for many of you. So, and then we need to define. We have to define our question. That is, this is my personal fight. Our question is most often causal. So yes, there is a space for causality in pharmacovigilance because our questions are about adverse drug reactions. So it's not just about associations. Associations are not useful for a regulator. Reactions are. So even if we cannot, with our data, have a direct evidence and definitive understanding of a causal reaction, still that's what we are searching for, and that's important. And PVDagger actually allows us to show what is our question, so whether aripiprazole causes impulsivity or not. This is a known reaction. So, and then we have to define our drug of interest, aripiprazole. It's already mapped in Diana, but we see here with this function, we see which are the terms, the free text terms that from FAIRS are mapped to aripiprazole, so Abilify, aripiprazole, Abilify maintain, and so on. We map our event of interest. And in this case, we can put together many terms, because MEDRA has also some redundancy. So the hits granularity, that is its strength, also makes it sometimes redundant. And as we said before, we would like to cluster together several terms many times. And that's what we can also do here. And then we can run a disproportionality, for example. You see simple functions, we see what's observed, what's expected, a disproportionality that is quite strong for all of them. We know there is a confounder, and we map it with PVDagger, because bipolar disorder is the reason for taking aripiprazole. It also makes you more susceptible to impulsivity. So we could see association even in the lack of causation, right? So we run the analysis, we define our population of bipolar disorders, and we run the analysis. We see the disproportionality is reduced, but remains. And we cannot completely address the bias, but we can do something, and we should do something if we can. We can look at disproportionality trend through time, the impact of regulations. We can run time to onset analysis from Lionel Vanol and Rareb. To see, it's another signal detection tool that sees when time to onset is unexpected. Disproportionality is about when counts are unexpected, so it's looking for different unexpected. We can have another package, PVGravid, I spoke about this before. In this case, we have confounding by pregnancies. Nivolumab and premature delivery is the causal question. Does nivolumab cause premature delivery? We know that nivolumab is kind of partially contraindicated in pregnancy. We will see it less because people are less exposed. But also in pregnancies is a necessary condition to have premature delivery, right? So we could not see an association, even in the presence of causation. We have to address that. And we do it using the PVGravid package. We identify, in this case, we define the population of pregnant individuals using the package PVGravid and the UMC algorithm. And this is what comes out. We don't see the disproportionality in the crude analysis on the entire database. We see it when we restrict to pregnancy. Okay? So in this case, we would have missed a signal. We have functions for network analysis, and this actually comes from other fields. Actually, from physics, is the Ising model, and that's how it's strong having our packages and open source, because we can also communicate more easily with other
fields. You see here, this is aripiprazole in pregnant individual. There's a really strong connection, for example, between unintended pregnancy and compulsive sexual behavior. Sexual impulsivity is a reaction to aripiprazole. It can also manifest as hypersexuality. It can be a sequela to have unintended pregnancy. Okay, so this is how it can allow us to characterize further our analysis. We can do descriptive, see that, for example, most of these with unintended pregnancies are teenagers, the ones that we know about information. We can have indication, reporting rates on the indication. So, for example, we see that they are mostly taking aripiprazole for bipolar disorder. And then we can use other tools. This was not interoperable. It's still feasible to do it. 3scan to use the MEDRA or the ATC structure. There's many other packages we can look at, and there's more steps that we can do. But the point here that I wanted to show you is that there's a lot in collaboration that we can do, and all of it is based on having shared data, a shared data structure, and we can already have shared results through open access. There's a lot of emphasis of open access, but it's not enough. We also want shared capabilities, and that's through open source. That allows us to create a community that shares progress. And if you would like to be part of that community, just get in touch, because we are trying to understand how to go forward, possibly working group, learning how to code in R. If you have methods that you want to share and so on, it would be great. Thank you so much. Thank you, Michel. Thank you very much. And now we need questions from the audience. Okay, there's a question there. Can you? Yeah. Can you just say your name, where you're from? And hi, my name is Vitor. I have two questions actually. One for Jane and one for Michel. For Jane, you mentioned that one really big problem we have is follow-up of reactions in patients. So I would want to ask you if, in your perspective, how can we maybe increase our ability to produce follow-up? And for Jane, my question is, in regards to what you're trying to build, what was the biggest challenge besides the communication between people that you faced so far? And how do you think it's going to evolve in the future, your work? Thank you. The second one you meant Michel, right? Yeah. Can I just collect one question more? Any more questions? Yeah. Then I think it's easier if you address them together, because sometimes more rich. They could apply to you. Get as many questions as possible. Thank you. My name is Natalia. I'm from the industry. I have a question regarding codification. We are going back to hieroglyphic area with emojis and gifts and all that. And I was thinking if MEDRA is trying to solve the situation when a reporter says, I am feeling bad face, how to code that and all that. Thank you. That's a very good question. Thank you, that's a question. Any third question? Any more? Okay, prepare. I think we have time. Jane, we'll start with you. You have two questions. Follow-ups and emoji coding. Emoji coding. So the emoji coding, I think whether it's images or whether it's lay expressions, it is something that we, I suppose you could call it a challenge in creating a terminology which is multilingual. So currently, the official MEDRA terms, as they were in the 5 hierarchies, are accepted when they're universally acceptable locally. Obviously, if there's 2 translations, if there's 2 languages for, what's the word, spelling, US spelling and British spelling, well, those 2 spellings doesn't make sense when it's translated into Portuguese, for example. So there may be spaces where an additional term is put in to fill the gap, but we don't have the local language lay expressions. There is work going on. There has been talk about creating a lower level below
below, like a not part of Medra, but a usable layer that could be used for some of these. I haven't come across the idea of having emojis or health. I'm not sure if we could all agree on. I know I get very confused in what the emojis use on my phone, but maybe that's just my age. So that's an interesting one I can take back and see if colleagues have any thoughts on. But from a colloquial expression, we recognize there is a need for it in all of the local languages. Yeah, language coding, right? And what about the follow-up? Follow-up, I think getting follow-up is something that it's a company issue, really. It's not something that we have thoughts on. We were at ISOP last week, and one of the interesting things which was new to me was talking about enhanced pharmacovigilance practices in pregnancy. So a spontaneous report might come in a pregnant woman or pregnant person, and they focus on it and they ensure they get follow-up. And that made me think, well, maybe then there is more. Is this something we should be doing more in the industry? But it's not something that we really can offer you anything on that one. But I thought it was interesting to see that the value of pregnant subjects in a post-approval study, as it were, creating a study, these PRIM methods. I thought that was fascinating to have that. Let's try harder, I think, is your message on follow-up. Thank you. Michelle, over to you on the Yes. biggest challenge. Yeah. The Club this open everything community. Yeah. Well, it's like, I think the biggest challenges are on two different directions. And one is like with the ones that are already user of our and of packages in pharmacovigilance. For example, we saw, we are actually interacting, for example, with Charles Ladille that made VGKN. We are interacting with, before we interacted with Lionel and so on. But it's like, the point is that we started all from different data structures. And from, like, luckily we had at least the Medra. But then we started from different data structures. So we kind of developed packages that work in different ways. So it takes some time to make them work together. And that's why now we are collaborating with them to try to understand whether we can find a common data model that is good for pharmacovigilance data. That is E2BR3, that is a common data model. It was made particularly for storing and transmitting information. We would like to have something that is more analytical. And we were kind of thinking, maybe, like it's still a thought, but it's like maybe OMOP extended with some specific table for pharmacovigilance could be a way also to enter in the community, right? And to get the strength of the community. But that's the next step to address that problem. The other direction in which we see the problem is with new users. That is like, if someone never learned R, then it takes some time. And what we would like to do is kind of having, well, working a lot on the documentation, but also maybe having some workshop in which we can see, we can show how it's possible to use it. And it doesn't really take much. And it opens a lot of capabilities. So that could be really the way to address that. And then that is the next step, like the vision, that is like, maybe on the R packages, we can build dashboards that everyone can use without the need to code. But that's a second step. In Odyssey, there's Atlas that is like, and also Ares that build on the underlying analysis. Thank you very much, Michelle. Any more questions from the audience? They're preparing more questions. Jane, I have two questions for you. I mean, I have more, but anyway, let's start with two. You mentioned about real-world evidence as one of the new sources of information for pharmacovigilance. And several of the countries you presented in your map have SNOMED as well as terminology, clinical terminology used in many electronic health records. How do you see Medra, SNOMED? Is there any collaboration, any mapping, any work your guys are doing? There is a mapping. We have a number of mapping from Medra to a number of terminologies, or from, more likely, from the other terminology into Medra. We have a number of mappings like that. SNOMED is bidirectional, so both SNOMED into Medra and Medra into SNOMED. It isn't the whole of SNOMED because SNOMED is so large, and it is the SNOMED international version.
But we do have a mapping so that we can source data from other insurance companies or wherever it needs to come from. The health records, the SNOMED CT used in hospitals, electronic health records can then come into MEDRA, and we can source those for pharmacovigilance purposes, yes. As I say, we have ICD-10 coming from the whole of ICD-10 into MEDRA, a few exceptions where they don't match, but generally almost all. And we're currently working on an ICD-11. So we do have that interoperability. And how do you mentioned that one could use MEDRA, of course, to follow up on post-market for medicines, vaccines, and so on. What about medical devices? So medical devices, MEDRA does have a section within it which contains medical devices, malfunction, quality issues of the device, as well as problems in the patient as a result of having the device. MEDRA has terms in it for that, so they can be used for coding. Largely it's used for drug-device combination products, so pre-filled syringes and this kind of thing. There is an organization called the IMDRF, Device Manufacturers Forum. They've done work around what they want. They have their own reporting systems and forms, and they have a subset of the MEDRA terms that they use for the device. Problem is just coming along, and the problem in the patient. So there's an area they're working on, an area that already exists. Annex E, if anyone's familiar with the device spreadsheet, the form, the process. So there is also that, to use the word again, harmonization there with devices and the Device Manufacturers Forum, Regulators Forum. Okay. And then, Michel, I had a very more philosophical question for you. Yes, I like it. So you had several slides. I really like the one on clarifying everyone, open access, open source. I think it's very useful because people get it wrong many times. Yes. And then you went into communities that share progress, it's also good. And then you're motivated because people don't share and individuals don't work together. And my question to you is, why don't people share? Why don't they share the same language? Why don't they share the same data in case they have it? Well, apparently it's not because of the coding or the softwares. I mean, you guys are putting this almost for free for everyone, except large multimillionaire companies that might as well pay a little bit to keep up all of this. I was trying to see how much SpaceX would have to pay for MEDRA if they have, according to your scale, and a $1 trillion company, I wonder how much they would have to pay, because you need to go up the scale. Huh? Oh, it doesn't go very, high. No, okay, I think it's 63,000. Okay. So things like Apple and Samsung, which have on our phones reportings that we could do on things, they could also and should, right? The question for you: why don't people share? I think there's many reasons, and some come from challenges in making things available, because it's like, it takes some time to clean your code. I don't know, like, when one starts doing research, your script is a mess, and that's just normal, because you are learning, and it's really, like, I wouldn't like to share the first scripts that I did, because they are really messy. But the point is, we have to learn how to share it, right? So it's like, there's a part of it that comes from the work that is needed. It's not just about sharing a paper, it's also about sharing the code, and that has to be cleaned, has to be validated, and so on. In theory, it should be validated if you are publishing. And that, I think, is the second thing, that is, it's also about insecurity, in the sense that, yes, if you make your code open, it's possible that other people find mistake. And that is like, that can feel like vulnerable, right? But the point is that we are in this together. We are trying to doing science together, and it's good if we find mistakes. It shouldn't be personal failures again. The fact that we can identify mistakes in other people's work, it is actually a symptom that the ecosystem, that the community is working. That if you make a mistake, I can find it, and we can address it together. And vice versa. And it's not just all the responsibility is on me. So it's just changing perspective.
yes, it feels vulnerable to put things out, to be completely transparent, right? But at the same time, maybe it is really what we want, also to kind of benefit from this participation. Now a more technical question to Yes. you. As you may know, we are in Europe, at least in the EU, working towards the European health data space, and in the areas of secondary use, we talk about secure processing environments. Is the group that you are sort of animating with this open source community looking at having its own secure processing environment for pharmacovigilance? I think it depends, in the sense that FAIR's data is publicly accessible, and that's why I showed it without concern, because it's like there are quarterly data that are published and so on. For sure, I think we don't reach the problems like with that Odyssey has with GDPR and with individual person's information. But I think in that case, actually, open source would help because we can kind of benefit from the federated network that they did. You don't have to share necessarily the data, like to have a centralized place to share the data. You can also have, for some situation, for many studies, you can actually just have it mapped to the same common data model and then share the script and the analysis. So I think actually open source would help achieving higher security in respect to the patient. Okay, I think our time's up. So I take out the following words. We don't share because we are insecure. So everyone's insecure in the room. We have pride. So we don't share dirty code, dirty data. We're afraid people spot what we didn't do. But the way forward is to build trust and community. And I guess maybe not having a meeting once a year, but every week or every week is a bit too much, but every month online. I mean, there's now a lot of online communities, and I'm sure in Medra, I'm sure you also have these online communities with users. So it's building that trust so that then people can use common language, which we heard about today. And if people are not using Medra, I don't know, there's no explanation for that because it's free. They educate you and you seem to get to know a lot. And then I think there was a word that, Michelle, you used that is really interesting, which is about science. This is a pharmacovigilance. And I'm a medical doctor, studied management and law, and now I've learned more about pharmacovigilance preparing this panel than I ever did before. Okay? And it's about science. It's not the bureaucratic thing. So we're still finding out what works and what doesn't work for humans. And that's pretty excitement. And we have common language, we have common data models, we have common coding materials, so let's do it together. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Muito obrigada aos intervenientes do painel pelos contributos apresentados. Segue-se agora um intervalo para café e visita à sessão de pósteres. Os trabalhos serão retomados dentro de meia hora. Os participantes com intolerância à lactose ou ao glúten poderão dirigir-se à mesa entre as bebidas ou contactar a equipa de catering que se encontra disponível para prestar as informações necessárias sobre as opções alimentares adequadas. Muito obrigada, até já.
Vamos recomeçar os trabalhos. Retomamos os trabalhos com o segundo painel do dia, dedicado à inovação terapêutica e aos desafios regulamentares emergentes. Convido a moderadora deste painel, Fátima Ventura, diretora da Unidade de Gestão dos Procedimentos Centralizados da Direção de Avaliação de Medicamentos do INFARMED, a subir ao palco. Participam neste painel Peter Jan Seissens, do Science Ano, Natália Lope, da Novartis. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigada por terem regressado após o coffee break para assistir ao painel que vamos ter agora a seguir. É um painel muito interessante, fala de inovação e a inovação para as autoridades regulamentares, para quem desenvolve novos medicamentos e para os doentes é sempre um desafio. Temos dois convidados, o Peter Jan Seissens e a Natália Lope. O Peter Jan vai ser o primeiro orador e eu vou mudar agora para inglês para o Peter acompanhar. So Peter, thank you for coming here. It is great to have the experience from Belgium on the phage therapy, so we are really looking forward to hear from you. Just let me introduce you. Peter Jan Sessen is a scientist dedicated to better vigilance international of infectious diseases, with special interest in antimicrobial resistance. It shows specific interest for innovation and the application of tools existing in new contexts, being also contributing to the national implementation of quality control of therapeutic solutions with bacteriophages. Currently is the member of Subcommission of Biology. Since 2021, is the chair of the group, for working group of the European Pharmacopoeia, responsible for research, the possible creation of a general chapter about bacteriophages as active substances. You will see his presentation is very interesting, very challenging, and I'm really looking for your questions afterwards. We can ask questions immediately after this talk. So the chair is yours. Thank you, Fatima. So I'm Peter Jan, coming from Belgium. First note to myself, I have to update my LinkedIn because we have already published the first chapter, so this is the first note that I have to remember. So thank you for inviting me to this beautiful city, this warm city, to tell you a little bit about our Belgian experience in phage therapy treatments. So I will start with the first sort of a reverse disclaimer, because just to explain why I'm here and who I am. So I work for Sciensano, which is the Belgian public health institution, a bit like your INSA. So it's a non-for-profit institution. I'm a civil servant, so my boss is the king. I have no ties to industry. I am a microbiologist with little experience in pharmacovigilance. I am not a pharmacist, not a regulator, nor a jurist, and all opinions here are my own. So just downplay expectations a little bit. Anyway, I thought I would start with first the 5 things that I want you to retain from my presentation, so then this can sink in a little bit, and I'll come back to them later. So these are my 5 key points. First of all, bacteriophages, so bacterial viruses, are not and should not be treated as being small molecule antibiotics. Second, phages have excellent safety profiles, but the key to their safety is the removal of bacterial impurities during their production. Third, in Europe, but mainly in Belgium and also in Portugal, there is a push to enable personalized magistral phage therapy schemes.
In Belgium, as I will explain you, point 4, it's the OMCL lab who provides quality assurance for these unauthorized raw materials. And 5, there is now an international register, a patient registry, which is called the Phagistry, and this can be used for treatment follow-up, and I will all encourage you to use it. Okay, now let's take one step back. A bacteriophage. A bacteriophage is a bacterial virus. It looks a bit like a moonlander, as you see here, and it is the natural enemy of a bacterium. It can kill a bacterium in 20 minutes, no matter which antibiotic resistance it has. It doesn't care. So of course it's very logical that people try to use this natural enemy, natural parasite, as a sort of a treatment, as a cure for difficult to treat infections. There is a lot of fuss about phage therapy when you go to INFARMED Global, like the largest infectious diseases conference in Europe. There are tons of talks and sessions on phage therapy. Like, it looks a bit like the new hot thing in town, but when I started my academic career almost 20 years ago, I remember the very first papers that I read in Science, in Nature, and it was already more than 20 years ago, about Stalin's forgotten cure and about old dogma, new tricks, and how we will implement phage therapy in the 21st century. And that is really 2 decades ago. So, natural question is, what happened? So where are the marketed phage products? Clearly, there are none, and I can already tell you there are none in sight. Why is that? Well, we have learned a few things on phages in the last 2 decades. And these are that, first of all, phages are not antibiotics. I'm going to give you my top 6 reasons why phages are not why they are not. First of all, they are not a static medicine. They replicate. And they replicate, so they evolve during production in your patient. So whatever you give to your patient, the phage will come out is different. 2, they're hyper-specific, not specific like narrow-spectrum antibiotic specific, much more hyper-specific. For example, for Klebsiella pneumoniae, you have phages which are capsule-specific. So if you want to target Klebsiella pneumoniae, you need 4 phages per capsule type. You need an enormous collection of phages to target your bacterium. 3, quick emergence of resistance. Of course, bacteria can get very fast resistant to phages, because otherwise there would be no bacteria left on this planet. So bacteria have tons of ways to become resistant to a phage infection. 4, phages are parasites, so they do not want to kill their last host. They want to live in an equilibrium with their host. So you can never give a phage to a patient and suspect that it will just eradicate everything, because the phage will never do that. A virus will never eradicate its last host. It will try to find an equilibrium. So you have to use it as an adjuvant theory, along with antibiotics. 5, you're constantly exposed to phages. In your body, there's 10 to the 15th phages. They're everywhere. They're everywhere, on your skin, in your gut, everywhere. So of course your immune system is very much used to dealing with phages. And lastly, they're super easy to isolate, and you cannot patent them. So there's no IP, there's no money in phage. There is no money in antibiotics, there's even less money in phage therapy. And you can imagine that, especially for reason 1 to 5, when you want to give these viruses to a patient in the hope that it will treat his infection or her infection, of course, you have to realize that that outcome really depends not only on the interaction between the phage and your bacterium, but also with the antibiotic which is given, and with the immune system, the microbiome of the patient. So it's a very complex interaction, far more complex than any PKPD can cover. And so in Belgium, what we do is we try to control at least a few of these axes, namely the antibiotic and the bacterium, and try to personalize the treatment as much as we can. As this is a pharmacovigilance day, I first wanted to say or stress that phages have an excellent safety profile. There are dozens and dozens of preclinical studies, phase 2A studies published. None of them report
safety problems with phages. So there is no report of a toxic byproduct due to phage degradation, and not a report of an immunological adverse reaction after applying pure phage productions. There are reports of adverse reactions after applying unpure phage infections. Earlier this year, there was a phase 2b study by Biomics, an American-Israeli company, which was stopped because of the entire treatment group, and this was a CF, cystic fibrosis group with Pseudomonas infections treated with nebulized phages, and the entire treatment group had adverse effects, and so the trial was stopped. In Belgium, we have never seen any adverse effects, so we do not know what happened. We only saw a press release of the company, but the entire phage field is a bit in shock. So for the moment in Belgium, we have never seen any effect, but nevertheless, the question remains, they have an excellent safety profile, they're known for 100 years, how to get them into the patient which has a very difficult to treat bacterial infection. And so I'm going to explain you a bit how we did that in Belgium. In Belgium, that started 10 years ago, when our former Minister of Public Health, Margie de Blok, received some parliamentary questions. So why don't you allow phage therapy in Belgium, blah, blah, blah. And so she instructed her federal agency to set up a framework. And then this scientific technical advice came. And I'm going to read you 4 lines. It's a bit dry text, but it explains you why I'm here standing before you. So there was a specific scientific technical advice on phage therapy in Belgium. And it reads that natural phages can be used as unauthorized raw material in a medicinal preparation if compliant to provision of a monograph and upon prescription for an individual patient. The raw material needs to be accompanied with a certificate of analysis coming from OMCL lab. That lab has the responsibility to classify the material as conform or not, and needs to decide in all independence on which analysis are required to take this decision. So the minister gives the responsibility to the OMCL lab. The monograph was quickly published 2 years later, and then I also have to tell you, in Belgium, there is the military hospital, so the defense, the Belgian defense, they produce phages, and that is because there are 2 scientists there and 2 microbiologists coming from Georgia, from the Eliav Institute, who brought the knowledge of phage production to Belgium. And so they have been producing phages on military budgets, which have now increased, thanks to Donald Trump. So they have a lot of money, and they produce phages, and they give them in Belgium for free to everybody who wants them. So that is the current system. But they needed a lab, OMCL lab, for quality control, and so Cienzano is the OMCL lab in Belgium. I worked there as a microbiologist with academic experience in phage, and so we established a 2-tiered quality procedure. First, control of the phage and the production strain, and then a control of each production lot. And the control of this production lot is actually, it's not super rocket science. A phage is produced in a bacterial strain, so on its own, it's not so much different as a recombinant protein produced in the bacteria. It's a purification of a protein-like substance. And so what we check pH, paragenicity, sterility, appearance, but then again, there are a few quality control steps, like the phage potency, for example, which is now an official pharmacopoeia procedure, but also the identity, the purity of the prep. These are specific internal quality procedures by Cienzano. That system started, so in 2019, and then 2 years ago, it was first reviewed. So the first 100 consecutive cases were published in Nature Microbiology, including the failed cases, and that really illustrated what I told you before about the real particularities of phage therapy. So for 100 patients, we needed 26 different phages. In 77%, there was clinical improvement. In 61% pathogen eradication. You have to be mindful that these are patients with no other therapeutic options. Immune neutralization in 40% of cases, phage resistance in 44%, and also synergy with antibiotics in 90%. And that coined then the phrase that phages can make antibiotics great again. So we have an American collaborator. So I asked the military hospital last week to have an update,
And now, so last week, there are already 230 patients in Belgium being treated. No adverse effects. 71% clinical improvement. That did not go unnoticed, and I'm in Portugal. You have the tradition to import everything good from Belgium. So not only Michel Predon with a very nice career in Lisbon, but also now you have legislation covering, and I don't know Portuguese, I'm sorry, but ChatGPT tells me that it's really similar to the technical advice that we had. So now you have to deal with these strange things also. But you are not alone, because also at the European level, there is a lot of ongoing things. So in 2019, Belgium requested to introduce in the Pharmacopoeia a general chapter. There was on a working group. I'm leading this working group since 2020. There is nobody from Portugal in this working group. I'm just saying, you are invited. You can come to this working group. And we have published 2 chapters already, one 531 on a general chapter on the medicinal products, and now a new one on the potency determination. Meanwhile, there is a UCAS subcommittee who is harmonizing susceptibility testing on phages, and there's an EMA phage production guideline also in development, hopefully published early next year. So there's a lot of things clearly moving, and there are a lot of institutions, European institutions, getting behind it. But meanwhile, in Belgium, we continue, and we have learned over the last, let's say, 8 years, a few things about phage therapy, that I will share with you. First of all, so I said for the first 100 patients, you needed 26 phages. So now there are 230 patients, and there are 68 different phages, which are being applied to Belgian patients. So 75% Pseudomonas, Staph aureus, and Klebsiella. And here in the outer circle are all the different genera of phages. So there is an enormous diversity of phages which are being used for therapeutic purposes. But all of them are more or less known. There is only one Morganella phage where we did not find any. You know, this was a new phage. The other ones, these therapeutic phages, belong to known clades of phages. But the thing about phage therapy is that the phage is one part, but an even more important part, especially for safety, is the production strain. Because it is a personalized treatment, very often this phage is trained and produced on the bacterial strain coming from the patient. And as you can imagine, that especially for Klebsiella, for Pseudomonas, these are not avirulent strains. And so for example, for Klebsiella, I just took a sample of 3. So these have multi-drug resistant plasmids in them. They have a lot of, they're even carbapenemase producing. They have prophages in them. Some of them are induced during production of the phage and co-purified. So really the thing is that you have to control your production strain. And of course, this is acknowledged by the Pharmacopoeia, by EMA. So I've put 2 snippets from the guidelines. So for example, in the Pharmacopoeia, it reads that contaminants derived from the host cell are absent or within specifications. The EMA reads that the residual host cell proteins should be quantified, and then when genome analysis indicates potential for production of toxins or virulence factors, the presence of the quantities should be investigated by suitable methods. That is, of course, yeah, that's nice on paper. But then when you go and look at these clinical strains coming from your patient, and you want to run your typical virulence detection software, you get lists of an enormous amount of potential virulence. And so what you do with this, because you make a production for one patient, it's impossible to have ELISA assays for all of these. So in Belgium, what we do is we moved to the monocyte activation test as a general pathogenicity assay. Probably the majority of you know what that is. It is an assay where you're going to spike PBMC cells with your product, and you're going to quantify the interleukin-6, and it gives you a general measure of pathogenicity. So before we did that, we, in Belgium, in the first years, we only quantified LPS, so the endotoxin, through the LOL or the recombinant factor C assay. But then we came to realize that, okay, more and more these clinical strains are used, we have to move to a more generalistic assay for pathogenicity. And then we compared actually the outcome of this MOT assay with the
the RFC test, in the idea that, okay, now we're going to see all these, hostile impurities and these spikes of paragenicity. But actually what we saw was that in 40%, our result of the tested phage batches was below the limit of detection. And in 44%, the result was lower than the RFC result. Only in 2 of the phage productions in Belgium, we saw a small spike in paragenicity, and these were 2 times Klebsiella pneumoniae phages. So in general, phage productions, at least coming from the military hospital, are very, very low in paragenicity. Hence explaining probably why no serious adverse effects have been observed. Okay, and in the last small part of my presentation, I will talk about the patient follow-up, because that is, of course, given the context of phage therapy, a very important but very also difficult thing, because there are 3 main issues with phage therapy. First, you have a publication bias. Nobody publishes their failed cases. Second, phage therapy can be applied on so many different indications: musculoskeletal, skin infections, urinary tract infections, lower respiratory tract infections. There are so many applications of phages, so many different phages being used in different concentrations, so there's a lack of uniformity in protocols. And there is, given the fact that it is so personalized, it's very difficult for the field to organize RCTs. So there is a lack of efficacy data. And so Professor Shauna McKellen of the Balgus University in Zurich, she started a REDCap-based international register, which is called the Phagistry, very beautiful name. And what it is a specific REDCap database which collects specific data instruments for diagnostic, production, quality control, and outcomes. So it takes you through the entire journey of the patient, from patient workup, baseline, testing, treatment, therapy phase, follow-up, and efficacy. And it aims to collect retrospectively, anonymously, data on phage therapy to address these 3 flaws. It is located in Zurich, and it's a bit modeled according to the CF register. I don't know if you know that one. The CF register is also, let's say, a bottom-up initiative by the field to collect clinical data on CF with a scientific steering committee with no industry behind it. And so that it's a bit to that idea. And the idea, like Cienzano, we are the national phagistries, so we collect in Belgium the local pseudonymized data, anonymized, and then imported to the international phagistry. And we hope that this is the way that the field can build up knowledge and streamline protocols, and also hopefully one day get efficacy data. Circling back to my concluding remarks, phages are not small molecule antibiotics. They do not fit very well in the current European legislation, which are built for static medicines. They have excellent safety profiles, but key is to remove bacterial productions. Personalized treatment is the only way, in my view, that phage therapy can have a future. In Belgium, it's the OMCL lab. We've been providing this quality assurance for a while. We're willing to train also other OMCL labs in Europe and in Portugal. And the international register, we really advocate for it because it can be used to enable treatment follow-up. Thank you to collaborators. Thank you to you for listening. Thank you, Peter Jan. I will leave time for one question, immediate question now. Come on. Thank you. It was very interesting presentation. So like my former colleague from the panel before, you are cooking your questions there. Hope so. In fact, it is interesting that the panel is called innovation, but it could be also called personalized medicines, because we are, again, in the next speaker, talking about personalized medicine and the challenge that we have when we try to regulate personalized medicine. So, Natalia, welcome to this event. Thank you for accepting the invitation.
Natalia is a professional from safety in medicines and medical devices with more than 8 years experience in the industry and globally, with knowledge in good clinical practice, good pharmacovigilance practices, GLP, good laboratory practice, ISO standards, and also toxicologic and ecotoxicologic studies. Since 2012, she belongs to Novartis, where she started as a senior analyst of pharmacovigilance, being responsible for the processing and distribution of adverse events in medicines, in investigational medicinal products and authorized products as well, ensuring the fulfilling of internal procedures and regulatory requirements. In 2015, she acted as a drug safety coordinator, coordinating a multifunctional team, ensuring pharmacovigilance activities, including management of adverse events, interaction with partners and authorities, supervising of suppliers, metric elaboration, training, and developing of procedures. Since 2019, she is a patient safety country head. She will speak in Portuguese, but you will understand she's coming from a different country. Being responsible for the supervision and management of operational procedures in safety of patient nationally, ensuring compliance with regulatory requirements, quality, and implementation of pharmacovigilance activities, also in collaboration with regional and global initiatives. So, Natalia, let's hear about another personalized medicines approach. Thank you. Obrigada, Fátima. Bom dia a todos os presentes. Primeiramente, queria agradecer à doutora Márcia Silva pelo convite, pelo qual sinto-me muito honrada, e também dar os parabéns ao Conselho Diretivo da INFARMED e à equipa da Farmacovigilância por outro mais exitoso Dia da Farmacovigilância, e também pelas contínuas atividades de literacia que a INFARMED promove, que ao final do dia robustecem no nosso sistema de farmacovigilância em Portugal, que traça produtos mais seguros para todos os portugueses. Por último, antes de começar, como a maioria dos colegas sabem, a farmacovigilância em geral trabalha detrás dos bastidores, por isso, de antemano, peço desculpas se o nerviosismo ganha-me ante esta audiência que eu não estou tão acostumada a falar. Então, rapidamente, eu vou dar um enquadramento do que são as terapias avançadas, qual é a realidade da farmacovigilância atualmente, o regulatory framework atual ao encontro das terapias avançadas, onde colide com a regulamentação tradicional e qual deve ser o meu pensamento no futuro modelo. Conforme a EMA descreve, os produtos medicinais de terapia avançada são medicamentos para uso humano baseados em genes, células ou tecidos. Desculpa. Esta categoria inclui terapias gênicas, terapias celulares somáticas ou produtos de engenharia de tecidos, entre outros. Em termos práticos, isto significa que, ao invés de uma molécula química ou uma proteína convencional, o princípio ativo de um ATMP consiste em material vivo genético. Por exemplo, temos terapias gênicas que utilizam ácidos nucleicos, seja DNA ou RNA, para introduzir, remover ou corrigir informação do doente. Mas também temos terapias celulares que utilizam as células vivas do doente ou de um dador para ser modificadas e desempenhar uma função terapêutica específica. Um caso pragmático e pelo qual fui convidada é o caso das terapias CAR-T, que utilizam os linfocitos T dos doentes para ser geneticamente reprogramados para atacar células cancerígenas, por exemplo.
Este caráter inovador e personalizado dos ATMPs implica oportunidades significativas como o potencial curativo ou a remissão duradoura de doenças anteriormente sem um tratamento eficaz. Mas aqui surge uma grande pergunta. Os nossos sistemas regulatórios de farmacovigilância estão a evoluir ao mesmo ritmo que a inovação biomédica? Esta questão é crucial porque a inovação está a acelerar exponencialmente enquanto a regulação tende a ir passo a passo. Acredito que para todos os presentes de hoje, INFARMED, associações de doentes, a academia, a indústria e profissionais de saúde em geral, esta seja uma questão e uma dúvida partilhada. Como mantemos a segurança dos doentes em linha de frente perante a rápida inovação? É útil contrastar as características das terapias convencionais com as das terapias avançadas, pois destas diferenças decorrem grande parte dos desafios da farmacovigilância. Por exemplo, podemos falar do mecanismo de ação e a composição. Enquanto os produtos tradicionais são compostos de substâncias quimicamente, generalmente pequenas moléculas ou proteínas recombinantes, que atuam modulando biologicamente uma ação biológica para a ação terapêutica, os ATMPs utilizam componentes ativos, genes ou células, que reprogramam diretamente os processos do organismo. Em termos simples, um medicamento típico atua no corpo, enquanto um ATMP torna-se parte da biologia do doente. A duração do tratamento também é um componente diferencial. Muitas terapias convencionais requerem administração contínua ou repetida, e o benefício terapêutico depende da continuidade do tratamento. Em contraste, a grande parte dos ATMP são administrados uma única vez ou em um esquema de curta duração com efeitos potencialmente duradouros. O objetivo terapêutico também é diferencial. Os medicamentos convencionais focam-se geralmente em gerir os sintomas da doença ou modificar lentamente o curso da doença. Os ATMPs têm potencial curativo ou regenerativo, tentando eliminar a doença ou corrigir o defeito de base. Vamos pensar em um produto farmacêutico típico. É um lote de comprimidos onde nós podemos ter frascos e milhões de comprimidos que podem ser intercambiavelmente utilizáveis entre doentes. Nesse cenário, um lote serve a muitos doentes e padrões de eventos adversos podem ser detectados em grandes grupos. Os ATMPs viram esse conceito do avesso. Um doente pode equivaler a um único lote com um perfil de risco singular. Em muitas terapias avançadas, especialmente essas autólogas, como o CAR-T, cada dose é produzida individualmente para um determinado doente e a partir do seu próprio material genético ou biológico. Existe um processo de várias etapas no processo, na coleta das células T do doente, chamando-se aférese, e logo no laboratório aquelas células são enganadas para corrigir o gene e criar efeito terapêutico desejado. O resultado é que cada doente tratado recebe um produto ligeiramente diferente, ainda o processo seja o mesmo. Por quê? Porque influem no tratamento a história própria do doente também. Consequentemente, várias premissas da farmacovigilância tradicional ficam em causa. Por exemplo, o componente de heterogeneidade versus homogeneidade. A exposição a grandes populações ao mesmo medicamento é drasticamente reduzida. Torna-se mais difícil agregar casos e detectar padrões de eventos adversos comuns. Dado que o contexto e a característica de cada tratamento variam de doente a doente. Também
existem limitações estadísticas. Os ATMP, em geral, destinam-se a indicações de pequena população, doenças raras, o qual diminui a capacidade de utilizar técnicas estadísticas estándar, já que a população pode ser só uma decena ou centena de doentes a nível mundial. A avaliação de causalidade também é um padrão que fica diferenciado com as terapias tradicionais. A distribuição causal de um evento adverso em um ATP pode ser mais complexa. Em primeiro lugar, a evolução natural da doença e os tratamentos prévios, que podem causar um overlapping, desculpem, com os eventos adversos de que estamos à espera. Em segundo lugar, cada doente é um caso isolado e a robustez para afirmar que um evento adverso está associado a um medicamento é menor, frequentemente exigindo avaliações qualitativas e julgamento clínico pericial em cada uma das análises. Todos estes fatores significam que o modelo tradicional da farmacovigilância, que assume produtos padronizados e grandes grupos de doentes, enfrenta sérias limitações com os ATMPs. Para reguladores e para titulares de registro, isto levanta questões como a definição de sinal de segurança, quando o caso é único. Como provamos a causalidade de um efeito adverso quando múltiplos fatores estão interligados, mas ao mesmo tempo o número de amostra é muito pequeno. Em resumo, a realidade da farmacovigilância para os ATMP é fundamentalmente diferente paradigmaticamente. Desafia o nosso paradigma regulamentar atual. Aqui podemos ver em este slide uma diferenciação da farmacovigilância tradicional e de farmacovigilância para os ATP. Como já estabelecemos, a questão não é se nosso sistema de farmacovigilância atual é robusto, pois é, mas sim se foi concebido para lidar com o tipo de terapias que estamos a fornecer atualmente. Os nossos modelos regulatórios presumem coisas como, já dito, reproducibilidade, grandes conjuntos de dados e fábrica uniforme. Nas ATMPs, quebram essas suposições. As ATMPs são específicas de cada doente, biologicamente complexas e inerentemente variáveis, enquanto a abordagem regulatória tradicional assume produtos novamente padronizados, evidência em larga escala e variação previsível. Num contexto convencional, um regulador espera que um produto que seja consistente, bem definido e muitos dados para caracterizar o seu perfil de segurança. Como os ATMPs, pode ser uma terapia diferente para cada doente ou produzido em um laboratório, por exemplo, hospitalar e não numa fábrica. Este é um desafio paradigmático estrutural para a farmacovigilância. Obriga os reguladores e os titulares de registro a pensar de forma diferente sobre como garantir a segurança e a eficácia ao longo do ciclo da vida do produto. A questão é como garantir a segurança do doente e a qualidade dos produtos para terapias que desafiam a normalização. Estas realidades sublimam uma perspectiva crucial. A farmacovigilância para os ATMPs não é apenas mais complexa, é estruturalmente diferente. Nós simplesmente não podemos ampliar nossos métodos antigos, precisamos de novos. Costumamos dizer que que estamos a regular terapias do século XXI com quadros do século XX.
Uma tensão crítica na farmacovigilância dos ATMPs é entre a expectativa regulatória, por exemplo, ao nível da União Europeia, e o que os sistemas nacionais de saúde podem realisticamente oferecer. Para contextualizar, estas medicações na Europa, em geral, são aprovadas a nível centralizado, mas muitas vezes implica obrigações extensas para o acompanhamento a longo prazo dos doentes e recolha de dados como parte da sua gestão de risco. Mas o tratamento real de acompanhar doentes durante anos cabe aos sistemas institucionais nacionais, hospitais, registros, serviços de saúde e assim como a responsabilidade do titular. Por exemplo, atualmente, a regulação da EMA solicita um seguimento para estas terapias de entre 10 e 15 anos de acompanhamento. A ideia de monitorizar os riscos retardados e garantir qualquer efeito secundário de início tardio sejam detectados corretamente é uma abordagem muito prudente, consistente com o princípio de preocupação na regulação da União Europeia. No entanto, do ponto de vista do sistema de saúde, manter um acompanhamento ativo durante uma década ou mais é uma tarefa muito difícil. Os doentes mudam entre regiões, entre países, ao longo do tempo. Os registros médicos dos doentes também são transferidos entre diferentes instituições, o que faz muito difícil continuar o seguimento de um doente durante tanto tempo. Neste momento, é claro que os ATMPs já enfrentam grandes desafios inerentes da própria produção. Processos de fabrico extremadamente complexos, tratamento de populações de doentes muito pequenas e elevados custos de desenvolvimento e produção. Estas não são terapias fáceis de colocar no mercado. Além disso, os requisitos regulamentares acrescentam camadas adicionais. Pensem por exemplo, a rastreabilidade extensa do produto, acompanhamento de segurança ao longo do prazo, de todo o prazo da vida do produto e múltiplos compromissos pós-comercialização. Embora todos os requisitos visam proteger os doentes, devemos também considerar a viabilidade de colocar o produto no mercado. Se o encargo regulatório se tornar demasiado elevado, existe um risco real de atrasar ou sufocar a introdução de terapias transformadoras para os próprios doentes que delas necessitam. Para prosperar nos ATMPs, a farmacovigilância precisa de evoluir de uma farmacovigilância centrada no produto a centrada no doente, de uma monitorização periódica a uma monitorização longitudinal. Em vez de reportes periódicos, como costumamos ter, de 6 a 6 meses ou uma vez por ano, a monitorização tem que ser contínua e longitudinal, da recolha de dados isolados até sistemas de dados integrados. A farmacovigilância tradicional frequentemente trata de dados de ensaios clínicos, reportes espontâneos, dados de registro em fluxos separados. Precisamos integrar dados clínicos, dados de fabrico, em um único sistema a ter uma ficha de doente, por assim dizer, em que pode ser acompanhado ao longo da vida. A monitorização de segurança a longo prazo, como eu já mencionei, desafia também ao sistema. Os sistemas de dados integrados, para gerir esses dados de segurança a longo prazo, a integração é fundamental. Devemos procurar quebrar silos entre ensaios clínicos, vigilância pós-comercialização, registros hospitalares e dados de fabrico. Ferramentas modernas como os data lakes, modelos de dados utilizando inteligência artificial, podem ajudar a combinar análises de diversas fontes de dados de segurança. Em tempo real, dando aos reguladores uma compreensão mais complexa dos perfis de segurança.
A farmacovigilância tem que passar de ser reativa a ser desculpem. A farmacovigilância tem que deixar de ser reativa para passar a ser mais ativa. E achei interessante que a conclusão da doutora Márcia, quando acabou a sua apresentação, falou de confiança. E para concluir, eu queria só dizer que à medida que os ATP aumentam a sua utilização, o nosso paradigma em farmacovigilância deve expandir-se com eles. Em última análise, o objetivo já não é apenas a mitigação do risco, é a geração de confiança. Precisamos de construir confiança entre os doentes, profissionais da saúde, reguladores e a indústria, de que estas terapias inovadoras estão a ser usadas de forma segura e eficaz e que a monitorização diligente com uma monitorização diligente. Por que enfatizar em confiança? Porque a confiança é o que sustenta a aceitação e é sucesso destes tratamentos. Os doentes devem confiar que o seu bem-estar a longo prazo está a ser protegido. Os reguladores, como a INFARMED, devem confiar que as empresas estamos a acompanhar e partilhar dados de forma diligente. E as empresas devem confiar que os reguladores aplicarão uma supervisão justa e balanceada e baseada na ciência, que reconhece tanto os riscos como os enormes benefícios para os doentes dos ATMPs. Se geramos e mantemos confiança, possibilitamos que a promessa de medicina curativa chegue a doentes em todo o mundo. Em termos concretos, isso significa a comunicação transparente, colaboração entre países e setores e um compromisso partilhado com a segurança centrada no doente. A confiança conquista-se ao fazer farmacovigilância, indo além dos modelos antigos e mostrando resultados na forma como lidamos com a segurança dos ATMPs. Para terminar, queria deixar com este pensamento. Os ATMPs representam uma nova fronteira na medicina. Desafiam-nos a repensar a farmacovigilância de zero. A responsabilidade recai sobre todos nós, reguladores, titulares, profissionais da saúde e toda a comunidade que utiliza estes medicamentos, para adaptar e inovar os nossos sistemas de segurança para que os doentes possam beneficiar destas descobertas sem comprometer a sua segurança. Ao fazê-lo, garantimos a inovação e que a regulação avance em mãos dadas. E fomentamos a confiança necessária para inaugurar uma nova era de terapias seguras e transformadoras. Obrigada. Muito obrigada, Natália, pela apresentação que lança vários desafios de facto e discussão. Não sei se conseguiram perceber que há de facto um paralelismo entre, because I was following Natalia, so thank you, Natalia. I was telling that if the audience didn't find a parallelism between bacteriophage and ATMPs, because like I started to mention, they are both personalized medicines, and so the challenge in the end are the same. So they are both different from classical medicines, even the ones based on the big molecules like monoclonal antibodies. But we can learn already something from the production of monoclonal antibodies when we mention bacteriophage or gene therapy. So we can learn from previous experiences. And complexity, I'm a quality assessor, so I see complexity in both approaches. But do you think really, and the question is first for you both, do you think really how can we ensure that the safety of these products is really
is really monitored adequately. We are talking about different regulatory status of these models, of these products. So magistral preparations, not approved, and approved products. And that's a long way from one place to the other, but I will believe that we reach these stages as well. But what can you envisage to simplify to safety monitoring of these products? Because Peter Jan, you mentioned there's no adverse reactions. Do you really believe in that? Yeah, so in Belgium, it's indeed a very complex situation because it's not ideal. These phages are produced not by industry, but by our military laboratories. Yeah. And so it's really an interpersonal relationship that the doctor has with the military hospital. And in case of fever after admission or whatever, then there is no official system except for this phagistry, which is now being introduced. So it's an official register. But the system, I was not trying to convince you that the Belgian system here is ideal. So we have a sort of an expression maybe in Belgium that we stumble forward, and we start and then we see how it goes. But experience tells us, and not only Belgian experience. So there is 100 years of experience with phage therapy, and we sometimes try to forget it, and also in the West. We sometimes think that we know much better, but there is 100 years of experience with phage therapy. And this experience comes from Georgia, yes, from the East. Mm-hmm. And that experience tells us also how to apply for phages. For example, the dosage of phages. Mm-hmm. So we in Belgium apply a low dose of phage, 10 to the 7th phages. In the US, for example, there's also a phage therapy clinic where they apply 1,000 times more. A high dose of phage. But we follow what has been done for a century in the East. And so, I think we should not, we should, and of course this information is not always easy to gather, but it is there if you look. And by learning also from experience, from decades of experience, and by purifying, of course, and by having quality control of your final product, you minimize, I think, the risks associated. Yeah, the quality of the product is the basis for avoiding any reactions and not wanted reactions. And from your experience in following the pharmacovigilance of ATMPs, and you gave an example of CAR T cells. They have a lot of adverse reactions opposing to bacteriophages. I don't say a lot. More yesterday I checked SMPC, and you said there is one thing that you mentioned that is true. Is one patient, one batch, which increases the complexity on the production part and on quality of control that we are talking about here. But you have common reactions that have been regulatory approved, and they are in the SMPCs. So do you think that besides those that are listed in the SMPCs from the products, do you really think that different patients will have such different safety profile? I think that is so new, not so new, but it's a new technology that we can see in the future the late adverse events. And when we introduce different technologies to the conventional medications, we create a new environment inside the patient. So probably we need to wait. And for that reason, the long-term follow-up that is required by the legislation, I think is very important, even that brings some challenges to the implementation in the reality. But I think that as we see that we have, for example, we have medicines that are
conventional medications that are in the market since many, many years. With the introduction of new technologies, we discover new safety signals for those one and not for the new. The same will happen with the new technologies. We will need to wait a little bit more to have a real picture of the situation. And if I may, answering also the first question, I think it's very important from the beginning of the development of the new technologies, the communication between the industry, inside all the parties, with the health authority to set up the program of monitoring since the beginning. It's very important, going to the first panel, the openness and the communication between the parties to have a safety medication for the patients. Yeah, that's correct, because, you know, regulation is slow, like you mentioned, very slow, and I remember being representing INFARMED in a standing committee where the one subject from the agenda was precisely bacteriophage, and that was 10 years ago exactly. So it takes time, yeah. So I don't want to monopolize this talk. Please, can I have questions from the audience? Thank you. Hello, my name is Vitor. Yourself? I have a question for Peter. How do you see phage therapy evolving, and is it possible that with lab-grown models, perhaps we can sort of development in the regulatory path, some sort of, not approval per se, but tread some ground here? And also, can we see in the future phages being used in combination with other therapies besides antibiotics, like, for example, small interfering RNAs and that sort of thing? Thank you. Yeah. So I think the future of phage, I think there are two tracks for phage therapy. So I said it's a personalized medicine, but there are some indications or some bacteria, like Staph aureus, for where there are phages which are relatively broad spectrum, 70, 80%. So you can imagine a track, a more traditional track, where you go and create a fixed cocktail for Staph aureus infections, and then that goes to the regulatory. But then you have, and this is also the Belgian experience, the vast majority of patients have really the need of this specific personalized therapy, and for this we need new legislation. So in that, and this is, for me, these are two different tracks, and hopefully they're not in conflict with each other. The problem with everything is, of course, how to make money with that. I don't see it very well, personally. But for me, I would consider this as a sort of a public good. But that's my naive way of looking at things. Maybe the NATO budget can pay for all phages, because 5% of all budget. So, but it is, you know, for me, the economics behind, for me, are still very, very unclear. I think the legislation will come, but you know, it's the same for antibiotics. It's just such a difficult topic. And then the combination, yes, by definition, we need to combine phages with other antimicrobial, any other antimicrobial which can clean out the rest of the yeah, for sure, small molecule, yeah, RNA is possible, yeah, but that's even further away. Yeah. Thank you. Another question? It's from Marcia. Sorry, I don't know why. Oh, probably because I'm near the... It's very difficult to see the audience, by the way. So we have talked of two very different products and very similar as well. As you mentioned, Fatima, one is regulated through the European Medicines Agency, the other one not yet. You have both registries because there are products that are not being used in an homogenic way, so it's very heterogenic, and not many patients are treated with them.
So there is the need for registries in order to have more safety and also efficacy information and to follow the patients. So for CAR T cells, we have registries that were a condition of the marketing authorization, and all of the patients have to follow and to be included in the registry. And even the registry was assessed at European level. So I do believe that there were some challenges doing that. On the other way, for phage therapy, there is a registry. However, how do you manage, I don't know if you know that, Peter, but how do you manage to include all of the patients or most of the patients in the registry? Because it is a voluntary registry, right? And even, I know that in Portugal we have a formulary that has to be filled for each patient who receive, hopefully every patient who receives phage therapy will have that formulary filled in, but then I do believe that we do not send the information to the phage registry. So another challenge. How do you both deal with those different, very different challenges? And again, I do not know if, Peter, if you're involved in the registry, so if not, I'm sorry for the question. Thank you. No, it's like all things in phage therapy, it's a bottom-up initiative by enthusiastic people in the field. There is no, it's not mandatory. So it's really a community effort. It's like the CF register, just to build up gradually knowledge on phage therapy on the go. Ideally, of course, it becomes mandatory, and that is indeed something which can be quite easily implemented, I would say, on a national level. And so in Belgium, this is part of the monograph that the data needs to be recorded. So that is something which can be just one line in a legislation. So I would say that is not so. That would not be so difficult. But then again, the phage it's a voluntary, based on one postdoc not paid for this project in Switzerland. So it's not WHO backed. It's just there's no industry behind. So it's all very fragile. So I don't know. I hope. Ideally, it would get support from a supranational organization for sure. But there's no lobby group for phages, so. Regarding the registry for the CAR-T, I think one thing is important is, as I mentioned, the setup of the requirements is the beginning of the registration and the approval. So the marketing authorization can have the visibility of what is going to be required from the complete life cycle of the medicine. I think it's also very important the transparency of the registry. So all the marketing authorization has the obligation to do it. So it's very transparent and it's very useful, considering the low number of patients that we have for each of the products. Having a broader number, even if it's not the same therapy, can give us some ideas on how is this technology working inside the patients. So the transparency is very important. The setup of the requirements is the beginning from the health authority to the manufacturers is very important. And the communication between all the countries in the European Union is also important because we increase the knowledge, increasing the number of patients that we have information. Probably in the future, going outside Europe is going to be useful as well, and have a more volume of information to have a better assessment of the safety profile of these technologies. May I just add one more thing, because maybe also somebody in the room is involved here, but we have to, for phage therapy again, we have to realize that it is being done in Europe. I think a few weeks ago I was in an audience like this and I asked just is there a doctor performing phage therapy? There was this random doctor. He said, yes, I treated 80 patients last year with phages I ordered online. There's no control, but it is being used in Europe, in all European countries, not only Portugal and Belgium. So we need
some system to record this and to ensure the quality of these things that we're giving, because otherwise people will just go and look for them online. Peter, you just touched again on a parallelism, because a lot of ATMPs are still being used unregulated, and even EMA just recently sent up a statement alerting for public health situations where unregulated therapies can be harmed for the population. I believe, I think we don't have more time. Is there any other question there? Okay, so let's have it. Thank you for the great presentations. My question is for Peter. So right now the regulation does not predict the use of phages that have been genetically modified. Do you think that will evolve in the future? Well, the Pharmacopoeia chapter includes genetically modified phages. So depends. You have different, let's say, degrees of modification. If you just gently modify a phage to change its tail so it can affect other bacteria, that's just, there is no, let's say, safety risk. But if you're going to use your phage as a vehicle to implement CRISPR-Cas, restriction enzymes, and then that's a whole other degree, of course, of genetic modification. So I think there should be a distinction maybe between the two. But personally, I do not see large safety risks of at least the gentle modification. And it's covered by the Pharmacopoeia chapter already. Okay. Another question? Another question is about the difficulty there is in terms of getting the phages to the patients. So you talked about cystic fibrosis. And there you have a different timeline than, for instance, in critical care. I know it's already being implemented in some places, but what has been your experience in Belgium? In Belgium, we mainly treat chronic patients, indeed, musculoskeletal, cystic fibrosis. There are, and then it comes back to the Staph aureus, there are some phages for which we can foresee ready on a shelf phages, but that's a minimum. Yeah. So, yeah, mainly for chronic, I would say, for chronic infections, they have the greatest added value, I think, for now. Unless you have a very good, quick system of the phage accessibility screens, but that is, again, don't hold your breath. That will take 10 years, I think. Thank you. There's a question here, and I need the because I don't have ended. Just one last question, and then we here in front. I didn't bring my agenda. Question is for Peter. How do you see the evolution of phages and the tools that the artificial intelligence give us? Do you foresee a great evolution? Well, imagine a world indeed where you can have your bacterial isolate from a patient, and then it's sequenced, and based on the sequence immediately is produced the ideal bacterial virus, which then is synthetically, with synthetic biology, immediately produced for your patient. So have your machine where you put your bacteria in and your phage is out. Yes, it's possible. I think it is. They have already, like, based on the genome of the bacteria, there's an 80% already like matching phage bacteria. So just by looking at the genome, it's not very great, but it's already a start. So, but of course, to improve nature and to improve 3 billion years of evolution, they are already, if you look at the genome of a phage, it's marvelous to see how they work and how they can destroy a bacterium in 15 minutes. It's so, we can always try as a human to improve nature, but
It's already quite complex by itself. So yeah. Yeah, but I think maybe more towards the synthetic biology, and that is maybe a future avenue. Thank you, Peter. So just to wrap up, we have heard different products, but same challenges. Some time delay between phage therapy and the ATMPs, but maybe the developers can learn from each other. We are in a special time now because we have this project of the European Health Data Space that will solve some of your divergences between regulators, expectations, and healthcare systems. I think it will be simplifying very much our life. And the new pharma legislation is really focused on also very important place of antimicrobial resistance, and there is already some mentioning. There is sandboxes there, so to develop new products. Also the accelerated scientific advice, because like you mentioned, sometimes we are focused on scientific advice on the developing and not on the post-marketing, and that's a good suggestion you made, Natalia. And I would like to end up with a sentence that Natalia said, that the pharmacovigilance should be centered in the patient and not in the product. And that is unavoidable in these personalized medicines. And then we learn more. So, and another thing is trust. And for trust, we need to regulate the products. Otherwise, we don't trust in what is around here and how they are being used without regulation. And we are regulators, all of us, so we need that. So thank you so much, both. I could stand here for long, but lunch is waiting. So thank you, Peter, Jan, thank you, Natalia, and thank the audience for the questions. Thank you so much. Obrigada. Agradecemos aos oradores pela partilha de conhecimentos e experiência e seguimos agora para a pausa para almoço e visita à sessão de pósteres. Os trabalhos serão retomados às 14h15.
alimentar sempre, naturalmente, e enriquecer o conhecimento clínico, técnico e científico. E sabemos que mais vozes melhoram a compreensão, ajudam a construir decisões mais informadas e centradas nas pessoas que vivem com e sem doença. E o que é que hoje falámos, também foi abordado também, o que é que ganha a farmacovigilância com os cidadãos a participar, não na voz das pessoas com doença, mas na voz da evidência europeia, permitem uma detecção mais rápida, mais abrangente de algumas reações adversas de medicamentos, permitem obter informação mais contextualizada, melhor compreender o perfil de benefício-risco dos medicamentos com base nos dados gerados, que notificam, e podem, com base na evidência que é gerada com base nestes dados de vida real, permitir que possam haver decisões, quer a nível regulamentar, quer a nível institucional, quer a nível pessoal, individual e na relação médico-doente, decisões mais informadas e centradas na saúde, na promoção, esperamos sempre, da saúde e na prevenção da doença ou controle da doença. E, portanto, acrescentamos, qualquer um de nós, perspectivas que complementam outras fontes de conhecimento sobre os medicamentos. Não seria necessário, naturalmente, relembrar, mas senti essa necessidade de contextualizar aqui também, sobretudo, nomeadamente, porque a farmacovigilância é extremamente importante como parte dos cuidados de saúde individual, saúde comunitária, saúde pública, e procura, através das notificações, recolher a gravidade. Mas gostava aqui de relembrar da perspectiva da pessoa que vive com o uso, e passamos se calhar com o uso dos medicamentos, e a representação das pessoas que vivem com o uso dos medicamentos em geral, que é importante distinguir a gravidade e impacto. Mesmo a pessoa pode ter duas reações adversas, com a mesma gravidade clínica, mas que têm diferentes impactos. Impactos, podemos estar aqui a falar de impactos no sono, no descanso, dores articulares que possam surgir, impactos no trabalho, na escola, na vida social. A nível da saúde emocional, nomeadamente reações adversas que possam comprometer a autoestima das pessoas pela aparência que causa, ou mesmo a nível da adesão ao tratamento, e não esquecer também impactos económicos que podem surgir do surgimento das reações adversas. Importa, portanto, registar e compreender não apenas o que aconteceu, mas também o que significou para quem o viveu. As pessoas que vivem com a doença, saber que estão a notificar, não só para que possa haver este controle que é necessário, este controle de vida real sobre o que é que o medicamento traz, poderá trazer, e abordarei um pouco mais tarde, poderá trazer também outra motivação, porque estão a querer saber não só que ocorreu esta reação adversa, mas qual é que foi o impacto que esta reação adversa teve na minha vida a todos os níveis. E podemos assim também ajudar a compreender melhor o impacto associado à reação suspeita e acrescentar novamente informação relevante. E porquê é que toco na palavra impacto? Porque efetivamente é uma oportunidade que nós temos também de captar, do ponto de vista da pessoa e do cidadão que participa na farmacovigilância a este nível. Com a participação da pessoa, do cidadão na farmacovigilância, temos aqui mais uma forma de recolher a experiência de vida real, que já é recolhida e cada vez mais recolhida e cada vez mais aproveitada no âmbito dos Patient Reported Outcomes, em que aqui são analisados os sintomas, o impacto na nossa funcionalidade, na qualidade de vida a diferentes níveis, mas estamos aqui a falar dos impactos da doença. Quando falamos da farmacovigilância, e neste caso em particular na notificação pelo utente, estamos a falar aqui de detecção de sinais, de reações adversas, estamos aqui a procurar garantir o máximo de segurança dos medicamentos, sobretudo para o futuro, e obter a experiência com o medicamento. E uma vez mais temos aqui a oportunidade, e tal como preconizado na European Medical Agency e a outros níveis, nomeadamente pelo European Patient Forum, é importante perceber qual é que é o impacto real que a própria farmacovigilância permite obter. Diferentes abordagens, temos uma vez mais uma fonte comum que é a experiência da pessoa. Gostaria de trazer-vos, embora é a voz de alguns cidadãos, mas que acredito que possam também ser refletidas, ver aqui refletidas as vozes, e esse é o objetivo, as vozes de muitos cidadãos, é que muitas vezes temos doenças com determinação genética, e neste caso em particular temos aqui 3 gerações, a minha mãe, fundadas pela minha mãe, por mim e pelo meu filho mais velho, que vivem com as mesmas doenças, partilham algumas das doenças associadas nomeadamente à inflamação tipo 2, em particular a dermatite atópica. Vivemos diferentes épocas, vivemos diferentes formas de controle da doença, e numa altura em que a minha mãe, em particular a geração da minha mãe, tinha menos opções terapêuticas, fruto da investigação e da inovação, hoje temos outras opções terapêuticas, temos um presente diferente, mais promissor e um futuro ainda melhor, esperamos assim.
mas que, para além da limitação das opções terapêuticas, a voz não era ouvida, não era recolhida, notificada. Era certamente ouvida de diferentes formas, mas apenas a partir de 2012 começou a ser recolhida de forma sistemática através de um portal do INFARMED, um portal RAM. Vivemos agora numa época com diferentes doenças, com benefícios que os novos medicamentos, as terapêuticas existentes trazem. Temos uma época em que é possível notificar, e este é o presente, representa o presente, um presente que tem os seus desafios, continua a ter várias necessidades não satisfeitas a diferentes níveis, nomeadamente relativamente aos medicamentos, mas não é esse o objetivo que traz aqui, é que temos hoje a oportunidade de efetivamente notificar as reações adversas da iniciativa da pessoa com doença. Mas, segundo os dados mostram, a notificação está abaixo do que, há uma subnotificação, está abaixo do que seria expectável. O que esperamos, e em particular o que espero, é que o nosso filho possa, e as gerações dos nossos filhos e as vindouras possam ter ainda mais esperança no controle e nos benefícios de medicamentos cada vez mais seguros e cada vez mais eficazes, mais específicos, que, se experienciarem reações adversas, possam sentir naturalmente que faz parte dos seus cuidados reportarem. Portanto, naturalizar todo este processo para que todos possamos, e o sistema de saúde possam aprender com os dados gerados e com a evidência aprendida para melhorar os cuidados. E, no fundo, esta história pessoal, e no caso particular da minha experiência pessoal, desenvolvi algumas reações adversas. Essas reações adversas têm múltiplos impactos, mas estas podem e devem e estão a ser notificadas. E para onde queremos ir em termos de notificação e para fazer valorizar a voz do cidadão, é efetivamente que tenhamos cada vez um conhecimento mais rico e robusto sobre a segurança dos medicamentos, porque é importante para quem os toma ter a segurança, a tranquilidade com base nos dados reunidos. Efetivamente, este medicamento é seguro ou tem evidência adicional que nos permite perceber se a relação de benefício-risco de tomar esse medicamento é a mais favorável para a incisão que os nossos profissionais de saúde podemos enverdar por esse caminho. E que possamos ter também uma participação mais efetiva e representativa e inclusiva, porque efetivamente a participação e a voz do cidadão na farmacovigilância é reconhecida por todas as partes, mas às vezes é difícil passar da teoria e dessa necessidade compreendida para uma ação. E, portanto, todos reconhecemos que, efetivamente, a participação, a nossa voz, a nova voz de todos na farmacovigilância pode e vai trazer e beneficiar com o conhecimento gerado melhores possibilidades e melhores cuidados no futuro. Reconhecer, e gosto de ver, é preciso reconhecer o que falta por fazer, mas reconhecer o que já foi feito e o que já existe efetivamente é um portal RAM e outras iniciativas que permitem apoiar e capacitar para o report, a notificação de reações adversas. Esse report é reconhecido, amplamente reconhecido em determinadas instâncias, em determinados espaços, em determinadas plataformas, até que ponto conseguimos, e é possível chegar a todos e todos os que vivem com o medicamento têm realmente conhecimento e motivação para participar. Há um envolvimento crescente, ainda limitado da participação das pessoas com doença, mas estamos a participar em projetos que procuram envolver, nomeadamente o INFARMED, o projeto Incluir, que tem como objetivo e cada vez mais apoiar a participação e mobilização das associações das pessoas com doença no processo da farmacovigilância. Criar esses mecanismos é fundamental, mas então por que é que não o estamos a fazer? E também, de forma honesta, dizer que depois de vários anos a viver com várias reações adversas, hoje foi a primeira vez que notifiquei, não será a primeira, por um bom motivo, porque efetivamente, e porquê? Trabalho nesta área, a minha formação em engenharia biológica, trabalhei sempre na área de investigação e inovação em saúde e apoio aos investigadores. Estou envolvida na associação, já desde os 8 anos, na associação ADERMAP, Associação Dermatitópica Portugal. Conheço esta possibilidade, mas há múltiplos fatores, há uma inércia natural por parte de cada um, mas também, e aqui há alguns motivos para possivelmente não estarmos a reportar, e de acordo com a evidência que também deixo aqui as referências de alguns trabalhos, seria desnecessário fazê-lo, mas deixo aqui alguns trabalhos. Efetivamente, por vezes há total desconhecimento de que existem reações adversas, o que são as reações adversas, desconhecimento de que é possível notificar, falta de confiança ou sentir legitimidade que possa avançar com este reporte, mas efetivamente estamos aqui a falar de um portal que aborda suspeitas ou cujo objetivo é
notificar suspeitos de reações adversas. Portanto, não temos que ter, e não é esperado que tenhamos a certeza que são as reações adversas. Mas há esta hesitação que surge, estou a fazer algo, e sobretudo quando estamos a falar numa área, numa época em que temos inovação ao nosso dispor, cada vez mais inovação, e que particularmente é importante a monitorização da segurança dos medicamentos, mas há todo um conjunto de fatores, e não é só um, são vários que demoram e protelam todo este processo. E é fundamental termos mecanismos, mas como certamente a professora Ana Rita Góes irá explorar, é preciso garantir que temos uma porta aberta para um espaço, mas isso não significa que vamos logo entrar. É preciso ganhar confiança para o fazer, é saber que, por um lado, será útil a informação para trazer a experiência real e que, efetivamente, depois há uma compreensão, uma análise, um estudo e, possivelmente, próximas iterações. O conhecimento sobre a segurança tem o formulário, reúne toda a informação, a oportunidade de providenciar informação e questiono-me, ou refletindo quando preparava esta apresentação, até que ponto é o objetivo, não só reportar aspectos objetivos como o que foi, quais as doenças associadas, suporte, registros, mas os impactos. Será que há aqui uma oportunidade? Será que é intencional? E devo submeter esta informação? Do ponto de vista da pessoa que usa os medicamentos, eu diria totalmente que sim, mas é um desafio a reflexão que deixava aqui. E o papel das associações das pessoas com doença, pelo seu objetivo em geral de ajudar a dar voz às pessoas que representam, aos seus impactos, podem ter um papel muito importante na possibilidade de participação, de informar, promover a literacia, ajudar sempre em conjunto com todos os profissionais de saúde, com investigadores, com as autoridades, com os parceiros, nomeadamente da indústria, numa rede que é a rede natural do medicamento e que é importante ter a participação de todos, em particular das pessoas que utilizam os medicamentos. Ajudar a dar voz às necessidades, prioridades, experiências e contribuir realmente para poder aqui ter uma contribuição para diminuir a subnotificação das suspeitas de reações adversas. Mas para tal é preciso reconhecer que há recursos limitados e que é importante disponibilizar os meios para que as associações de pessoas com doença possam fazê-lo e os meios aqui serão a diferentes níveis. E, portanto, é possível e deve ser, temos de ter este caminho da experiência da participação efetiva, nós temos a possibilidade desbloqueada, temos que cada vez mais informação, mas é preciso que ela chegue e que possa ser traduzida, que possa nos dar o tal conhecimento e confirmação e confiança para que possamos avançar para uma participação efetiva, que quando se começa, sabe-se que terá aqui um impacto, pode não ser hoje, e certamente não será hoje, mas será no futuro, das atuais gerações e das futuras. Por fim, portanto, terminava que a voz do cidadão realmente ajuda, e acredito que ajuda a compreender os impactos que as reações adversas a medicamentos podem ter na vida das pessoas. Nem sempre são visíveis nos sistemas tradicionais. Temos aqui uma oportunidade de as recolher, nomeadamente no âmbito da farmacovigilância, como parte dos cuidados de saúde. É um direito, diria, que nos assiste, um direito que nem todos saberão que faz parte dos seus cuidados e que pode ser internalizado no sistema. A voz do cidadão complementa a informação clínica com a experiência vivida, transforma-se em participação, é concretizado quando existe esta informação, literacia, confiança e mecanismos que a acompanhem e que possam ajudá-la a chegar à ação de notificar e pode contribuir a gerar conhecimento útil para melhores decisões, melhores medicamentos e melhores cuidados e melhor saúde individual e de todos. Muito obrigada. Doutora Ana Rita Góes, convido agora a sua apresentação. Ora, muito boa tarde. Eu quero naturalmente começar por cumprimentar a organização por esta vontade em trazer várias vozes e perspectivas para este encontro. Agradecer o simpático convite para me juntar à reflexão que vai sendo levada a cabo ao longo do dia de hoje, cumprimentar a mesa que integro e dizer-vos que é com muito gosto que partilho este momento convosco e começar por enquadrar, no fundo, o desafio que me foi lançado e a perspectiva que eu assumi para lhe responder. Desafiaram-me, portanto, a discutir possibilidades para uma literacia em saúde eficaz no contexto da farmacovigilância. Construí a minha apresentação e não combinei com a Joana Camilo, sob o pressuposto de que a participação do cidadão acrescenta valor ao processo de farmacovigilância, o que é, aliás, sustentado na literatura, e de que essa participação permanece em níveis mais baixos do que aquilo que seria desejável.
Quando falamos de participação neste contexto, muitas vezes pensamos apenas numa perspectiva de consciencialização, mas entre a intenção de notificar uma reação adversa e o efetivo comportamento, existe um caminho com vários pontos de falha. A lente da literacia em saúde pode ajudar-nos a identificar precisamente esses pontos e, neste sentido, durante os próximos minutos, discutirei como é que a literacia em saúde interfere com a participação neste tipo de processos e trarei também alguns exemplos de boas práticas para promovermos uma participação na farmacovigilância num contexto de diversidade em termos de literacia em saúde. O conceito de literacia em saúde tem, a par de muitos outros, evoluído ao longo do tempo e tem incorporado progressivamente uma perspectiva multidimensional e dinâmica. Atualmente, a OMS define-nos literacia em saúde como o conhecimento, a confiança e o conforto das pessoas para aceder, compreender, avaliar, recordar e utilizar informação sobre saúde e cuidados de saúde. Durante muito tempo, olhámos para a literacia em saúde sob uma perspectiva essencialmente individual, muito centrada nas competências das pessoas. Atualmente, colocamos a literacia em saúde em contexto, reconhecendo que envolve naturalmente as competências de cada pessoa, mas também as interações e os apoios de outras pessoas, instituições, organizações e serviços. Esta definição apela a uma visão mais sistémica, mais dinâmica e desafia-nos a ver o problema da literacia em saúde como um problema, no fundo, de desequilíbrio entre as nossas competências e as exigências das circunstâncias em que estamos. Isto significa que a mesma pessoa, perante diferentes desafios de saúde, por exemplo, um novo diagnóstico, um sintoma desconhecido, uma reação adversa a um medicamento, em situações, numa circunstância, num ambiente que lhe é menos familiar, poderá revelar-se mais ou menos capaz de aceder, compreender, avaliar, recordar e utilizar informação de saúde. E implica também que mesmo uma pessoa com um nível de literacia em saúde tido como adequado ou mesmo elevado, em determinadas circunstâncias pode ver-se confrontada com desafios para ativar as competências que tem à sua disposição. E, portanto, a literacia em saúde é mais do que um conjunto de competências e envolve a confiança e as condições para ativar essas competências e não é de todo um rótulo nem qualquer coisa de estático, mas sim algo que varia de acordo com estas circunstâncias e que se vai expressar de forma multidimensional com forças e fraquezas. A evidência sugere precisamente que os níveis de literacia em saúde na população portuguesa têm evoluído favoravelmente, mas ainda assim 30% da população apresenta níveis problemáticos ou inadequados e a percentagem da população que apresenta níveis excelentes permanece bastante baixa. Se olharmos para dimensões específicas da literacia em saúde, como é o caso da capacidade de navegar no sistema de saúde, a percentagem daqueles que apresentam níveis mais elevados desce consideravelmente. E é verdade ainda que alguns grupos da população tendem a enfrentar maiores desafios de literacia em saúde. Mas é também importante lembrar-nos que qualquer um de nós, perante estes desafios, pode enfrentar este tipo de desafios, independentemente da idade, da escolaridade, do nível socioeconómico. Aquilo que sabemos também é que a baixa literacia em saúde sai cara para o cidadão e para a sociedade. Pessoas com níveis mais baixos de literacia em saúde procuram mais os serviços de saúde, são mais hospitalizadas, têm mais complicações e mais dificuldade em cuidar da sua saúde no dia-a-dia. A literacia em saúde tem sido associada a uma diversidade de resultados em saúde e é por isso hoje reconhecida como um determinante de saúde fundamental e como um fator-chave para combater as desigualdades em saúde. Se focarmos no contexto específico da farmacovigilância e na notificação de reações adversas, a jornada do cidadão envolve várias etapas. Perceber um sintoma ou uma alteração, fazer a atribuição desse sintoma ou alteração a um medicamento, decidir que vai notificar, saber como pode fazer e conseguir concretizar e, finalmente, concluir efetivamente o processo e perceber que serviu para alguma coisa. Uma falha em qualquer uma destas etapas implicará que o reporte não acontece ou que, eventualmente, não voltará a acontecer no futuro.
A literacia em saúde tem um papel importante em vários destes passos, mas não se trata apenas de competência. É importante lembrarmos que para que o reporte aconteça é preciso reunir a capacidade, a oportunidade e a motivação. Isso implica, nomeadamente, ser capaz de reconhecer uma reação adversa, saber exatamente como notificar essa reação e ter canais acessíveis e apoio disponível e acreditar que esse reporte é útil, válido e valorizado. A evidência tem mostrado que pessoas com níveis mais baixos de literacia em saúde têm maior dificuldade em compreender informação relacionada com medicamentos, em reconhecer reações adversas e a sua gravidade. Por outro lado, tem-se verificado que a população revela uma fraca compreensão acerca destes processos de farmacovigilância e da importância de fazer o reporte. E mesmo quando reconhecem a importância de notificar, muitas vezes atribuem esse papel ao profissional de saúde, optando por reportar a sua experiência ao médico, ao farmacêutico e não diretamente nos canais que estão também disponíveis para o cidadão. Finalmente, pessoas com níveis mais baixos de literacia em saúde debatem-se também com dificuldades em saber como fazer esta notificação e em utilizar os meios disponíveis, e a evidência mostra-nos que abandonam mais frequentemente a meio o processo. E, de uma maneira geral, grupos em situação de maior vulnerabilidade tendem a estar menos representados nos sistemas de notificação. Adicionalmente, a evidência também tem identificado um conjunto de outras barreiras, incluindo a incerteza de que há pouco falava a Joana Camilo, quanto a atribuir os sintomas a um medicamento, a incerteza quanto à adequação de submeter um reporte independente, o receio de consequências negativas por submeter eventualmente uma notificação eventualmente menos precisa, a baixa percepção de relevância, o desconhecimento de que os sistemas existem, a percepção de que os procedimentos são complexos ou a própria frustração resultante de não receber feedback após a submissão de uma notificação de reação adversa ao medicamento. No que se refere à complexidade dos sistemas, são citadas dificuldades em completar os formulários, falta de instruções claras, utilização de jargão. E mesmo pessoas com níveis mais elevados de literacia expressam confusão sobre onde e como e em que circunstâncias fazer a notificação. Portanto, a maioria das pessoas acabará por não reportar porque não se sente competente para o fazer ou porque o sistema parece mais feito para especialistas do que para o cidadão comum. Por sua vez, a ausência de feedback retira motivação para o envolvimento futuro nestes processos. Mas nem tudo são más notícias. A evidência também nos mostra que, por outro lado, se verifica um conjunto de fatores que permitem, no fundo, facilitar e favorecer esta participação. Incluem o desejo de prevenir dano a outras pessoas e um sentido geral de responsabilidade em proteger os outros, o reforço de profissionais de saúde ou de uma entidade, plataformas de reporte mais simples e acessíveis e a garantia de que a voz do utente é valorizada. Portanto, com esta evidência em mente, é fácil anteciparmos que promover a participação do cidadão no reporte de reações adversas a medicamentos exige considerar toda a jornada, investindo na capacidade, na oportunidade e na motivação do cidadão para se envolver nestes processos. Em termos gerais, há 3 grandes eixos de intervenções a considerar: a educação, consciencialização e feedback ao cidadão, sistemas simples e acessíveis e apoio personalizado para conseguir concretizar este tipo de prática. Ao nível da capacidade e da motivação, a evidência tem-nos mostrado impacto positivo de campanhas educativas e de consciencialização através de canais diversos, em que o uso de linguagem clara e exemplos concretos é essencial. Por exemplo, exemplificar exatamente o que é isto de uma reação adversa ou o que é um exemplo de uma boa descrição de uma reação adversa. Mas também considerar neste tipo de iniciativas a necessidade de abordar barreiras à motivação, como o medo, a incerteza, incentivando a reportar mesmo nessa incerteza e sugerindo que o que se pretende é que seja partilhada uma suspeita.
E não esquecer, neste tipo de iniciativas, de efetivamente dar visibilidade aos sistemas com informação disponível onde as pessoas preferem aceder-lhe. Na embalagem, no folheto dos próprios medicamentos, na farmácia, no consultório, onde quer que as pessoas estão e preferem aceder à informação. Ainda nesta dimensão da educação e consciencialização, o aconselhamento e encorajamento de profissionais de saúde, normalizando conversas sobre reações adversas, tem revelado também um impacto positivo. Importa salientar que os profissionais, nomeadamente o médico e o farmacêutico, constituem a fonte primária de informação sobre segurança dos medicamentos para a população. Mas a evidência mostra que o investimento feito por estes profissionais na educação dos utentes acerca de reações adversas é muito variável e, portanto, temos aqui uma oportunidade por cumprir. Por outro lado, a informação que temos disponível sobre medicamentos, sobre segurança, sobre possíveis reações, nomeadamente nos folhetos do medicamento, é pouco utilizada e têm sido apontadas necessidades de melhoria, quer em termos de formato, nomeadamente, com uma linguagem mais clara, elementos visuais e uma aproximação àquilo que são as competências das pessoas ao nível da compreensão deste tipo de informação. Não esquecer a dimensão da motivação e a importância de mecanismos de feedback que reconheçam e valorizem o contributo do cidadão. Estes mecanismos, no fundo, fecham o ciclo, encorajando a participação e construindo confiança. Envolvem não só confirmar que foi feita uma submissão, mas envolve desejavelmente também informar sobre o que é que acontece a seguir e alguns autores sugerem mesmo que se faça uma posterior atualização, mesmo que genérica, apontando o papel que o reporte dos cidadãos tem tido em relação a determinadas áreas e medicamentos. Do ponto de vista da oportunidade, estamos essencialmente a falar de construir plataformas, formulários simples, em que um mínimo de passos e campos de preenchimento com instruções claras permita concluir o reporte, mesmo que quem está disponível para fornecer mais informação possa continuar e fornecer mais detalhes. Isto envolve naturalmente, mais uma vez, a utilização de linguagem clara, elementos visuais de apoio e alguns autores sugerem também a inclusão de prompts interativos que recordem o papel do cidadão a cada nova prescrição. Mas, acima de tudo, é importante lembrarmos que desenvolver melhores sistemas implica o envolvimento do cidadão nos próprios processos de desenho dos mesmos, nomeadamente os cidadãos que revelam maiores desafios à participação. Se desenharmos para quem tem mais dificuldades, geralmente melhoramos a experiência de todos. Por outro lado, importa manter outras alternativas de reporte disponíveis que não são as digitais para quem não está tão confortável com esse tipo de meios. Alguns autores sugerem ainda a importância de integrar os mecanismos de notificação noutros sistemas, como os próprios registros médicos eletrónicos, permitindo normalizar este reporte e evitar a desmultiplicação de plataformas e aplicações. Adicionalmente, tem sido evidenciado o impacto do suporte de profissionais de saúde para a submissão deste tipo de notificação. Alguns trabalhos têm também enfatizado a importância de disponibilizar pontos de apoio, salientando nomeadamente o papel que as farmácias podem assumir ao nível da educação e da concretização da notificação de reações adversas a medicamentos. Portanto, para concluir, a evidência mostra claramente que temos um gap persistente entre aquilo que é a consciência das pessoas acerca de reações adversas a medicamentos e o seu efetivo envolvimento nas atividades de farmacovigilância. Verificamos uma evolução favorável no conhecimento das pessoas acerca destas reações e da disponibilização de mecanismos de reporte progressivamente mais simples, mas continuam a persistir barreiras e vivemos num contexto de grande diversidade em termos de literacia em saúde, em que grupos mais vulneráveis se mantêm subrepresentados na participação neste tipo de atividades. Portanto, é essencial educarmos a população sobre o que é uma reação adversa e as suas implicações, sobre a importância de reportar reações adversas a medicamentos, enfatizar o valor específico que o cidadão traz para este processo, para além do contributo de profissionais de saúde, assegurar mecanismos acessíveis e simples para notificar,
disponibilizar pontos de apoio a esta notificação e, finalmente, fornecer feedback após o reporte de uma reação adversa ao medicamento. No fundo, precisamos de abordagens multifacetadas que combinem a educação da população com a simplificação dos sistemas e o envolvimento de profissionais de saúde e entidades da comunidade que apoiem o processo. Esta combinação deverá permitir reduzirmos a distância entre aquilo que é a consciência e a participação efetiva nestes processos. Precisamos também de considerar perfis específicos que garantam que as respostas que desenvolvemos se adequam a diferentes competências e fragilidades em termos de literacia em saúde. No fundo, a literacia em saúde não deve ser um pré-requisito para que as pessoas possam participar, mas uma variável que o ecossistema da saúde deve acomodar. Todos poderão participar se os recursos e as exigências se adequarem às suas competências. E cada experiência de participação constitui uma oportunidade para reforçar a literacia em saúde, a motivação e a confiança das pessoas. Portanto, a questão que se coloca não será tanto como é que conseguimos melhorar os níveis de literacia em saúde de toda a população para uma melhor participação, mas antes, como é que conseguimos desenhar mecanismos de participação que funcionem para uma população com níveis diversos de literacia em saúde, assumindo que a literacia em saúde é dinâmica, não é algo que se mantém estático ao longo do tempo e que a capacidade das pessoas a ativarem as suas competências está muito dependente das circunstâncias e, portanto, precisamos de garantir a responsividade dos sistemas a esta diversidade, porque teremos sempre diversidade, independentemente do investimento na promoção da literacia em saúde. Obrigada. Obrigada. Eu, enquanto representante da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, o meu foco vai ser muito o cidadão, mas também os sistemas, a literacia em saúde organizacional. Portanto, gostaria de deixar aqui uma pergunta às duas, que é, temos a literacia em saúde, que é toda aquelas competências de pesquisar, avaliar, utilizar a informação em saúde de forma a beneficiar a própria saúde, portanto, isto é a literacia em saúde individual. E depois temos esta questão das competências para reportar um efeito adverso, que é necessário a pessoa reconhecer que há um efeito, que há uma reação de um medicamento, associar ao medicamento, decidir reportar, saber onde se dirigir, e no meio destas duas coisas, e a doutora Ana Rita Góes fez ali essa ponte, quais vos parecem às duas, especialmente aqui a doutora Joana Camilo, que tem este conhecimento tão próximo da realidade, porque já teve que reportar ainda hoje, ainda se lembra bem, quais vos parecem ser os mecanismos que se podem utilizar para fechar este gap mais rapidamente, não de uma forma estrutural, porque não se faz rapidamente, mas que mecanismos é que podemos implementar para que se torne mais fácil, para que as pessoas reconheçam que é um bem comum reportar um efeito adverso, não é apenas para si, porque muitas vezes já não vai a tempo para beneficiar disso, mas é para um bem comum. O que é que se pode fazer no dia-a-dia e que estruturas ativar para facilitar o fecho deste gap? Obrigada pela pergunta, pelo desafio. Eu diria que é importante capitalizar o que já temos, ou seja, nós temos aqui, a professora Ana Rita consolidou aqui o estado da arte, como é que nós estamos, quais são os desafios em termos de literacia, do sistema, como é que está a funcionar. Eu diria até da experiência pessoal, eu acho que o ponto de partida é haver aqui um meio para que as reações adversas sejam explicitamente, na linguagem mais apropriada, abordadas em contexto de consulta, em contexto de contacto com os profissionais de saúde. Porque e reconhecendo que cada consulta e com as limitações que o sistema tem, o tempo de consulta disponível, isto não desresponsabilizando todos, mas o tempo de consulta e as circunstâncias não permitem abordar todos os temas em todas as consultas. E se cada vez mais, e no contexto do controle da doença, no contexto do utente que tem doença e quer ser seguido no sistema,
haver aqui mecanismos que possam fazer com que seja natural. Claro que há muitos profissionais de saúde que abordam e dizem esta é uma reação adversa, alguns até podem confirmar que já foi reportado ao INFARMED. Se começarmos a caminhar, já reportou, pode reportar, pode complementar, eu diria que era começar na base de onde os cuidados estão já, no contacto na farmácia, portanto começarmos a abordar de forma mais natural nos contactos que o cidadão tem com os cuidados de saúde, quer seja em contexto hospitalar, quer seja em contexto de cuidados de saúde especializados, primários, no contexto da farmácia. Isso já começa a haver, mas talvez começarmos e a reconhecermos nestes contextos que efetivamente, eu vou dar um exemplo que abordou a questão da farmácia comunitária. Desloco-me à farmácia, tenho esta reação, não vou ter consulta agora, não há aqui a oportunidade de falar com o médico, vou perguntar, isto poderá ser uma reação adversa? No contexto da farmácia, se calhar é dito já, mas a minha pergunta é dito isto pode ser uma reação adversa a partir do momento em que o próprio farmacêutico diz, e se reportasse e percebesse o nível de literacia da pessoa, do contacto, pode ser um contacto pontual, pode ser um contacto continuado, mas tentar que criemos mais momentos para que a pessoa possa lembrar-se ou saber que pode reportar. E depois, a partir daí, claro, complementando, eu acho que as associações de pessoas com doença, com os seus meios, e se for dotada dos meios da capacidade para fazer, pode ter um papel muito importante para juntos associados, pode fazê-lo de iniciativa própria, e a ADERMA pretende agarrar, nomeadamente, desafios que têm, mais desafios e outras associações, desafios que têm em promover ações de farmacovigilância com o INFARMED, que sei que está disponível. Portanto, vamos aceitar explicitamente o convite que nos foi lançado, porque, efetivamente, temos aqui uma comunidade dentro das associações de pessoas com doença que têm acesso às pessoas. Portanto, eu acho que é trabalhar em conjunto, trabalhar com o médico, portanto, porque a partir do momento, e eu dando agora aqui um cunho pessoal, eu sabia que era uma reação adversa, podia fazê-lo, sabia como fazê-lo, mas não o fiz, e neste caso não foi por uma questão, porque em alguns casos tinha confiança para o fazer, mas temos sempre a sensação que isto é o papel ainda, eu acho que temos interiorizado ainda que é o papel dos profissionais de saúde e que outro fará por nós. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma mudança de paradigma, temos que começar aos poucos, capitalizar o que nós temos, os contactos, e tornar isto mais sistémico a diferentes níveis. Portanto, eu diria que este é o ponto de partida, assim de repente. Quero acrescentar só uma ou duas notas, porque há também aqui, efetivamente, do ponto de vista cultural, quase um receio de falar destes assuntos por poder sugestionar a percepção de sinais, sintomas e por aí fora. E, efetivamente, isso acaba por desencadear um efeito paradoxal, não é? Portanto, se isto é um tema proibido, se não se normaliza a conversa sobre este tipo de aspectos, se é quase uma coisa que é... Isso é para o profissional de saúde saber. Coisas sobre segurança do medicamento é uma coisa para o profissional saber. Se não envolvemos efetivamente as pessoas e se isto não é uma conversa normal, então vai ser difícil ativar de facto o papel do cidadão. E recordar que efetivamente, por vezes, o cidadão é desencorajado de reportar uma suspeita, não é? Porque aquele profissional com quem contactou diz, é pouco provável, não vale a pena. Já me aconteceu uma das minhas filhas, efetivamente, ter uma suspeita de uma reação adversa numa mudança de um lote de um antibiótico. Nós fomos procurar cuidados de saúde para ter, efetivamente, uma resposta, e não só não tivemos resposta nenhuma para resolver aquilo que ela estava a viver, como efetivamente o profissional não só não atribuiu aquilo que ela tinha a coisíssima nenhuma, como nos desencorajou completamente de o entender enquanto uma suspeita de uma reação adversa. E, portanto, desta forma, é difícil, de facto, que o cidadão deixe de considerar que isso é um papel para o especialista, que deixe de considerar que não tem competência suficiente para assumir um papel neste processo, porque isto é um tema demasiado especializado, demasiado do domínio de quem tem competência técnica para poder o cidadão assumir aqui um papel. Portanto, reforça aquilo que a Joana dizia, que é precisamente esta necessidade de mudar o paradigma a todos os níveis. E para o cidadão, de facto, é preciso haver pistas mais constantes a recordar deste papel. Não é? Isto é uma coisa que tem que estar no nosso dia-a-dia. Eu vinha hoje, a área da comunicação em saúde é uma área que me é muito, muito cara, e vinha hoje a caminho
de cá e vinha a pensar quantas vezes na minha vida é que eu me cruzei com um incentivo a notificar uma reação adversa. E devo dizer-vos que não consegui chegar a um número. Entendam isso conforme quiserem. Portanto, se calhar o problema está muito no design do sistema, não é por incrementarmos a literacia em saúde, é porque o próprio sistema não facilita essa interação entre o cidadão e as plataformas, os profissionais de saúde, os agentes que atuam nesse sistema. É verdade, e depois temos que assumir e reconhecer que os sistemas, mesmo quando envolvem o cidadão nos processos de desenho, não envolvem tipicamente o cidadão em condição de maior vulnerabilidade e maior dificuldade de participação. Envolvem pessoas com níveis mais elevados de competência, uma maior consciência em relação ao papel do cidadão e, portanto, mantemos um viés para níveis de literacia em saúde mais elevados, mesmo quando o cidadão é envolvido em processos de co-desenho do sistema. Portanto, o sistema continua a estar muito orientado para uma perspectiva de como se fosse possível garantirmos níveis muito elevados de literacia em saúde na população toda, em todas as circunstâncias. E temos de ter consciência que isto não é uma possibilidade, isto não vai acontecer, porque em função da circunstância específica, a capacidade da pessoa para ativar as suas competências vai ser diferente, não é? E, portanto, precisamos também de olhar para a literacia em saúde como é que eu acomodo isto na forma de montar os sistemas e não simplesmente sempre no lado do desenvolvimento de competências. Naturalmente que precisamos de investir neste desenvolvimento de competências, mas não podemos ter o otimismo de acreditar que isso vai ser suficiente, porque não vai ser nunca suficiente. Comunicação em saúde e especialmente literacia em saúde é a minha área de investigação, portanto fiquei muito agradada que tenha falado da comunicação em saúde, porque para nós, enquanto profissionais, também quando fazemos materiais, quando desenhamos alguma ferramenta a pensar no cidadão, muitas vezes não temos capacidade de medir o seu impacto e muitas vezes ficamos descansados porque fazemos o nosso trabalho, mas depois não é que isso melhore por aí além a vida das pessoas. Portanto, há aqui também alguma coisa a fazer, recolha de dados, para vermos de que forma é que resultou. E já que falamos de recolha de dados, também é muito importante passar esta mensagem ao cidadão de que o reporte de reações adversas é uma recolha de dados que vai beneficiar a vida de outros e nesta era da inteligência artificial ainda torna mais fácil a identificação de padrões, associações, correlações, causalidades, o que deveria ser um incentivo que utilizássemos para ativar esta vontade do cidadão reportar reações adversas. Há muito a fazer e provavelmente, eu concordo também com a questão dos profissionais de saúde, especialmente dos farmacêuticos, que são um profissional de saúde que está ali muito receptivo a conversar, sem barreiras à entrada e provavelmente passa muito por aí, por obtermos mais dados e por darmos mais competências aos profissionais que estão mais próximos dos doentes para este efeito. Eu já agora só queria reforçar que foi isso que, até pessoalmente, e acredito para outras pessoas, que é o facto do portal visar a suspeição, ou seja, nós não precisamos ter certeza. Eu fui demorando porque eu quase que tinha de ter certeza e confesso que na última consulta, e já há vários anos, tinha este diagnóstico por parte dos profissionais de saúde, mas que perguntei e disse mesmo, vou notificar e fiquei à espera de uma validação. Não ativa, mas também não ativa e não foi porque no contexto daquela conversa se calhar nunca a iria ter e não era para ter. Mas podemos avançar, eu acho que seria esse enfoque, é que se suspeita, notifique. E para não ficarmos, até porque quebra aquele, ou seja, eu não tenho que ter a certeza. Eu suspeito, tenho todos os dados para fazer, estou inclinada para fazer, portanto vou pela suspeita, não pela espera de que é uma reação confirmada por um profissional, porque aí efetivamente teremos se calhar poucas ou menos oportunidades de ter certeza de que efetivamente se trata de uma reação adversa. Eu acho que aí a própria as palavras e a explicação do que realmente pode ser uma reação adversa e a partir de casos
de sucesso, como falávamos, como era abordado, poderá ser um incentivo, claro, adaptado e não esquecendo, e temos também as linhas telefónicas, ou seja, temos cada vez mais meios, eu acho que existem meios, agora temos é que realmente ajudar a criar a confiança, não só no sistema, mas também a confiança de que a pessoa pode e deve reportar como fizer e que haverá interações, e os feedback loops que mencionou, é muito importante perceber que realmente há um impacto do que fizemos. Falta aí uma peça que pelos vistos não existe atualmente, que é o feedback. Porque quando reporta, depois não recebe nada. Quando é grave, eu creio que, e por favor, eu creio que quando é grave é sempre esse feedback. E, portanto, quando a reação adversa é categorizada, depois estudada grave, mas isso, ou seja, não reportamos, e eu não reportei esta porque é particularmente, e porque, neste caso tratava-se de cataratas e havia este contexto, não me sentia legitimada pessoalmente para falar de uma coisa quando sabia que não o tinha feito ainda. Mas, se não for grave, não sei se haverá feedback, isso poderá ser outro, mas pode e deve ser reportado. Portanto, eu creio que há esse feedback, vamos esperar a ver aqui oportunidades de... Sim, mas esta questão do feedback é uma questão que falha em muitos contextos, não é? E saindo da farmacovigilância, no sítio onde eu vivo foi instituído um sistema controlado para avaliação da recolha separada dos resíduos orgânicos, ok? Portanto, há todo um sistema de cartão para abrirmos o contentor, para que o município consiga fazer uma melhor monitorização de quem é que está a contribuir, Eu nunca recebi qualquer tipo de devolução de informação de onde é que estamos em relação aos objetivos que estavam a ser estabelecidos, na zona específica onde eu vivo, como é que se está a comportar a minha vizinhança em relação àquilo que eram as expectativas e por aí fora. E isto é verdade, de uma maneira geral, em tudo aquilo em que estamos a pedir um envolvimento e uma participação do cidadão. Não damos de volta, não mostramos ao cidadão o seu esforço está a servir para alguma coisa. E isto leva as pessoas a sentirem que, na verdade, aquilo não serviu para grande coisa. Eu estive a gastar o meu tempo, a fazer o meu esforço e, na verdade, vai dar ao mesmo. E, portanto, sabemos todos que vivemos um dia-a-dia com muitos constrangimentos. Para que as pessoas, de facto, se sintam impelidas a assumir o seu papel na melhoria da saúde, nós temos de dar de volta, porque de outra forma o cidadão não sente de facto que tenha valor, mais ainda num contexto em que, por natureza, sente que é um contexto altamente especializado que não é para si, não tem a competência suficiente para participar. Precisamos dar de volta, de mostrar para que é que isto tem servido objetivamente. Eu acho que essa é uma excelente mensagem final, porque faz mesmo muito falta essa autoligação de criar um incentivo a uma ação, mas depois dar ali um feedback positivo para que a pessoa continue e perceba o impacto da sua ação e incentive outros a fazer também, porque é muito importante. Eu acho que esta é a melhor mensagem para fecharmos este painel. Obrigada, ambas. Obrigada. Muito obrigada a todos. Procedemos agora... Ainda vão? Eu gostava só de lançar um desafio, que era trazer a farmacovigilância para onde as pessoas estão. E deixo como mensagem uma experiência que vai ser feita agora. Não tem a ver com farmacovigilância, tem a ver com levar livros para os concertos e ter uma amostra de literatura num concerto que vai haver, acho que é no Nós Alive, mas eu desafiava-vos na mesma medida, ou seja, acho eu que é importante trazermos a farmacovigilância para onde as pessoas estão, tirarmos esta imagem de elitismo, torná-la acessível, torná-la fácil, torná-la visível e, como ponto de partida, por que não, os espetáculos de música que alimentam os nossos verões todos, não é? Acho que pequenas mensagens aparecendo do género, não precisa ter a certeza, se suspeita, reporte, esse tipo de mensagens assim em flashback, acho que poderia fazer alguma diferença. E também aproveitar para saudar
aquela exposição sobre sobre os efeitos adversos dos antibióticos que está a decorrer na Alameda, que eu achei, no metro da Alameda, achei que era um exemplo de como trazermos estes conceitos para o público. Portanto, saudar o INFARMED por isso também. Obrigada. Olá, boa tarde. Primeiro, queria desejar os parabéns pelas duas apresentações. Eu queria falar sobre o feedback que acabaram de mencionar. Eu sou médico e reportei uma vez na urgência uma jovem de 31 anos que fazia a pílula contraceptiva a combinada, apareceu na urgência diagnosticada com um ataque isquémico transitório. Portanto, isto entra nos critérios de gravidade. Eu reportei e nunca recebi qualquer tipo de feedback. Pronto, era só para acrescentar. Obrigada. Não era uma pergunta. Obrigada. Ora, boa tarde, João Paulo Fernandes. Primeiro que tudo, agradecer à doutora Joana, à professora Ana Rita. Uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta combinada. A doutora Joana falou de uma coisa muito interessante, que realmente tem aqui 3 gerações que, todas elas, se calhar, desejava que tivessem maior participação cidadã. E a minha questão para si é, não tanto relativamente aos canais, mas compreender se a mensagem que deve ser veiculada deve ser igual ou não para a sua mãe, para si, para o seu filho, e o que é que acharia que seria a melhor forma. E depois, no seguimento, peço à professora Ana Rita, se puder, apesar de já ter abordado um pouco, como é que nós, quem queira fazer comunicação em saúde, seja o INFARMED, seja a indústria, pode ter alguma certeza que a mensagem que está a construir vai ter realmente impacto? Porque muitas vezes o que nós fazemos, pelo menos a minha percepção pessoal, é que às vezes nós construímos a pensar em nós, o que nós achamos que seria o mais correto. Mas muitas vezes lançamos para o universo e depois esperamos que as coisas corram bem. O que é que nos daria como algumas tips? Obrigada pelas perguntas. Efetivamente, acho que tem que ser sempre personalizado. Qualquer situação, acho que temos que... E esse é o objetivo, estamos a falar sempre de cuidados de medicina personalizados e a farmacovigilância. Estamos a falar da farmacovigilância de medicamentos, mas na realidade devíamos falar de farmacovigilância, ou se calhar referir mais farmacovigilância das pessoas que usam os medicamentos. E nesse sentido, temos diferentes pessoas que usam os medicamentos, temos diferentes níveis de literacia, mas temos diferentes idades, temos diferentes canais. Diria que, por exemplo, para chegar à minha mãe, efetivamente a minha mãe vivia com efeitos adversos, que faziam parte do contexto de viver-se com a doença, mas não imaginava, ou se calhar não os categorizava como reações adversas, nem sabia, nem sequer acho que estaria disponível, embora seja uma pessoa com elevada literacia na área da saúde, mas a diferentes níveis, para o fazer. Eu diria que se calhar, por exemplo, aqui os canais, seria a televisão, determinados programas, mas sim, efetivamente a mensagem deve ser personalizada para o grupo de pessoas que estamos a falar. Se estamos a falar, por exemplo, dos jovens, diria que se calhar uma abordagem via TikTok, ou se ainda é o TikTok, as plataformas, as redes sociais seria uma forma, e envolver as pessoas que tenham tido essa experiência. Portanto, não só passar a mensagem de forma apropriada e personalizada, com canais apropriados, e usar testemunhos reais de quem vive com a mesma idade e o mesmo contexto para ajudar a passar essa mensagem. E, no fundo, haver aqui uma cultura, uma mudança de paradigma, de passarmos a ser todos a poder comunicar, porque somos todos cidadãos, podemos comunicar e haver uma cultura participativa e envolvendo todos os meios que estão a dispor e em conjunto com profissionais de saúde, porque eu acho que ganhamos uma confiança, mas uma vez mais tentar, sei que implica investimento, não é possível concretizar a todos os níveis, mas há exemplos, como também foram agora partilhados, de que podemos com a mensagem, com o caminho, com as pessoas certas chegar ao objetivo esperado e necessário. Bem, João, eu acho que tem a resposta a essa pergunta, mas eu faço-lhe a vontade. É claro que a evidência nos ajuda a identificar o que é que são os tópicos, os conteúdos sobre os quais nós precisamos de comunicar.
mas nem sempre nos ajuda a priorizar. E nós temos que considerar que as pessoas não têm o tempo todo e a atenção toda e a memória toda do mundo para dedicar às nossas mensagens e, portanto, para essa priorização, envolver a audiência a quem nos estamos a dirigir. Mas depois precisamos nos lembrar que não basta priorizar os conteúdos, é preciso desenhar mensagens que ressoem efetivamente para aquela audiência em particular. E não há como ter a certeza sem testar, e mesmo depois de testar, quando se lança, temos que monitorizar em proximidade, porque não há como ter a certeza absoluta de que vai produzir o impacto que esperávamos e, sobretudo, que não vai produzir efeitos paradoxais em relação àquilo que esperávamos. Portanto, a comunicação em saúde padece muitas vezes deste parente pobre da avaliação, e nós temos de avaliar ao longo de todo o ciclo de produção de mensagens, sejam elas para disseminar em que canal for, sobre que assunto for, a avaliação tem que acompanhar todo o ciclo. Se me permite só acrescentar aqui uma coisa, uma das ferramentas que se usa quando se comunica em diferentes circunstâncias é a construção de personas, é fazermos qual é o perfil da pessoa a quem nos queremos dirigir e a partir daí construir diferentes narrativas e utilizar diferentes plataformas para dirigir a essas personas. É um truque que muitas vezes faz, que nos ajuda a pôr nos pés do outro. Portanto, acho que esta ferramenta pode ser utilizada. Não sei se há mais questões. Acho que há ali atrás uma senhora que quer. Boa tarde, meu nome é Ana Sampaio, eu também sou de uma associação de doentes, sou presidente da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino. E eu equaciono aqui algo que vos queria pôr em ponderação. Por que não, quando alguém notificasse, haver um contacto? Ou seja, podemos ter diferentes níveis de reações, podemos ver reações, como já falamos aqui, graves, umas mais graves, outras menos graves, mas por que não perguntar ao cidadão se ele quer ou não ser contactado e ter algum tipo de apoio? Porque o que a Joana disse, e é verdade, e que a Ana Rita reforçou, é que não há feedback. Portanto, o doente nunca sabe se aquilo contribuiu para alguma coisa ou não. Mesmo que digam, mas não é só uma que vai contribuir, é um conjunto. Por que não dizer às pessoas que fizeram o reporte dessa situação adversa que o folheto foi revisto ou que houve algum tipo de consequência mediante a sua resposta? Às vezes estamos com muito medo de ter dados pessoais das pessoas, não é? O seu telefone ou o seu e-mail, mas por que não perguntar se a pessoa quer ou não deixar esse contacto e se quer ou não ser contactada e com que periodicidade. Ou seja, temos aqui que pensar que é mesmo isso, a pessoa tem que sentir que contribuiu para alguma coisa, porque se a pessoa não contribui para alguma coisa, a pessoa reporta uma única vez, nunca mais vai reportar. E acho que aqui gostaria de ver a vossa opinião sobre, por exemplo, haver essa hipótese de solicitar que houvesse um contacto de volta, um telefonema, porque às vezes pode ser uma pessoa, tenha uma reação, como se estava a falar, não tenha disponibilidade para ter ali um médico, mas será que não a devia ter? Será que não deveria haver uma preocupação do sistema de farmacovigilância de dizer, atenção, esta pessoa tem que ser contactada? Será que não deveríamos ter isso em cima da mesa? Será que na aplicação do SNS 24 não devíamos ter o acesso direto ao portal RAM? São aqui questões que eu gostaria de que vocês comentassem, porque realmente estamos aqui a falar se calhar assim um bocadinho estratosférico, em vez de direcionar. Onde é que as pessoas estão? Na sala de espera. Por que não, nas televisões da sala de espera, muitas vezes em vez de passar CMTVs, estarmos a educar as pessoas para estes assuntos? Eu sei, já tenho visto, por acaso, informações e vídeos do INFARMED, no hospital a que estou a passar, mas às vezes acho que também são infantilizados demais. Como é que podemos dar a volta a isto? O que é que poderemos fazer mais em concreto? Queria saber a vossa opinião das duas, da Joana e da Ana Rita. Obrigada. Bem, obrigada, Ana, por essa abordagem sempre tão terra a terra. Eu concordo em absoluto contigo que precisamos de sistematizar os mecanismos de feedback, mas também temos que garantir que é viável
assegurar esse feedback e, portanto, se calhar ele tem de ser estratificado, por exemplo, de acordo com a gravidade e ver o que é que são, no fundo, os percursos e os fluxogramas que é possível ativar em termos de feedback. Aquilo que a evidência nos mostra é que mesmo um feedback mais genérico, ao fim de X tempo, em que seja possível agregar informação sobre notificações do mesmo tipo ou qualquer coisa dessa natureza, que mesmo um feedback genérico aumenta a probabilidade das pessoas voltarem a participar neste tipo de processos. E, portanto, isto apenas para dizer que, provavelmente, por uma questão de viabilidade e do sistema ter recursos para o fazer, tem que ser estratificado dependendo da natureza da situação, mas que é possível fazer e mesmo com coisas mais genéricas é possível que isso tenha um impacto significativo. E naturalmente, que concordo que temos que comunicar onde as pessoas estão, não é? E, portanto, precisamos de priorizar a quem é que queremos chegar, identificar onde é que as pessoas estão e colocar as mensagens onde as pessoas estão, seja na sala de espera, seja no concerto, seja onde quer que seja, que funcione para aquela audiência específica. Lembrar que raramente o one size fits all funciona e, portanto, temos que priorizar exatamente a que segmentos da população é que queremos chegar e ajustar não só as mensagens, mas também os canais e os meios que utilizamos a essas características, porque uma mensagem universal raramente funciona para toda a gente e certamente que os mesmos canais e meios não funcionam para toda a gente. Obrigada, concordando plenamente com o que foi aqui dito, e obrigada, Ana, por me dar aqui a oportunidade de ficar a reforçar aquilo que referi inicialmente, que é como é que nós podemos ajudar a aumentar a notificação. E, efetivamente, quando dizia era aproveitar o que já existe e o contexto. Nós temos uma consulta, poderia haver um folheto que entrega, haver aqui a oportunidade e sensibilização a diferentes níveis para que o profissional de saúde, se apercebendo há uma reação adversa, partilhar, olha, está aqui uma reação adversa, tem aqui esta possibilidade, pode e deve reportar, dando já aqui a confiança e alguma motivação, pelo menos um alerta de que há uma reação adversa potencial e que ela tem e deve ser notificada. Tem de ser notificada. Esse nível, portanto, nas farmácias comunitárias, ou seja, no fundo era internalizar, tentar normalizar. Acho que a mensagem excessiva tem que haver um compromisso entre tentarmos chegar a tudo, agora, uma vez mais, tem que ser de forma personalizada. Não é através da televisão que vamos sensibilizar, a não ser que esteja a passar no intervalo ou nos anúncios de um jogo de futebol, que um filho de 16 anos que vai perceber que se calhar está ali e incentivista, e uma vez mais também tem que entrar aqui o papel não só da pessoa com doença, mas também do cuidador, ou seja, aqui também há aqui a necessidade de personalizar, como temos vindo a falar, personalizar a mensagem, o canal, mas aproveitar o que já existe na farmácia comunitária, haver o sistema permitir na farmácia que realmente o reporte, a notificação em tempo real não é possível no momento e na consulta demora tempo, mas haver pelo menos ser dado o canal na altura para notificar e alertar, e uma vez mais também haver confiança, que falávamos. Não é preciso ter certeza que é uma reação adversa, é uma suspeita, e não tem que ser grave, pode ser ligeira, não é por causa do tratamento continuado com o medicamento, mas pode ser por causa de um medicamento que se usou pontualmente. É realmente tentar minimizar os estigmas através dessa disseminação mais próxima da ação e de onde pode ser desencadeada a ação, e de forma adaptada, claro. Não sei se há mais questões. Agora sim, ok. Eu estava a ver que estava com dificuldades com este microfone. Bom, em termos de papel do INFARMED aqui, não é? E o owner, vá lá, do nosso portal de notificação. Sim, o portal não é o ideal e sim, ele precisa de ser, de evoluir, porque a evolução é constante e como tínhamos falado já aqui num painel anterior, num outro contexto, mas que se aplica também nesta questão da literacia e da capacidade de reporte, a evolução dos sistemas é muito rápida e nós, reguladores, também não a conseguimos acompanhar ao ritmo a que ela ocorre. Assim como a própria utilização, a doutora Joana referiu isso, qual é que é o canal, a rede social que hoje está mais em voga? É qual? Ainda estamos no Facebook, estamos no X, estamos no TikTok.
qual é que é a população que nós queremos, a quem nós queremos chegar. A comunicação não é igual para todos, não é? A necessidade de feedback é muito importante, sim. E, efetivamente, isso está montado no portal. Uma pessoa notifica e recebe, mal finaliza a notificação. E, atenção, há muitos campos para preencher, é verdade, mas pode preencher só 4. E ele chega-nos. E depois é contactada. Há, efetivamente, as nossas unidades regionais de farmacovigilância, que hoje estão representadas aqui, também contactam com o notificador no sentido de obter mais feedback, de obter respostas. Nem sempre conseguem. Nem sempre conseguem obter essas respostas, infelizmente, porque a informação é muito importante para nós conseguirmos dar seguimento àquilo que nos chega. E depois, quando é feita a avaliação das reações adversas graves, efetivamente há um novo feedback, dando um resultado da causalidade e da avaliação que foi feita. São feedbacks que são automáticos, mais ou menos automáticos, porque efetivamente não há capacidade, infelizmente, de darmos esse feedback via telefone. Já fazemos as tentativas de contactos por telefone, por e-mail, para obter o follow-up e informação adicional. Idealmente, sim, quando a reação adversa fosse identificado um novo sinal de segurança e efetivamente ficasse estabelecido que há aquele risco, idealmente iríamos contactar todos os notificadores que nos reportaram aquela situação específica e dizer: a sua notificação contou e agora este risco passa a fazer parte do RCM e do folheto informativo do medicamento. Não é humanamente impossível. Talvez um dia consigamos colocar um sistema de inteligência artificial, machine learning, que faça esse reporte e agradecer efetivamente a quem nos fez chegar a informação e que nos permitiu chegar a essa conclusão. Temos também que ter presente que muitas vezes decorre bastante tempo até conseguirmos estabelecer uma relação causal, também porque, lá está, é a natureza da notificação espontânea, a informação não nos chega da forma mais completa. O INFARMED não está sentadinho à espera. Temos web services que já foram estabelecidos com hospitais. Estamos neste momento em articulação com a Associação Nacional de Farmácias também para estabelecer web services com os sistemas deles, para que o reporte seja mais fácil. Porque, efetivamente, se calhar acaba por ser a primeira entrada da queixa dos doentes, porque chegam ao balcão da farmácia e dizem: este medicamento causou-me este sintoma, ou acho que seja do medicamento, podemos substituir, não é? E nós falamos muito da literacia em saúde do ponto de vista do cidadão, pessoa com doença, mas a literacia em farmacovigilância também falta muito no profissional de saúde. E isso foi abordado aqui também. E há essa necessidade. Em termos de pessoa com doença, o INFARMED também, através do projeto Incluir, mas não só, através das nossas unidades regionais de farmacovigilância, contactou com as associações de pessoas com doença para se disponibilizar a dar formação para que as próprias associações estivessem alerta do que é que pode ser uma queixa, uma reação adversa, uma suspeita de reação adversa, e ajudar os seus associados a notificar. Portanto, as próprias associações têm um papel muito importante no apoio aos seus associados. Ideias são bem-vindas, portanto, nós estamos de portas abertas para vos receber, para receber novas ideias e tentar em conjunto, obviamente, implementar. Tenho pena que não consigamos fazer este acompanhamento com o desenvolvimento de inteligências artificiais, machine learnings, envolver influencers, etc., um influenciador das notificações. Até porque muitas vezes também há aquela questão do estigma de: se eu vou dizer que o medicamento me está a causar uma reação adversa, se calhar vão-me tirar esta opção terapêutica e vou ter que estar a passar para outro medicamento que também pode ter um impacto em mim. Portanto, identificar também aqui alguma parte menos boa dos medicamentos também acaba por ter um impacto na própria terapêutica. Portanto, é difícil chegar aqui a um equilíbrio. É muito difícil. Tentamos, vamos tentando, é um never-ending story e vamos sempre caminhando este caminho para tentar chegar a algum lado. Mas, portanto, façam-nos chegar sugestões, que são sempre muito bem-vindas. E acho que havia mais algumas perguntas para ali.
Muito obrigada. Falar alto. Eu consigo. Se gritar, pois. Que eu consigo projetar a voz. Olá, boa tarde a todos e muito obrigado pelas apresentações, acho que foram muito enriquecedoras. O meu nome é Raquel Vareda, eu sou médica especialista de saúde pública e delegada de farmacovigilância na minha OLS e também gostava de dar só a minha experiência. Eu sempre fui contactada pelos colegas da unidade de farmacovigilância, portanto, claramente estão a fazer muito, muito bem o seu trabalho e agradeço muito. Como alguém que faz vigilância epidemiológica todos os dias, é mesmo complicado ligar aos utentes quando somos notificados com alguma doença de notificação obrigatória, no nosso caso. E realmente requer muitos recursos humanos e acho que seria humanamente muito difícil estar a contactar para todas as reações adversas, que imagino que sejam muito mais do que as doenças de notificação obrigatórias em Portugal. Dito isto, gostava só de dar uma resposta sobre a questão da aplicação da RAM, por exemplo, ser integrada na app SNS 24, que eu... Ou seja, percebo que é a primeira coisa que muitas vezes as pessoas pensam, ok, então vamos colocar mais uma coisa na app do SNS 24. E eu queria só, se calhar, trazer aqui um bocadinho em cima da mesa aquilo que é o User Experience Research, que nós neste momento temos muita e que nos diz que, na verdade, existe um grande cognitive load, ou seja, que as pessoas, quando nós criamos super apps, são aquelas aplicações que têm tudo e mais alguma coisa lá dentro, que as pessoas depois, a inércia para utilizar essa aplicação é muito mais elevada. E, portanto, se existir, efetivamente, eu não digo que não deva ser colocada o portal da RAM também no SNS 24, mas acho que tem que ser sempre isto, são coisas que têm a ser muito bem discutidas, se realmente em termos daquilo que é a experiência que o utente, o utilizador vai ter, se não é preferível ter só uma app muito específica, pura e simplesmente que a pessoa abre e faz a notificação, versus tê-la dentro da app do SNS 24, e estas coisas têm, lá está, ser discutidas muito bem pela SPMS e os terceiros contribuintes para este tipo de aplicações. Pronto, queria só deixar essa nota, porque acho que depois muitas vezes não está nas mentes das pessoas quando falam sobre isto. Obrigado. Obrigado. Renato Silva, da Unidade de Farmacovigilância do Porto. Eu gostava de trazer aqui à discussão um ponto que eu acho que é quase pecado irmos embora sem tocar aqui, portanto, na verdade não é uma pergunta, gostava de ouvir o vosso comentário. Nós estamos a falar de comunicação de risco para a população em geral, seja ela portadora de doença ou não, mas a questão que se coloca é que nós, de há uns anos para cá, e em particular desde a pandemia, vivemos no contexto de uma sociedade altamente polarizada, até sobretudo no contexto do benefício-risco do medicamento. Quem aqui já fez alguma intervenção pública relativamente à parte da farmacovigilância, seja imprensa escrita, falar do que quer que seja, sabe o que é que recebe na caixa de correio nos dias seguintes e sabe quem é que está lá. Não são pessoas tipicamente com baixa literacia em saúde. Algumas são, mas muitas não são. São também profissionais de saúde, inclusive, mas não só, e portanto sabemos perfeitamente o que é que aparece lá na caixa de correio, sabemos o que é que aparece nos comentários das redes sociais e nos órgãos de comunicação social, e sabemos que a partir dessa mensagem que nós queremos fazer chegar à população em geral, em particular aos doentes, sabemos que há pessoas que se aproveitam dessa comunicação de risco para outras finalidades. Estou-me a lembrar, talvez o mais óbvio desde a pandemia seja os movimentos anti-vax, mas não só. Lembro-me em particular de alguns meios de comunicação social quase travestidos com objetivos um pouco ocultos. Portanto, a questão que eu deixava aqui à reflexão é como é que nós fazemos comunicação de risco dirigida aos doentes, tentando apoiar isso em evidência científica, quando há outros que tentam pegar nisso para outras finalidades, porque a verdade é que isso acontece e quem faz comunicação de risco sabe o que é que recebe nas caixas de correio. Aliás, a indústria farmacêutica, o próprio INFARMED, se entrarmos nos departamentos jurídicos de há uns anos para cá, sabemos a questão, o número de processos de pessoas que colocam relativamente à questão das reações adversas, na Assembleia da República, por exemplo. Pronto, gostava de trazer isto à reflexão, porque não há de ser fácil fazer comunicação de risco dirigido a grupos muito particulares para tentar passar uma mensagem quando há outros que se estão a aproveitar disso e tentar desvirtuar a mensagem. Obrigado. Eu não sei se calhar uma intervenção correndo aqui o risco de ser um pouco naive, porque não tentar, com essas pessoas, tentar fazer a comunicação com elas, ou seja, encontrar aqui alguém, já não funciona. Ou seja, no sentido em que, diria, eles são fontes, ou seja,
do ponto de vista da associação e do ponto de vista individual, acompanho e no contexto de Covid, efetivamente temos aqui uma sociedade muito polarizada. E a minha questão é, essa polarização pode ser agravada ou não, ou tentando compreender porque é que, e tentando rebater com evidência, às vezes é impossível, é um facto, e portanto eu própria dizia no início que isto pode ser um pouco naivo. Mas é continuar a avançar e tentar reunir o máximo de evidência e se calhar colocar cada vez mais as pessoas que, mesmo tendo passado pela utilização de reações adversas, mostrar que efetivamente depois há um benefício, e uma vez mais vem a questão do feedback loop, para poder tentar rebater o mais possível. Portanto, é um desafio que é encontrar aqui a forma mais eficiente e eficaz de conseguir, não estando aqui potencialmente a dar aqui uma resposta, de conseguir tentar minimizar o impacto e mostrar a realidade que é, os fatos que são, porque efetivamente não temos um medicamento que seja totalmente inócuo. As pessoas sabem que efetivamente há de haver risco. Agora a questão é, e daí também a importância de ter o feedback, de percebermos para que serve e percebermos como é que vamos ter, ou alguém vai ter impacto desta notificação, é perceber que eu, enquanto pessoa, eu prefiro saber todos os riscos, os potenciais riscos, sabendo que podem acontecer ou não, mas ter essa informação para poder decidir. Portanto, defenderia sempre que houvesse aqui a monitorização e a farmacovigilância e a notificação dos riscos. Eu, se calhar, levarei a minha resposta provavelmente para uma perspectiva muito pessoal, mas no fundo eu acho que também temos que reconhecer que com a nossa comunicação de risco ou sem ela, os movimentos de desinformação vão continuar a apropriar-se do que quer que seja e a desvirtuar no sentido da narrativa que estão a querer reforçar. E, portanto, eu acho que há aqui uma decisão que tem de ser feita de uma forma muito intencional, nomeadamente quando estamos a falar de cada um de nós, assumir-se enquanto ator que vai comunicar, seja sobre risco, seja sobre outras áreas da saúde, termos a consciência de que a probabilidade de termos no dia a seguir a caixa de e-mail e as redes e por aí fora inundadas de coisas que nos atacam, que muitas vezes nos magoam, nos ofendem e por aí fora, isso vai acontecer e, portanto, a nossa decisão tem que levar isso em consideração, mas também levar em consideração que, com o nosso contributo ou sem ele, estes movimentos estão por aí e estão por aí para ficar e, portanto, o que nós precisamos é de aprender a viver melhor com eles e conseguirmos utilizar cada vez mais ferramentas e técnicas que são mais eficazes para nos sobrepormos a esses efeitos e recordarmos que não é por acaso que a desinformação se dissemina com tanta facilidade. É nomeadamente porque entra numa narrativa que é muito familiar, que é muito simples e, portanto, nós precisamos também de modificar a forma como comunicamos. Agora, é preciso reconhecermos que no dia e na hora em que assumimos que queremos ter este papel de comunicar em saúde, comunicar risco, que estamos a pôr-nos a jeito de ser atacados e, portanto, temos de ter consciência disso e a seguir é uma decisão de cada um se efetivamente consegue viver bem com isso ou nem por isso e tudo bem na mesma, não é? Mas eu acho que percebi a sua inquietação e... Pronto, agora, na perspectiva do doente, eles estão lá na mesma, não é? Portanto, o que nós precisamos é de tentar garantir que no mesmo sítio, nos mesmos locais onde corre a desinformação, a informação de qualidade também está lá e está lá de formas que as pessoas efetivamente conseguem não só compreender, mas ligar-se a ela. Porque eu acho que muitas vezes a nossa falha, nós já conseguimos melhorar muito a clareza da informação, mas precisamos, de facto, de melhorar a nossa capacidade de ressoar junto das pessoas e, portanto, temos que encontrar qual é que é a janela por onde eu vou entrar para que seja mais familiar e seja mais próximo da realidade das pessoas. Acho que já estamos quase no final, se calhar ainda mais uma pergunta. Eu queria saber a vossa opinião do rol da indústria em todo isto que estamos a falar, da literacia, da interação com os doentes. Porque eu senti que falamos mais do rol da INFARMED, das associações, dos doentes, e queria a vossa opinião do rol da indústria
em esta palestra, por assim dizer? Eu penso que há aqui um aspecto muito importante, que é, de facto, do ponto de vista da própria reputação pública, a impressão pública da população relativamente à indústria, há muitas vezes uma relação de alguma desconfiança, não é? E, portanto, é claro que é um papel da indústria efetivamente garantir que as pessoas têm acesso à informação e aos incentivos adequados para garantirmos acesso a terapêuticas eficazes e seguras, mas de facto é preciso investirmos em formas de comunicar que traduzam para as pessoas transparência e que permitam desenvolver também outra percepção de confiança, porque há sempre a suspeição de que aquela comunicação está a ser feita porque há um interesse por trás e por aí fora. E, portanto, eu acho que a indústria tem feito um caminho importante em termos de aproximação ao cidadão. Não sei se isso tem sido suficiente para melhorar a confiança do cidadão nas boas intenções da indústria, mas é um caminho que temos de percorrer, mas claramente isto é um papel de todos, não é? Não é um papel que pode ser só de um regulador ou que pode ser só de um determinado setor da sociedade, é um papel que tem de ser repartido por todos, quer em termos mais macro, quer em termos mais micro, nas interações em contextos clínicos e por aí fora, mas precisamos de facto de assumir todos este papel. Sim, eu reforçava o que a professora Rita referiu. Acho que há um lugar para todos e tem que haver, acautelando a devida transparência e a mitigação de conflitos de interesse, deve haver a devida participação e colaboração, e já tem havido iniciativas em que, juntamente com a própria INFARMED e com a indústria, de forma transparente, publicamente e aberta, com o propósito de servir as pessoas, de haver iniciativas que, com os meios, com as formas de comunicação apropriada, se possam em conjunto chegar, porque é uma forma de chegarmos mais longe, de chegarmos em conjunto. Portanto, eu acho que haverá lugar, cautelando uma vez mais a transparência, e que essa transparência e essa ausência de conflito de interesse, a transparência é bem percebida pelo alvo das ações. Se me permitem só acrescentar aqui uma coisa, há muitas barreiras da indústria a comunicar com o doente, especialmente quando se trata de medicamentos complexos e de prescrição médica. Portanto, acho que o papel da indústria foca-se mais na ativação das competências de relação com o doente dos profissionais de saúde, quer do enfermeiro, quer do médico, quer do farmacêutico, que acho que é muito por aí, envolver estes profissionais que lidam com os doentes no dia-a-dia, que muitas vezes lhes prescrevem os medicamentos ou que lhes fornecem os medicamentos, para depois ter este acompanhamento e trazer para dentro toda esta informação de utilização do medicamento. Acho que é o que me parece mais lógico e mais assertivo. Penso que terminamos por agora. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelas intervenções e pelas perspectivas partilhadas. Teremos agora um breve intervalo. Convidamos todos os participantes a visitar a sessão de pósteres antes da retoma dos trabalhos, dentro de cerca de 20 minutos.
Vamos recomeçar. Agradecia que retomassem aos vossos lugares. Prosseguimos então com o quarto e último painel deste Dia da Farmacovigilância 2026, dedicado aos desafios da confiança, da transparência e da comunicação de segurança no contexto digital. Convido ao palco a moderadora Raquel Ascensão, vice-presidente do INFARMED, e as oradoras deste painel 4. Raquel Varela, da Unidade Local de Saúde do Algarve, Morgane de Verdier, da European Medicines Agency. Ali na outra, exatamente, está perfeito. I'll sit in the middle. Or you... In the middle, yes. Obrigada. Boa tarde a todos. Bem-vindos a este painel, onde vamos discutir confiança e transparência na era digital. Agradecer à Raquel Vareda pela presença, agradecer também a Morgane de Verdier pela presença, agradecer também a presença de todos. Como verão, este painel utilizará claramente o painel anterior como rampa de lançamento, porque muitos dos temas já começaram a ser abordados. Que bom que houve um coffee break para repor aqui os nossos níveis de energia. Apresentar, desde já, depois dizer o quão entusiasmante é para mim estar aqui neste painel com Raquel Vareda, médica, especialista em saúde pública, que, para além da sua experiência clínica, nomeadamente em medicina do viajante, tem-se dedicado a diferentes projetos, e especialmente em comunicação em saúde. Morgane de Verdier, welcome. I will speak in Portuguese, but it's very nice to have you here. Let me just introduce yourself in English. Initially trained as a pharmacist, you joined the European Medicines Agency in 2006, and you're now head of the Medical and Health Information since 2019. Yes. So, continuaremos em português. A Morgane terá a tradução para nos acompanhar e poderemos fazer aqui sempre uma mudança entre o português e o inglês sempre que for necessário. Teremos primeiro as apresentações e deixaremos um tempo depois reservado para podermos receber as perguntas do público. Obrigada. Raquel, posso convidá-la? Olá, boa tarde a todos novamente. Eu tenho o desafio agora de ultrapassar aqui este período pós-prandial em que o vosso fluxo sanguíneo foi todo novamente aqui para o trato gastrointestinal. E as regras das boas comunicação, de como fazer uma boa apresentação, se perguntaram qualquer LLM, vai-vos dizer que é preciso um gancho para começar a apresentação. E na verdade isto é nada mais nada menos do que um strong opening statement, não é? E por isso eu gostava de começar por vos apresentar este gráfico de barras. Nós temos 6 redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, YouTube, TikTok e o X, o antigo Twitter. E temos aqui um gráfico de barras, conseguem ver as percentagens à vossa esquerda. E eu gostava de vos começar por perguntar se fazem ideia o que é que estas barras representam. O que é que será que o TikTok tem de 25%? Estes dados são os dados da prevalência de desinformação nestas redes sociais. São dados de um report que foi publicado recentemente, que analisou mais de 6 milhões de publicações nestas 6 redes sociais, em 4 países europeus,
o que é sempre interessante, porque a maior parte dos dados que nós temos são americanos, que não representam necessariamente a nossa realidade em Portugal, e em vários tópicos. Um deles, 5 tópicos diferentes, um deles na saúde. Temos também, ou seja, aqui houve pesquisa sobre a guerra da Ucrânia, alterações climáticas, migrações e política nacional, os hot topics, por assim dizer, da desinformação, e não temos avaliação de Portugal, infelizmente, mas temos de Espanha e de França, e particularmente Espanha tem uma realidade razoavelmente semelhante à nossa em termos daquilo que são o ecossistema das redes sociais e a comunicação que é feita, particularmente na área da saúde, pelo menos. E, portanto, sim, é verdade, 25% de todos os posts que foram analisados do TikTok foram considerados desinformação. Para o Instagram, que é a plataforma onde eu mais trabalho neste momento como comunicadora de saúde, é um bocadinho inferior, anda à volta dos 8%. E depois o Facebook, o YouTube e o X andam ali mais ou menos à volta dos 15%. Eu não sei se esta informação, estes dados vos surpreendem ou não. Na verdade, quando pegamos naquilo que é... Será que eu consigo? Consigo mexer. Espera, não consigo não, porque isto não dá. Ai, que chatice. Bom, vou ter que ficar aqui. Eu gosto tanto de me mexer. Na verdade, quando pegamos naquilo que é, ou seja, alargamos a nossa definição para abranger não apenas desinformação, e quando nós estamos a falar aqui de desinformação, estamos a falar de informação factualmente errónea, que é transmitida nas redes sociais, quando alargamos um bocadinho, seja intencional ou não intencional, desinformação pura, disinformation, não intencional seria misinformation, portanto estamos a agregar tudo nesta definição. Quando nós alargamos para aquilo que consideramos, já não necessariamente, ou seja, abrangendo apenas desinformação, mas consideramos conteúdo problemático, e conteúdo problemático é a informação que é transmitida, que factualmente o início, a base até estava correta, e depois a narrativa que é criada à volta da informação transmitida é que já se está a transmitir uma coisa completamente diferente da informação base real. Quando alargamos essa definição, então, na verdade, o TikTok passa para 43%, o Instagram passa para 16%, o Facebook, o YouTube e o Twitter passam à volta de 30%. Isto diz-nos que, ou seja, a prevalência daquilo que é o conteúdo problemático online, que está a transmitir mensagens erradas, daquilo, pronto, face àquilo que nós gostaríamos que tivesse a ser transmitido, é, da minha opinião, mesmo muito elevado. E nós mesmo assim, na Europa, temos um contexto muito benévolo, porque nos Estados Unidos, eu não sei se têm noção, existem estudos semelhantes feitos particularmente no TikTok e já estamos a falar de percentagens à volta dos 60%, 70%. Portanto, a maior parte da informação veiculada é errada. E o grande problema de tudo isto, para nós, particularmente aqui hoje, e profissionais de saúde, é que a maior parte da informação errada é informação de saúde. Portanto, isto é, ou seja, um gráfico, como conseguem ver, um pie chart, e à volta de 43% de toda esta desinformação é da saúde. Facto curioso, como eu vos disse, trabalho essencialmente na plataforma Instagram. No Instagram, este pie chart, a saúde seria à volta de 80%. A maior parte da desinformação presente no Instagram é na área da saúde, e é por isso que é tão importante, na minha perspectiva, que estejam lá profissionais de saúde, como vamos continuar a falar. Queria também trazer-vos aqui, que acho que é muito relevante, particularmente para os profissionais do INFARMED, quais é que são as principais narrativas, de acordo com este estudo, que os colegas encontraram em termos de desinformação na área da saúde. A principal narrativa, e são grandes blocos de narrativas que eles decidiram, ou seja, definir em 3 categorias diferentes, a principal é esta ideia de que doenças graves podem ser tratadas com dieta, com remédios populares ou com remédios naturais. E uma das, ou seja, mais pervasive narrativas que existe online é esta coisa de que os óleos essenciais ou a curcuma ou os enemas de cafés conseguem tratar cancro. Não sei se já vos chegou ou não ao vosso algoritmo, mas infelizmente é uma realidade que continua a ser perpetuada e comunicada online. A segunda narrativa principal é de que a medicina convencional, portanto ocidental, aquela que nós praticamos, é desnecessária ou até prejudicial para a saúde dos utentes. E aqui existem 2 grandes narrativas que tenho visto online. Uma delas de que 60% das decisões médicas são incorretas.
que realmente nós temos algumas decisões médicas incorretas, anda ali à volta dos 10%, mas não é 60%. E também a de que a medicação leva a problemas de saúde adicionais. Um exemplo paradigmático muito recente é o do paracetamol e das grávidas, que acho que todos aqui presentes devem ter conhecimento. A terceira, que é aquela que, como médica de saúde pública, eu, na verdade, acabo por contactar mais no meu dia-a-dia e também porque acaba por ser parte da comunicação que eu faço online, é relacionada, infelizmente, com as vacinas, com esta ideia de que não só são inseguras, como não foram testadas ou não foram testadas adequadamente, isto depois depende, vai para todos os gostos, ou então que são promovidas pela indústria farmacêutica, que naturalmente são um conjunto muito grande de instituições corruptas que nos querem governar de alguma forma efetivo. Portanto, temos aqui, ou seja, uma das principais narrativas que tem vindo a ser, que ganhou novamente tração. Na verdade, nós até achávamos que já tinha morrido um bocadinho esta ideia, mas que ganhou novamente tração, infelizmente, com a presidência dos Estados Unidos, é aqui a de que as vacinas causam alterações do neurodesenvolvimento, nomeadamente autismo. Convido a todos a ler aquilo que está comunicado neste momento no site do CDC, se quiserem ficar irritados, pelo menos. E também, pronto, aqui o problema das vacinas da mRNA e as vacinas do Covid de uma forma geral, que será sempre o nosso calcanhar daqueles, meu Deus do céu, é aqui, pronto, uma delas é que aumenta o risco de cancro. Eu podia pegar nas vacinas da mRNA neste momento e dizer qualquer outra coisa a seguir e provavelmente já foi dito online. E, portanto, estas são algumas das coisas que nós temos que combater neste momento, pelo menos para os profissionais que estão a trabalhar, não só online, mas offline, porque todos temos essa responsabilidade. Vou continuar a dizer coisas más antes de entrar nas coisas minimamente positivas. Eu queria também trazer aqui à vossa atenção uma coisa que a mim me toca particularmente como profissional que está nas redes sociais, que é este gráfico aqui. Por acaso as cores não se veem assim tanto, mas no fundo as barras infelizmente mais pequenas, que são verdes, ou que deveriam ser verdes, são as contas com elevada credibilidade. As barras ao lado, as vermelhas, as do meio, são as contas de baixa credibilidade e as cinzentas à direita são as contas que não foram avaliadas, ou que não eram avaliáveis, não é que não foram avaliadas, não eram avaliáveis porque não transmitem nenhum tipo de informação que seja relevante para esta análise. E, portanto, o que nós conseguimos ver é que isto é o número de interações, okay? Que as publicações das contas com alta credibilidade têm comparado com as contas de baixa credibilidade, por cada 1000 seguidores. E, portanto, o que nós conseguimos ver é que contas com elevada credibilidade têm muito menos interações do que contas com baixa credibilidade. E porquê que isto é importante? Porque, caso sejam utilizadores das redes sociais, ou pelo menos gostem de ler um bocadinho, saibam um bocadinho sobre o assunto, quanto mais interação uma publicação tiver, mais ela ganha tração no algoritmo. E isto é verdade transversalmente para todas as plataformas, embora um bocadinho menos para o LinkedIn, que tem um algoritmo ligeiramente diferente. Todas elas têm algoritmos diferentes, mas o LinkedIn tem um algoritmo mais protecionista em relação a isto, e por isso é que conseguem ver que é quase a mesma coisa, não é exatamente, mas é quase a mesma coisa a interação de contas de elevada ou baixa credibilidade, mas isso não é verdade para o Instagram ou para o TikTok, por exemplo. E quando as contas têm muita interação, muitos likes, muitos comentários, muitas partilhas, seja porque os comentários são a criticar ou não, ou são a validar, esses posts vão ser mais oferecidos a pessoas que não seguem essas contas. E isto significa que existe aquilo que nós chamamos um misinformation premium, que é, efetivamente, existe um prémio para as contas de baixa credibilidade, independentemente do número de seguidores, para partilharem desinformação. Portanto, mais uma resistência, mais um atrito que nós temos que ultrapassar se estamos a comunicar nas redes sociais. Porquê é que isto tudo é importante? Porque, infelizmente, ou felizmente, pronto, nós temos que nos adaptar à sociedade que temos e as coisas são mesmo assim, mas os dados do Eurobarómetro do Social Media Survey de 2025 dizem-nos que 3/4 dos nossos jovens, entre os 15 e os 24 anos, seguem influencers. É onde eles vão obter não só os seus product reviews, naturalmente, toda a gente gosta de ver uma boa make-up, os tutoriais também, mais uma vez, a boa make-up, como é que se vai aplicar, mas infelizmente o terceiro e o quarto motivo para os nossos jovens estarem nas redes sociais e seguirem estes influencers é porque eles querem efetivamente obter os comentários sociais e políticos destes criadores de conteúdo. E isso só por si não é um problema,
mas é um problema quando estes criadores de conteúdo estão a passar mensagens que se desalinham completamente daquilo que nós gostaríamos que eles estivessem a passar. E depois, porque as redes sociais têm esta característica, que na verdade não é uma característica das redes sociais, mas característica não só da espécie humana, mas de várias outras espécies, é que nós dependemos muito da ressonância emocional. As pessoas estão online, ironicamente, porque estão à procura de comunidade. As pessoas não estão online porque querem ler um infográfico do INFARMED com a percentagem das reações adversas que foram obtidas na farmacovigilância. Infelizmente, mas se vocês conseguirem transformar essa informação num storytelling de como é que isso impactaria a saúde da avó das pessoas, então se calhar obteriam um bocadinho mais de atenção. Mas sim, efetivamente, as pessoas estão online porque querem validação emocional, porque querem sentir que são compreendidas e validadas por outras pessoas que são semelhantes a elas. E não é uma abordagem top-down, é uma abordagem realmente muito mais horizontal neste momento. Isto tudo culmina num fenómeno que se tem vindo a acontecer nos últimos 10 a 15 anos, que eu não sei se têm conhecimento ou não, mas que já está muito estudado na literatura, que é esta ideia de que, feliz ou infelizmente, o conceito de honestidade é um conceito subjetivo. Nós passámos nos anos 80 e 90 de um conceito de honestidade que era muito baseado na precisão, este accuracy-based, baseado nos factos. A população geral, que não existe, mas pronto, a população de uma forma geral valorizava muito a transmissão de factos, valorizava muito as credenciais de quem estava, por exemplo, nos meios de comunicação tradicionais, televisão, rádio, a falar, e neste momento isso já não é verdade. A credencial serve para alguma coisa, não é completamente atirada pela janela, mas a credencial é colocada na mesma... Nós temos médicos e homeopatas a falar exatamente ao mesmo nível e a credencial é exatamente a mesma. E isto também tem a ver com esta ideia de que neste momento aquilo que nós valorizamos em termos de o que é que nós consideramos honesto não é uma pessoa que está a transmitir a verdade, é uma pessoa que está a ser sincera. Isto acontece muito nas redes sociais quando as pessoas dizem é verdade, se calhar ele não estava a dizer os factos muito bem, a percentagem que ele falou da vacina, das reações adversas não era se calhar correta, mas ele estava a dizer a opinião dele, ele estava a ser honesto, ele estava a ser sincero. E isto é um grande problema, porque se nós misturamos aquilo que são factos com a necessidade da pessoa, ou seja, ser sincera, de demonstrar as suas emoções, de validar aquilo que nós sentimos, então acontece aquilo que infelizmente aconteceu em 2018 e continua a acontecer agora, que é a maior parte dos republicanos continua a considerar o Trump uma pessoa honesta. Isto é absolutamente bizarro. Já não é 75% dos republicanos, mas não sei se sabem, é 63%. Portanto, isto é bizarro. E pronto, qual é o impacto de tudo isto? E foi para isso também que me pediram para vir aqui falar. Qual é que é o impacto de tudo isto? Realmente nós temos cada vez mais estudos. Isto é uma área que preocupa a muitos comunicadores de ciência, muitos investigadores, e temos cada vez mais estudos, particularmente em duas coisas muito concretas, que é, nós, saúde pública, sabemos que, infelizmente, de forma consistente os estudos demonstram isto, que uma alta dependência das redes sociais leva as pessoas a vacinarem-se menos. É um grande problema que nós temos neste momento, não necessariamente ainda em Portugal, mas pronto, infelizmente para lá caminhamos, mas também na área da oncologia, pobres colegas, realmente nós sabemos que estar exposto a muita comunicação de tratamentos oncológicos online, tratamentos alternativos, está diretamente relacionado com o atraso no início da terapêutica, porque pedem muitas segundas opiniões, com alterações do esquema terapêutico de primeiras linhas para outras linhas que não sei ler ou no LLM, ou então a rejeição ou a interrupção dos tratamentos, com obviamente piores resultados para os utentes. E portanto isto é extraordinariamente relevante em termos daquilo que é a saúde da população. E depois, em Portugal, o que é que nós temos feito em relação a isto? Em Portugal e no mundo de uma forma geral. Isto não é uma crítica a nenhuma das entidades aqui representadas, mas efetivamente muita da comunicação à volta da desinformação continua a ser um bocadinho paternalista na sua abordagem, que é então vamos
Dizer aos utentes, à população, que eles têm que checar as suas fontes. As pessoas precisam de confirmar a informação. E isto pegando até naquilo que foi dito pela professora Ana Rita Góes, que não sei se está aqui ou não, que me deu aulas na Escola Nacional de Saúde Pública e que eu realmente admiro muito. Ela falou nos efeitos paradoxais da nossa comunicação, por vezes. E as pessoas serem capacitadas, terem literacia em saúde, e particularmente literacia digital, obviamente é muito importante, e eu não estou aqui a dizer que não é. No entanto, existe um efeito paradoxal que eu já presenciei online algumas vezes na minha própria página, que é, ok, então as pessoas vão fazer a sua própria pesquisa, vão confirmar as suas fontes, as pessoas não têm absolutamente literacia nenhuma para perceber, para ler um estudo científico. Eu própria, como médica, não tenho capacidade para ler estudos científicos de outras áreas, muitas vezes, porque são coisas altamente específicas, quanto mais estar a pedir à população geral. Mas então vamos pedir isto, e isto alimenta uma narrativa altamente presente naquilo que são, por exemplo, grupos anti-vaxxers e outras plataformas de informação, que é esta narrativa do do your own research. E depois eu tenho as pessoas a dizer-me, mas é que disseram-me que era para confirmar as fontes, eu fui confirmar as fontes, está aqui um vídeo do YouTube de 10 horas de um médico americano, e porque é que tu és mais importante do que ele? Porque é que tu sabes mais do que ele sobre a vacina da Covid? E, portanto, capacitar os utentes com pensamento crítico, claro que sim, mas dizer-lhes que a responsabilidade é deles de procurar a informação correta, eu nisso já não consigo concordar tão facilmente, porque eu não sinto que a população tenha essa capacidade nem tempo. Se eu própria demoro horas às vezes a confirmar a informação, vou pedir a uma mãe com 4 filhos em casa com 60 anos para o fazer, se calhar não vou. E, portanto, o que é que eu acho que precisa de ser feito, e não tenho aqui as fontes, as referências, porque isto é uma amálgama entre o meu conhecimento e experiência pessoal como médica de saúde pública e comunicadora criadora de conteúdo nas redes sociais, que efetivamente sou, e a evidência que eu tenho vindo a ler ao longo dos anos. É que nós precisamos de criar um ecossistema de confiança, não online, mas, ou seja, de forma alargada na nossa sociedade. E o que é que isto significa na prática? Como eu vos disse, neste momento a confiança não é horizontal, não é vertical, como era antigamente, não é top-down. Não vale a pena eu chegar nem num consultório, muito menos nas redes sociais, e dizer, vocês podem confiar em mim porque eu sou médica. Porque depois existem médicos nas redes sociais, inclusive em Portugal, a passar informação errada. O que as pessoas querem é sentir que estão exatamente ao mesmo nível, que eu não só sou médica, como eu também sou vizinha, amiga, também tenho um cão, um periquito e uma filha, e que por causa de tudo isso, então elas podem confiar em mim, porque ainda por cima sou médica também. É isto que funciona neste momento. E também funciona, infelizmente, para as pessoas que não gostam de fazer, a utilização das mesmas ferramentas exatamente que os restantes influencers utilizam. E nós a isto chamamos a influencer economy, que são fazer os reels, fazer os posts em carrossel, responder aos comentários, isto é muito importante, a criação da comunidade, fomentar, lá está, esta relação horizontal com as pessoas, estamos todos ao mesmo nível. Eu não sou médica, sou aqui também amiga e prima e tenho as mesmas experiências e valido as experiências que as outras pessoas têm. Fazer muito storytelling, e isto não é, ou seja, um sinónimo de mentir e criar histórias, mas é usar as nossas próprias histórias para validar as emoções e preocupações das outras pessoas, e utilizar um conteúdo muito mais emocional do que aquele que, se calhar eu, como médica de saúde pública, gostaria à partida. Nós, pelo menos falo por mim, somos muito epidemiológicos, muito factuais na nossa forma de atuação, e não é isso que as redes sociais pedem. Pedem uma coisa diferente, e nós temos que utilizar as ferramentas que são necessárias se queremos obter os resultados que queremos. Depois, é necessário fazer um bocadinho mais, e isto sim, se calhar aqui puxar um bocadinho a atenção às instituições, fazer um bocadinho mais social media listening para podermos prevenir em vez de resolver os problemas quando eles já aconteceram. Social media listening é um bocadinho um paralelismo com aquilo que nós fazemos em saúde pública, quando fazemos vigilância epidemiológica e estamos pelas redes sociais à procura a ver quem é que está a notificar
online na plataforma X que foram comer bifanas não sei aonde no Rock in Rio e agora está toda a gente com gastroenterite. Isto é Epidemic Intelligence. Social Media Listening é mais ou menos o mesmo. Nós precisamos de equipas dedicadas a vasculhar a internet, nos confins da internet, a encontrar o primeiro inkling, o primeiro sinal de que alguma coisa vai acontecer com o paracetamol. E de repente então, nós em vez de termos que andar atrás do prejuízo e explicar porque é que não, o paracetamol faz bem, está tudo bem, as grávidas podem fazer, nós antes disso já estamos a comunicar à população que o paracetamol é super seguro e que é a alternativa mais segura para tudo e mais alguma coisa. E estamos a ativar as nossas bolsas de influencers, que todas as instituições públicas deviam ter, para mobilizar uma comunicação em larga escala. E isto era aquilo que seria efetivamente necessário. E depois temos que fazer uma coisa que a maior parte dos médicos e profissionais de saúde, se calhar de uma forma geral, não adota, que é esta atitude de, pronto, a gente chama-lhe transparência radical. Não quer dizer que tenha que ser necessariamente radical, mas é que lá está, se as pessoas estão à procura de emoção, nós temos que transmitir emoção. As pessoas querem sentir que nós estamos super disponíveis, que nós estamos a ser honestos, que nós, ou seja, reconhecemos as nossas dúvidas. Isso é o que transmite mais confiança. E, portanto, no surto do antavírus, aquilo que nós devíamos ter feito era estar alguém de escala na televisão, dizendo, malta, olha, eu este ainda não sei, mas eu amanhã vou saber esta. Hoje eu consigo responder a isto, e amanhã, no dia a seguir, olha, cá estamos novamente, temos mais esta informação e a população sentir que está lá sempre alguém em quem eles confiam para transmitir a informação e que reconhece aquilo que sabe e aquilo que não sabe. Isso era o que nós precisávamos de fazer, e é mesmo complicado. Portanto, algumas lições / recomendações. O que é que tudo isto implica? Implica um bocado de dinheiro, que é uma coisa que as instituições públicas não gostam de fazer porque não há muito, não é? Mas se nós vamos trabalhar, se vamos ter bolsas de influencers, para além de termos a comunicação mais tradicional, rádio, televisão e afins, se vamos ter bolsas de influencers a criar conteúdo e a espalhar o conteúdo que nós queremos, vamos ter que lhes pagar. Porque isto é uma profissão ainda não formalizada, mas há de ser em breve. E, portanto, temos que trabalhar de forma muito próxima e de forma regular com estes criadores de conteúdo, sejam eles da área da saúde ou não, porque as pessoas estão a consumir saúde de influencers que não são de saúde, mas que falam dela porque têm corpo e doenças e sentem-se na legitimidade de o fazer. Também implica que todas as instituições públicas deviam ter equipas dedicadas a fazer comunicação nas redes sociais, não necessariamente a comunicação, por exemplo, que o INFARMED ou qualquer instituição pública deve fazer, não são reels, não são vocês que têm que fazer apelar à emoção, são os criadores de conteúdo. O que vocês precisam são equipas especializadas que trabalhem com estes criadores de conteúdo. E que façam este social listening e que depois enviem os comunicados de imprensa e todas as coisas que vocês precisam que sejam transmitidas para quem vai falar diretamente com o público. Implica também para os profissionais de saúde, felizmente eu não sofri muito disso, mas eu sei de muitos colegas que tentam falar online e que ainda sofrem um bocadinho de discriminação face aos outros. Isto continua a ser um bocado, pois tu és aquela que está nas redes sociais. Eu realmente não sofri muito disso, é muito valorizado na saúde pública fazer comunicação em saúde, mas eu sei que é uma realidade, particularmente em colegas hospitalares, e isto tem que deixar de acontecer, porque se nós queremos os profissionais de saúde nos espaços online, porque se eles não estiverem lá vão estar outras pessoas, então temos que não só, ou seja, reconhecer a importância, como promover que os profissionais a utilizem. E por último, lá está, como eu já falei há pouco, reconhecer sempre aqui, mas não é demais frisar, reconhecer as limitações do nosso conhecimento e aquilo que é incerteza científica é sempre bem recebido. Por último, claro que também, em vez de tudo isto, podíamos só tentar regulamentar de forma muito, muito, muito forte o funcionamento e o algoritmo das redes sociais e dos tech giants, porque não é como se eles não conseguissem. Nas eleições de 2018, na altura, nas eleições americanas, o Facebook, existem estudos sobre isto, o Facebook conseguiu diminuir em 80% a desinformação de um dia para o outro, porque eles conseguem fazê-lo, eles podem, é que só que eles não querem, não há um grande interesse. E, portanto, sim, eu espero que agora a próxima palestrante, eu deixei isto também um bocadinho vago, porque eu sei que a União Europeia está a fazer muito, ou a tentar fazer muito neste sentido, e realmente uma coisa não invalida a outra. Quando nós regulamentarmos a infraestrutura, nós vamos ter na mesma um espaço social online que vai ser ocupado por influencers e precisamos de educar as pessoas e promover uma boa comunicação, mas sem regulamentação, realmente o investimento que nós vamos ter que fazer para combater a desinformação é absolutamente brutal, quando podíamos simplesmente aqui fazer um tweak nos algoritmos. Obrigada.
Obrigada, muito obrigada. Eu propunha passarmos já a palavra a Morgane e depois abrimos o espaço para perguntas. Obrigada. The floor is yours. Thank you. Thank you very much, and good afternoon. I realize I'm the last speaker, so thank you for still being in the audience. It's a long day, but really interesting talk, so I'm very happy to be here, and a big thanks for inviting me, INFARMED and colleagues, because this is really interesting, and there's lots of things I can bring back to colleagues. So the purpose of my talk is to give you an overview of safety communication and the challenges we face, like Raquel has established in her communication. It's challenging. The world is noisy, and it's a hard place to be, and we have a lot to do. So I have four parts in my presentation. I'll give you a little reminder, but I think we're all aware on the communication landscape. Then the particular challenges that relates to safety. How do we respond at EMA? And what could be the future. So, communication today, I think it is fully understood that we face a daily infodemic. This term was coined during the pandemic and linked to a crisis, but I think we live in crisis every day, really. We have a high volume of accurate, but also false information. And I think it's important to point out misinformation and disinformation are similar terms, but they're not. They're used sometimes interchangeably, but they don't mean exactly the same. Misinformation is false information, but the facts are wrong, but there's no bad intention. It's just people don't understand, and the misinformation circulate like that. Disinformation is really overtly misleading, and there's an intent to disrupt with this. And like Raquel was saying, the issue we have is that it's shareable, it appeals to emotion, and there's no and platform reward this shareability content because it's more profitable than evidence-based, which is probably more boring. So we have some work to do here. The information doesn't circulate in a straight way anymore. People move very quickly from one platform to the next. So the narrative really evolves very, very quickly. And we've said, I think platform owner have a huge part to play and regulate this because it's not going in the right direction. And for instance, we are no longer on Twitter. We left Twitter. We're on Blue Sky. But obviously, that's a platform that doesn't have the same reach. So it's not a win-win. And yeah, of course, with AI, and we have this race that I think will be very difficult it's difficult to keep up because it gets better and better. So defining what's the credible sources from what is not, it's challenging. And so we have to educate people to recognize manipulation technique and what's good evidence. I just wanted to point to this trust barometer from Edelman, and just because we've talked a lot about trust, this is a really interesting organization. They're a communication organization, global, and they've been studying trust for the last 25 years. And every year they issue a report, which is very comprehensive. I encourage you to have a look. There's a lot of learning in there. And they do some detailed analysis, and every year they see that the trust goes down. And it went from, yeah, we've said it, we live in a polarized world. That there's a lot of factors that bring this to this polarization, whether you're living in a wealthy area, you have access to health, you don't. The pandemic certainly play a role. So we've moved from fear to polarization. Then we grieve, we resent, and there's hostile activism. But this year, when they studied, and it's extensive, they have like 34,000 respondents in 28 countries. They highlighted that we have this insularity that is rising, and insularity means
you're not going to want to be with people that have different views, that have different sources of information. You're retreating with people that are just like you. And this is clearly a problem. And indeed, there's a rise in not believing in facts, and also disinformation is on the rise. Interesting, they point out to one solution, and they call it trust brokering, which would be for institution to bring people with different views. And I know, I mean, in my team, we answer queries from patients and healthcare professionals, and with COVID, and we still have lots of query on COVID, and it's responsible for an X amount of death, and vaccination is just so harmful. And we tend to shut them down, but actually, that's probably not super helpful. And although we don't want to interact with people that have different views, it's maybe something we should look into it a bit more. So at EMA, we have a complex environment. We're an EU body, and we work very closely with the 27 member states. So that's multiple culture, that's multiple languages. We have diverse stakeholders with different needs. We have the patient, we have healthcare professional, we have the pharmaceutical company, the media. And all this is a mix that is adding quite a bit of complexity to our communication. And of course, these days we have geopolitical tension, and for sure the Trump administration has made our life even more busy, I would say. So the challenge is really, one of the challenge is the speed versus the certainty paradox, which I call it like that because it's really, science, we know it takes time. An assessment of data, pharmacovigilance data, it doesn't happen at the quick of a finger tap. And whereas there's a demand for information like immediate answer, and I see this in younger generation. My kids are like that. I was just sharing with Raquel this quick story. My son came back from a trip in the forest with his school. They were 3 days in the north of the Netherlands hiking, and they had lots of ticks. So they learned to kind of look at each other and look at what a tick bite looks like. And then he comes home and he's like, okay, but now that I'm home, you need to check, Mommy. I'm like, okay, we have a dog, so I've seen ticks, but I'm not sure a dog tick is the same as a human tick. And he was like, oh, come on, quicker. You have to, no, okay, let me get ChatGPT, and we're going to take a photo. And I'm like, no, we can't do that. So it's constant in our lives. We're always, we have to, I think, adapt. And yeah, indeed, the information is processed and shared in a complete different way these days. Of course, being a regulator, when it comes to safety, there's a legislative backbone to what can be done. So the directive, and it's the old directive 2001, and it will be maintained in the new pharma legislation. I don't have the new directive number for you, but it will come, but it's maintained. So basically, if a company is planning a public announcement when it relates to a pharmacovigilance concern, they have to present the information objectively and not misleading it, and they have to tell the regulators. And then as a result, regulators have to talk to each other, and if one of them wants to communicate, there's an agreement that we all get informed in less than 24 hours. I can tell you in practice, it's not easy to issue a communication in 24 hours when you have so many fingers in the pie. So we try, but it's not always the exact 24 hours. And EMA becomes involved in the coordination when there's more than one member state that is concerned by this pharmacovigilance concern. So we start with, sometimes if the issue is emerging, we will issue, and that's what my team does, we will issue lines to take. So these are kind of key messages for the press to answer questions really quickly. And then if we feel we have to communicate, then the machinery gets into place. And of course, we make reasonable effort across the committee, the scientific committee, to agree on common message.
So that's the directive. And then there's the guideline on the good pharmacovigilance practice, and I'll just point you here to module 15, which defines, it needs a revision, but maybe not that dramatic. It was last revised in 2017. And it defined the way we have to communicate and coordinate the safety information for medicine. And it defines the content of Dear Healthcare Professional communication, which if you are doctors in the audience, and there are a few maybe you've seen already. The challenges indeed, so there's what we said, I think the misinformation and disinformation weigh heavily compared to the strong evidence, fact-based science. And we always face the pressure to communicate quickly. We have to realize that, working in safety, people don't like to make errors. So the risk of revision, if we have to change a communication, that does, because we haven't fully, the information was not always available. The risk of revision internally in the network sometimes can be seen as a threat, but actually I think acknowledging the uncertainty that we don't have everything yet, and we're on it, bears more weight. Of course, if there's element of mis and disinformation circulating, that puts more pressure. We work in a global world, so if other regulators in the States or in Japan or in Health Canada have communicated, that also put more pressure on our system. The challenge, I think, also when it comes to risk, the risk for the public it's an interesting concept because not everybody understands risk in the same way. And the severity, the strength of the evidence, I think we talked about health literacy. Some of these things don't mean anything to a member of the public. So we have to acknowledge that. Was the harm already? Is it already listed in the product information and things like that? Is the causality being established? I mean, during COVID, this causality, just because you have an adverse event happening roughly at the same time as your vaccination doesn't mean that the vaccine created it. But this message, we try to pass it through, and it's not landing still. We still have questions. I think we have to consider that risks sometimes, very rare risk, but that are very serious, feel bigger to a patient. And we live, I think, in a zero risk. We don't want any risk, roughly, in our lives. It's too difficult to manage, and living with uncertainty is hard. So that's another challenge. We also have to assess the impact of our communication. If we foresee that communicating is going to create panic, people are going to stop their treatment, which might have a more damaging consequences. These are all things we consider with our network and our committees when we communicate. And then really the message, is it going to support actionable actionable action, whatever, from the healthcare professional, but also the patient. So for safety, when it comes to safety at EMA, we work very closely with the safety committee, so the Farmacovigilance Committee, the PRAC, and they assess every month new medicine, and when it comes to either a risk minimization plan, but also if there's issues on nationally authorized product and a member state has a concern, they can raise it to the PRAC. So there's a lot of core work happening every month, and there's three ways that usually we communicate outcome of the PRAC. If the issue is serious, there is, and a healthcare professional need to be informed because it's a new, very serious contraindication that has happened, and through the data that have emerged, there are letters to be written. We issue public health communication, and I have an example further down, and the PRAC also issue a summary of their monthly meeting every month. The DHPC says these are Dear Healthcare Professional Communication.
they're defined in the GVP module 15. They need to be actionable, they need to be short. We don't want to overuse them because otherwise they lose their criticality, but they have to follow a particular structure. The title needs to be clear, so what is the issue, who's affected, what action doctors need to take. And so in my team, so these letters, they're drafted by companies, and they're sent to, if it concerns a centrally authorized product, then they will go to the PRAC and to EMA, and we will look and comment on the content. And since 2020, we publish the centrally authorized Dear Healthcare Professional communication. So if you're ever in a company and you have to issue a Dear Healthcare Professional, you can always look at some previous example. We don't take them down, we don't update them, they stay there. And then public health communication. So this is what my team does, and it's a summary of the issue. And we target to the audience. We have different messages, a bit more technical for the healthcare professional, and also more language for the patient. These communications are reviewed by a patient and healthcare professional before they're finalized. The medical terms are explained in lay language. And they're all disseminated through targeted dissemination. So we work with eligible organizations, whether for different therapeutic areas. So we tailor our dissemination. And when it comes, for example, this example here, the finasteride was finasteride, dutasteride. There was a referral where there was a risk of suicidal ideation, so suicidal thought, a signal that was looked at by the PRAC, and this is a treatment for alopecia and related to male hormone dysfunction. And for this procedure, we received more than 250 questions from patients and healthcare professional. So we thought it would be useful to also get into the social media arena, and we did some campaign, and we had a short video, which is on YouTube, explaining a bit more of this procedure and the outcome. So EMS strategic response when it comes to communication, I think our entire communication framework is anchored on trust. So it's trust by design, and we have five pillars that we keep at the back of our minds. So we want to be transparent, we want to be responsive, we want to be consistent, we want to be relatable. It's a shopping list. And so we always try to keep that in mind. We don't communicate just in crisis. We are trying to be there when we see issue, and I think Raquel pointed out to the paracetamol example. I have a slide as well on this. But when we see queries that are recurrent through either the social listening that we do or the queries that we get, we address them. We have question and answer. We have detailed question and answer on COVID, but also on vaccine, and we're adding more pages to our website. And we acknowledge always, like I said, I think good communication is to acknowledge the gap and what we're doing about it. We use plain language, and we frame it. So the plain language, we have a good medical term simplifier. It's only in English, but it's built through experience of the medicine overview, medicine summary that we write when a medicine is approved, and we mention what it's about, and that's our landing page on our website. But it's helpful. We've had good feedback for that, so we stick to that. We explain the risk. The risk needs to be contextualized. Numbers without, I think, data without any context is just fuel for mis and disinformation. We're moving to a more participatory
engagement, so it's not just having our communication reviewed by patient or healthcare professional. We're trying to bring them in from the creation, from the start point. And I have an example of a recent communication tool that we did. Of course, yeah, the message, we want a consistent message across the various fields, and we work hard on dissemination. But I think based on previous discussion, in my last slide I will touch upon, I think the feedback loop is still something we need to strengthen. And last year we conducted 2 pilots to help us frame our action around misinformation. There were on the long COVID and RSV, the respiratory syncytial virus. And we work with an infodemic expert, so we built some sort of to do and what not to do, and what we can further develop. But the idea is, like I think the previous speaker was saying, a greater insight on where does these issues bubble, and they bubble mainly on social media. We working to keep our collaboration going, but also reinforce them and create new partnership. And the trust is not broken, but it needs to be strengthened. And I've heard it in previous presentation, the one size fits all just doesn't work. So we have to adapt. We have to reach new audience. We certainly can do more with younger population, and embed our co-creation in our communication, and of course plain language, because that's my team is adamant that this needs to be the way forward. So just the paracetamol example, this was something we did pretty well, and we were really quick for an institution. We had anticipated the issue. We have some of our colleagues work, although the flow information with the FDA is not as good as what it used to be, but still we could hear that there was some action that would come up around paracetamol. So when President Trump and his health secretary, Kennedy Jr., came out saying that paracetamol was lethal, was not good for pregnant women, we were ready. We had lines to take, developed within a matter of days, and we had the communication almost the same day. And that allowed a good coverage at national level, because this was rapidly translated. So that was back in September 2025, and then in January there was more evidence that came out from research confirming that this risk did not exist. So here we did a LinkedIn post with our chief medical officer confirming that our position hadn't changed, and paracetamol is still safe to be used at the lowest dose for the lowest amount of time, but still a safe medicine for pregnant women when needed. This is our latest kind of co-creation product. It's a vaccine fact sheet. We call it Vaccine Essential, and a lot of member states already, because vaccination programs are held also and monitored by different organizations at national level. So there is a lot already on website, but here we try to bring the science literacy and the regulation part in a 2-pager document, and this one was done on meningococcal B strain, and we have 2 vaccines centrally authorized, and we did a co-creation with the European Academic Pediatrics, and we shared, so they informed us, we informed them on how we wanted to build this. So we have a page on this, and this is now being translated in all languages, and there are more in the pipeline. I thought I'd bring this to you. This is a booklet that we did on safety, the importance of safety and how we go about it.
centrally, but also using the national, and we have to use the national database. That's where the information kind of goes back to the core, and it's available on our website. It's in lay language. It highlights all the key principle of monitoring safety before a medicine is approved, at the time of authorization, what happens, and we're building an interactive version, which will hopefully be translated in all languages. So 2026 plan, we're already mid-2026, so we continue working with our, on vaccine, because we see the vaccine, and we have a vaccine outreach group at EMA that is there since 2018, so we leverage their expertise, and we've recently created a new advisory group on vaccine confidence. So it has, I think, about 20 people that are very knowledgeable in the field of vaccine hesitancy. And we hope that with this group, we'll gain more insight on how we can communicate better, amplify the right message, and see what we can do to combat vaccine hesitancy. I've talked about the co-creation and the engagement with the Vaccine Essential, and we're doing more, for example, during the European Immunization Week. Partners, we can't work on our own. We need partners, we need collaboration, we need to listen to the ideas of others and see what we can roll out. This year we started doing podcasts. That's a new thing for us, and it's an attempt to be more relatable, and I think now we're on episode 7 or 8. The next one, it comes out monthly. There's some on misinformation, the trust, are we ready for the next pandemic, some on shortage, and I think the next one will be on pregnancy, so they're available on YouTube and on our website. We're also trying to work more and educate media, profiling what is good science. So we are planning to organize a media seminar at the end of 2026. And we've worked with content creator, and Raquel, I think you were one of them. I only found out by looking at your name. You see how siloed the EMA is. We are actually on the same floor as the press colleagues, but and I know they had done this campaign with GLP-1. So this was for these medicine, the semaglutide, that are used off-label to lose weight, and we've launched this program with content creator, or we call them ambassador. We have 7, I think, and you're one of them, so that's great. The future of safety communication, I think we have, this was mentioned earlier, we have the electronic product information that will come in force with the new legislation, so at the end of 2028, and it will be mandatory for marketing authorization holder to come with an electronic product information, and this electronic product information is supported by a standard, a technical standard, which is based on FHIR. It stands for Fast Healthcare Interoperable Resources, and it allows machine-to-machine talking in a way. Sorry, I'm not as technical as the previous speaker this morning. And I guess the future could be that any regulatory decision, a new update with a contraindication is immediately available in the EPI, but also the communication, the dedicated communication that goes with it. I think I agree with what was said before. The feedback loop on the impact that all these safety communication have needs to be improved. I guess views and clicks don't quite tell you if the recommendation, the risk minimization measure you've put in place is actually working.
The knowledge retention with patient and healthcare professional is also something we could explore. We've talked about health literacy. The use of real-world evidence, yes, if we could, and there are some work, we've done some Darwin studies to see if the impact of a measure that was taken by PRAC, and I think we did a bit of work on this at the time of the fluoroquinolone, which is an antibiotic which has known side effects, which were very disabling for patients that had them. So we saw that, for example, in Germany, after the measure, so we had a toolbox, we had a Dear Healthcare Professional letter, we engaged with a local community, and also provided, more awareness, more training. The prescription then went down in Germany. Monitoring adherence, switching patterns are also ways to see if your risk communication have the impact you want. And of course, we have to leverage the social and the stakeholder listening. So I come to my last slide. I think we have to continue to adapt. The world is not static, and regulation is no longer just about analyzing and coming out with robust outcome. You have to be prepared to defend them in the public arena, and that's not easy for also the reason we've heard. It's if you're being ostracized because you come out with some statement, it's quite can be quite traumatic. Communication is really central to public health, and more important than ever. We've said that transparency and building trust is key, and we have to put things into context. And I think all of us, me included, I realize now 20 years, you can maybe tell my age, 20 years has passed, and we have to continue to learn and adapt if we want to ride the wave of AI, otherwise we will be left behind. So really, to protect public health, regulator must not only be rigorous, scientifically rigorous, but we have to be agile, digitally agile, and communication savvy. And I think that was my last slide. Thank you very much. Muito obrigada. Thank you. Penso que ainda teremos tempo para uma ou duas perguntas. Ótimo, já uma mão no ar. Perfeito. Ora, boa tarde. Raquel, queria-te fazer uma pergunta. Imagina que o INFARMED ou algum titular quer passar a trabalhar com um influencer ou com influencers. Do's and don'ts de escolher, de fazer, trabalhar, quais é que são as sugestões que nos dás? Sei. Ok. Isto fala, não fala? Exatamente. Obrigado, João, pela pergunta. Eu acho que tem que existir critérios específicos para escolher influencers. Aquilo que eu tenho visto noutros países trabalhar é, por exemplo, da parte daquilo que é expectável, por exemplo, do INFARMED ou de outra instituição pública, seria trabalhar com um fixed fee, portanto, um valor específico que tem que ser sempre pago. Então, esta coisa das instituições públicas em Portugal não quererem pagar é um bocadinho complexo, porque isto é efetivamente uma profissão e dá muito trabalho, que tem que ser pago e tem que existir um contrato assinado entre ambas as partes, naturalmente, portanto, como qualquer prestador de serviços, e ser muito claro as mensagens que o INFARMED ou outra instituição pública deseja passar. O que é que, em termos de, ou seja, don'ts, não pode ser exigido, por exemplo, ao criador de conteúdo? O tipo, como é que é passada essa mensagem? Se é passada quando a pessoa está a caminhar na praia e está a falar com um amigo e passa a mensagem, tem que ser ok. A comunicação tem que ser completamente livre da parte do criador de conteúdo, da forma como a passa. Ou seja, don'ts da parte na escolha, por exemplo, do influencer. Estou a dizer coisas que me vou lembrando a falar. Naturalmente, por exemplo, tal como a EMA, quando trabalhei com eles, foram fazer um background checking, como é óbvio, em termos daquilo que foi trabalhado ou não trabalhado no passado. Criadores de conteúdo que já fizeram brand deals,
eu não diria com a indústria farmacêutica, porque se formos excluir a indústria farmacêutica, então vamos excluir quase todos os profissionais de saúde, infelizmente a EMA também não o faz. Mas, ou seja, brand deals com a indústria do tabaco, do álcool, do jogo ou afins seria um big no, imediatamente. Também diria, ou seja, criadores de conteúdo que claramente, isto depois no meio sabe-se, que claramente já step over the line em algum tipo de conteúdo, que não respeitaram as linhas orientadoras, que depois, ou seja, tanto fizeram comunicação contra isso como a favor, seria imediatamente, ou seja, para retirar, por exemplo, a parceria. Portanto, eu acho claro que tem que existir um background check e aqui uma noção, ou seja, da responsabilidade de trabalhar com estes criadores de conteúdo, mas sinto, especialmente como criador de conteúdo, que a relação tem que ser de proximidade, bidirecional, mas tem que ser flexível, que é um grande problema de trabalhar com instituições públicas, que eu naturalmente compreendo. Eu trabalho numa OLS e quando faço comunicação como, ou seja, representante dessa OLS, é uma comunicação completamente diferente daquela que faço no Instagram, mas se nós queremos chegar à audiência que queremos chegar, tem que realmente existir aqui alguma flexibilidade que eu compreendo perfeitamente que é difícil e com toda a burocracia que é necessária. Mas assim à cabeça são assim as coisas que me lembro. Excelente. E antes de avançarmos para a próxima pergunta, se calhar dar oportunidade também à Morgane que possa acrescentar. We were talking about how to do's and don'ts and how to choose ambassadors, and specifically in... Do you know how they chose the ambassadors for the content I think program? it was expression of interest. Okay. So it was an open call. And then I think, there's some scrutiny of the content and that actually people are comfortable sharing EMA's work and their work. But it was an open. It was a call for interest openly, and I think we have 7. I can't remember the country, but I think we have Germany, Denmark, Slovenia. Sweden or Norway? Denmark. Sorry, yes, we have 7. Yeah. It's on our website. And actually, I was checking. You have more followers now than what we were quoting. So well done. Thank you. A good one. Próxima questão que queiramos trazer. Mais um braço no ar, perfeito. Olá, boa tarde. Obrigada, antes de mais, pela organização do evento e pelas magníficas apresentações, sobretudo agora neste painel. Não desmerecendo a importância daquilo que aqui se apresentou e que se discutiu, sobretudo agora nesta última parte, e assumindo a importância de que esta comunicação mais digital seja de facto um propulsor de porventura, aumento do número de notificações espontâneas de suspeitas de reações adversas. Eu continuo muito duvidosa relativamente à questão do imediatismo. Ou seja, nós hoje em dia não conseguimos aumentar a literacia ou não conseguimos aumentar a participação apenas com ações baseadas no imediatismo. Aquilo que eu gostaria de perguntar, ou pelo menos de colocar à discussão, é de que forma é que nós poderemos, obviamente, utilizar estes meios e estes instrumentos como impulso, mas depois trabalhar numa estratégia de médio e longo prazo que possa eventualmente fazer parte de uma educação ou de um plano de educação que venha desde muito precocemente, e vou aludir inclusive aos jardins de infância, às escolas, ao liceu e posteriormente, obviamente, a nível do ensino superior e em cada uma das áreas, da forma que se considerar mais adequada para que isto se possa constituir como uma prática que fica enraizada e que não se baseia apenas em ações imediatas que podem resultar em hipervigilância em determinados momentos, como tivemos na fase de vacinação anti-Covid, mas que possamos, de facto, ter como é que nós podemos
caminhar para um efeito de contágio positivo que possa começar no jardim de infância, nas escolas, e que possa fazer parte deste percurso que naturalmente depois se vai alimentando e que vai criando este contágio desde do processo educacional até ao familiar, e que depois permite desenvolver aqui estratégias de mais longo prazo. Eu gostava de perceber se existem algum tipo, sobretudo a nível da agência europeia. Obrigada. Just to I didn't keep us have the sorry, translation. no problem. It's Just a to long keep us- question. Yes, no problem. Just to keep us all in line. So I think that briefly, so it started as a commentary, but it evolved to a question relating to the importance of education and health literacy, and how we can move from an approach based on the social media, just to connect all the people, but to move forward and to engage the younger audience with more educated, more prone to engage and receive all these messages, but also learn from them. How can we move to that approach also? Yeah, I think it's a very tough question, a great question. It requires change in our way of communicating, and we have to approach, I think we have to, in this Edelman Trust Barometer, they say this year, teachers, scientists are still trusted, so we have to tap in different areas and leverage that. I think the younger generation, we have to, but if we're not on these platforms, TikTok and Instagram, and well, Instagram we are, but Meta, it's really difficult. So there's definitely reflection. I don't have the answer for you. I think it's working all together, but for sure, recognizing what is good evidence, educating people. If you don't have a randomized clinical trial, really maybe your evidence is weaker. It doesn't, and these are complex. I mean, even for us scientists, we don't know. It's hard. So yeah, it's. But I think for me, the young generation needs to be onboarded, recognizing what is good communication and what is misleading, because there will be the future of our, administration companies and that. But maybe if we can enroll also these platforms, I mean, there is a Digital Service Act that there should be ethical, but this needs to be enforced, that the content that has credible sources gets shared. These are areas we all need to work together. Thank you. Raquel, would you like to add anything? Eu gostava também de trazer aqui um bocadinho ou seja, a ideia dos líderes comunitários, que eu acho que em Portugal nós não utilizamos muito, mas eu faço intervenção de saúde pública em Moçambique e nós só fazemos intervenção através dos líderes comunitários, porque não há outra forma de entrar nas comunidades. E, na verdade, em Portugal isso continua a ser verdade, e mesmo em saúde pública nós às vezes fazemos intervenção com líderes comunitários, e estamos a falar, pode ser dos farmacêuticos, que estão na farmácia comunitária diretamente com o público, mas pode ser nas igrejas. Nós, no pós-pandemia, fizemos alguma intervenção com padres, e eu já vi missas em que eles falaram da vacinação e dos migrantes, e, portanto, passar mensagens importantes para a comunidade. Pode ser professores, obviamente, na saúde escolar, ou seja, se nós queremos chegar desde que a criança nasce, então o que acontece é que nós temos que expor a população em todos os locais onde a população está, porque a população geral não existe. E, portanto, na telenovela, em algum momento eles têm que falar de uma reação qualquer adversa e falar da notificação e relembrar cá a notificação, e no programa da manhã também, e o padre tem que dizer na igreja durante da missa do casamento, ou seja, tem que ser uma coisa pervasive. Eu não sei como é que é dizer isto em português, que não me lembro da palavra, mas tem que estar em todo o lado, tal como todos nós neste momento, ou seja, depois de 10 anos de marketing sobre a proteína, toda a gente sabe quais é que são os macronutrientes e a quantidade de proteína necessária. Eu garanto-me, se a gente fizesse a mesma comunicação para a farmacovigilância, daqui a 5 anos toda a gente sabia o que era uma RAM,
Tal como na pandemia, toda a gente ao final de um ano já sabia o que era o R0. Eu entrava no café e toda a gente discutia o R0. E, portanto, isto é possível. Ou seja, nós conseguimos colocar isto na mente da população. Mas tem que ser uma comunicação, e, ou seja, os líderes comunitários têm que estar envolvidos e temos que estar em todos os espaços onde estão as pessoas. E é difícil, porque há muita coisa para comunicar importante. Mas eu acho que temos que tentar. Temos só continuar a tentar. Excelente. Eu penso que é uma boa forma de nós terminarmos, que é com o verbo, envolver. Portanto, confiança, transparência, envolvendo todos. Obrigada. Muito obrigado a todos os participantes deste último painel. Chegamos agora a um dos momentos mais aguardados deste encontro, a entrega dos prémios Farmacovigilante 2026. Convidamos ao palco a doutora Raquel Ascensão, vice-presidente do INFARMED, e a doutora Érica Viegas, da Comissão Científica de Avaliação de Trabalhos Submetidos. Procede-se à entrega dos prémios e às apresentações orais dos trabalhos distinguidos. Obrigada. Ora então, vamos ao momento. Permitam-me só que agradeça a todas as pessoas que submeteram trabalhos. Este ano recebemos um número recorde de trabalhos, portanto a Comissão Científica agradece e agradece também aos colegas da DGRM que nos prepararam toda a informação para analisar, devidamente anonimizada e que permitiu a imparcialidade destas avaliações. Então, vamos começar por dizer qual é que foi o prémio do público. Disseram-me que ia aparecer aqui no ecrã. Portanto, Here Today, Gone Tomorrow, a Farmacovigilance Study of Drug-Induced Alopecia Using Real-World Portuguese Data. O primeiro autor, Vítor Fernandes, pedíamos que um dos autores... francês, peço desculpa. Que se deslocasse ao palco para proceder à apresentação do trabalho e muitos parabéns. Apareceu tudo. Apareceram todos. Ok. São os dois trabalhos. Mas vamos apresentar. Ok. Como é que isto é? Vamos. Eu penso que terá havido aqui... Está tudo bem? É porque diz top 3 prémio do público e o primeiro que apareceu foi o segundo. Portanto, não foi o primeiro. Eu sou o mesmo autor para os dois. É isso que eu ia dizer. Portanto, o Vítor é o primeiro autor. Era isso que eu ia dizer. Portanto, está tudo bem, não é? Tudo bem. Ok. Tudo bem. Prontos. Isto é sem póster, a apresentação. Nós queríamos confirmar se temos alguma possibilidade de projetá-lo aqui, mas... Pronto, se não tiver, não há problema. Eu tenho aqui mais ou menos os resultados. Vamos só esperar aqui um bocadinho. Infelizmente não podemos projetar o póster. Ok. Sem problema. Prontos, então
Eu tenho 5 minutos por póster? Não, é Só o primeiro. só o primeiro. Vamos apresentar o primeiro só. Ok. Dê-me só 1 minuto. Ok. Sem póster é mais chato, mas Correto, ok. sim. Acho que Não, eu tenho aqui. Só 1 minuto, que eu agora fiquei... Sem problema. Yeah. Quão excitante é subir ao palco, achar que vai receber o Exato, segundo prémio exato. e, na verdade, é todo um primeiro e um segundo. Prontos, então, antes de mais, I'll do it in English, because we have some English people in our Obrigada, thank audience. First of all, thank you so much. Second of all, today we talked about inclusion, we talked about things we can improve, and I'm glad this work was the one who got the prize, because when I'm a student, I was part of a team of interns with Miguel Costa and 2 others who are, Miguel Costa is a physician, I'm a pharmacist, and 2 other of our colleagues participated as well. Marcia, when we arrived, she gave us a challenge, 2 challenges actually. One was to find out, we had a big question in alopecia, which I'm not going to touch much, but it was basically, do citizens report more serious reactions than physicians? Or is that not the case? That was one of the big ones. And in regards to COVID, she gives us a really good task, which was, what the hell did people report from the beginning throughout the end of COVID? So this work, we had 3 periods. We had 2018 to 2019, 2021 to 22, and then 2023 to 24. 20 to 21 was not included because it was very disproportional, the reports, so we just assessed data on this level. Now, the big takeaways of this work was that the things that we saw internationally, which was when the pandemic was here, everyone reported vaccine-related reactions, was in fact the thing. The other thing we managed to get from this work was that most of the reports came from the female sex. The reactions in 2018, 2019 were more or less the same type of reactions in 23, 24. So while we still have, and this is another thing that is in the poster, while we still have, when we couple all the vaccines, they still, in 2023, 24, they still dominate in terms of case reports of reactions. The fact is that when COVID was here, they predominated. Most of the reactions were vaccine site pain, headache, myalgia, pyrexia. Also, in terms of numbers, there was a huge disparity, as you can imagine, in terms of reports. We're talking about the top reaction in the pandemic was vaccination site pain with 16,000 case reports, while in terms of 2018, we're talking about the top one, rash, which was 925. So just to give you a perspective. Also, when we come back to sort of closer times, 23, 24, we have, again, top reaction, rash, 910. So a very disproportionate number of case reports. But also, a curious thing is today, we talked about the importance of citizen reporting. And what we found out was that in the pandemic, citizens were top 2. When we're not in the pandemic, 2018, citizens were still top 2. And in 23, 24, citizens lose by 6%, I'm sorry, to pharmacists. Also, in terms of seriousness, I'm happy to report that we are either doing a good job as pharmacists or a lot of quality departments are doing a bad one. And I hope that it's the first one, because in terms of seriousness of reports, in 23, 24, we hold second place, and we always lose to physicians, which means they're doing a good job. I also would like to report that
the most important part was not only to see the reactions, but also what drugs, what medicines are causing these reactions throughout all 3 periods. In COVID, 45,673 case reports were vaccine related. When we're not talking of COVID, 23-24, 500 when we combine all the vaccines. When we don't combine them, we get back to regular times, which is pre-pandemic, the most reported one was adalimumab, followed by interferon beta A, amoxicillin plus clamovolamic acid, and then PEG interferon. 23-24, again, adalimumab, pembrolizumab, amoxicillin plus clamovolamic acid. So we're talking about same profile when we're not in the pandemic, but I also want to report that still, if we combine all the vaccines, they would still come out first, which means that our pharmacovigilance system is working well, because that was what we expected. Vaccines are still here, we're still taking care of them. Finally, in terms of geographical activity, by the way, this was, when I said reporters, I meant primary, you could only assess primary. When we're talking about where the reports come geographically, we were hoping for a different surprise, but no, the major cities are still the ones where most reports come from. Lisbon and Porto, throughout all 3 periods, were the ones who dominated. While females contributed numerically the most amount of reports, it is worth to state that if we consider the male sex, the seriousness of reports seems to be higher than if you consider the same proportion in females. Those were pretty much our conclusions, but I want to stress, and I'm sorry if I'm getting you parking tickets because I'm extending the session even more, but I want to stress 2 things. One of the great things of doing this work is that in pharmacovigilance, we talked about doing a lot of things, and I want to specify that in DGRM, I believe, Marcia can correct me, we have less than 30 people. 30 people for the amount of work shown today, I think, is extremely, extremely good. Also, I want to specify that they're still doing better. In terms of communication, it is true we don't reach enough people, INFARMED doesn't. It's also important to specify that when we notice a signal, that information goes to the EMA. The EMA makes their decisions. We also communicate them in the INFARMED website. When an SMPC changes, generally speaking, INFARMED updates it almost immediately, he is forced to, but also a communication is made. INFARMED, despite crashing multiple times a day, is a trustworthy source of information that is constantly updated in terms of what medicines are authorized to be commercialized and what medicines are not. Finally, I want to thank everyone, and I want to thank specifically a few people. I want to thank Marcia for giving us this challenge. I want to thank Adriane and João for helping us with the data. I want to thank the entire team. And finally, if you see the names of João Paulo Fernandes, Márcia Silva, Margarida Perdigão, Mariana Solano, in any of the Farmacovigilance Bulletin, which is a monthly publication, bi-monthly, but it's a good effort, please check them out. They're of the utmost quality. Thank you so much. Vitor, parabéns. Obrigado. Obrigada a nós. Deixa-me só. Vamos tirar uma fotografia, é isso? Eu quero só abrir com ele. Ok. Oh. Vamos nos juntar? Parece que vamos juntar.
muito bem. Muitos parabéns. Então, vamos avançar. Vamos avançar agora com o terceiro prémio, aqui com a avaliação do júri. Terceiro lugar, Post-Authorization Reporting of Risk Minimization Targeted Adverse Events with Intranasal Vaccine in Europe, a Descriptive Farmacovigilance Study. First author, João Paulo Fernandes, vou buscar o prémio. Muitos parabéns. Obrigado. Obrigado. Coisa bonita. Vamos para aqui. Bem. Muito bem. Já a prova, não é? Portanto, já a fotografia, já a prova, o prémio está entregue. Eu acho que podemos fazer uma apresentação muito breve. Muito rápido. I'm so sorry, I'm going to speak in Portuguese, it will be easier for me. Mas primeiro que tudo, eu quero deixar só claro que eu não paguei ao Vítor para dizer aquilo, está bem? Não paguei, ele falou muito bem. Eu sei que não são os Oscars, mas eu vim preparado com umas notas, nunca se sabe. Eu sei que devia saber isto de cor, o meu póster, só que já vou fazer 40 anos este ano e está difícil, por isso eu espero que percebam. Muito rapidamente, o nosso póster foi sobre a esketamina intranasal, que basicamente é uma opção terapêutica para adultos com depressão resistente ao tratamento farmacológico. E o que é interessante neste medicamento, desta esketamina, que é o Spravato, é que ele tem uma particularidade regulatória importante, que é o facto da sua utilização estar enquadrada por medidas adicionais de minimização de risco bastante concretas. E estas medidas focam 4 domínios, que são a dissociação e as alterações de percepção, a sedação e as alterações de consciência, o aumento de pressão arterial e o potencial de abuso ou má utilização. E a nossa pergunta foi simplesmente perceber se, depois da autorização de introdução no mercado, quando olhamos para os casos notificados num contexto de mundo real, se realmente são estes os riscos que estão a ser notificados por quem usa, por quem realmente utiliza um medicamento. E como é que nós respondemos a esta pergunta? Facilmente, fizemos uma query a nível do ADR Reports, a base de dados pública do Farmacovigilância, fizemos desde a introdução do mercado de 2019 até dezembro de 2025, e o que é que nós identificamos? 3.108 casos, com 25% dos casos a serem graves. Mas, na verdade, o número não nos interessou tanto, o que nos interessava era quais é que eram as reações que estavam descritas. As reações mais notificadas foram dissociação, tonturas, náuseas, sonolência, ansiedade, aumento da pressão arterial, hipertensão e sedação. E depois nós fizemos um agrupamento por clusters, pegámos em todos os PTs que foram notificados, que foram por volta de 12.000 PTs, e realmente fizemos grupos para estes riscos e identificámos que realmente os eventos dissociativos e os de alteração de consciência foram os mais notificados, são realmente os que têm maior expressão. Depois, os eventos de hipertensão e, com menos expressão, realmente, as questões de abuso e mau uso. Ora, o que é que este estudo não nos permitiu dizer? Não nos permitiu, e nem era esse o objetivo, e nem os dados nos permitiam fazer isso, compreender realmente se as medidas adicionais de minimização de risco foram efetivas, não era esse o nosso objetivo. O que o estudo nos mostra é que realmente o perfil de notificação pós-autorização é amplamente consistente com os principais domínios de risco antecipados no enquadramento regulatório do medicamento. Isto reforça o quê? A importância da administração supervisionada da esketamina e da monitorização dirigida para garantir o uso seguro na prática clínica. Eu sei que nós passámos aqui o dia inteiro a ouvir muita coisa, mas eu quero só passar uma última mensagem, que acho que é a mensagem final do nosso trabalho, que é: a farmacovigilância é muito mais do que detectar riscos, é muito mais do que detectar novos riscos. Serve também para acompanhar os riscos que nós já conhecemos, serve para perceber se eles continuam clinicamente relevantes e serve para apoiar a forma como os medicamentos são monitorizados na vida real, contribuindo para tal, e como falamos durante a tarde,
contribuído para tal uma comunicação efetiva para e entre todos os envolvidos no uso dos medicamentos. E obrigado. Então vamos agora ao segundo lugar. E em segundo lugar temos Citizen Reporting of Adverse Drug Reactions in Europe, a multinational study of national competent authorities, perceptions and strategies. E chamava ao palco. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão Científica o reconhecimento do nosso trabalho e felicitar também a DGRM pela iniciativa deste encontro, que tem sido um espaço muito relevante de partilha e discussão. O nosso trabalho focou-se muito na notificação de ramos pelos cidadãos, que é uma fonte valiosa de informação da farmacovigilância, como todos sabemos, complementando a informação dos profissionais de saúde. E, embora a legislação europeia reconheça explicitamente o papel dos cidadãos, ainda a subnotificação ainda persiste e a notificação pelos cidadãos continua heterogénea. Atualmente faltam então dados comparáveis entre os países para sabermos o que é que realmente as autoridades nacionais competentes desenvolvem lá fora sobre iniciativas, ações interventivas para capacitar os cidadãos. Então, o nosso objetivo principal foi analisar a percepção das autoridades nacionais competentes, da rede europeia de regulamentação de medicamentos responsáveis pela farmacovigilância, sobre os métodos, os resultados e as intervenções adotadas para capacitar os cidadãos a notificar suspeitas de reações adversas a medicamentos e assim reduzir a subnotificação. Como é que fizemos isso? Através de um estudo multinacional, através de um questionário online e enviámos para as 30 autoridades nacionais competentes entre março e maio do presente ano. O estudo conseguiu uma taxa de resposta de 100%, ou seja, todas as 30 autoridades responderam-nos e, embora a maioria destas autoridades disponha de formulários online para os cidadãos notificarem, a sensibilização da população foi classificada como baixa a moderada pela maioria das autoridades nacionais competentes, com metade das autoridades a concordar que os formulários de notificação eram user-friendly. Ainda que os formulários online tenham sido um método mais utilizado em todas as autoridades, um bocadinho mais de metade, não fizeram melhorias recentes nos formulários de notificação. No que diz respeito ao desempenho e promoção destas autoridades nacionais competentes, a maioria concordou que as notificações dos cidadãos complementam as notificações dos profissionais de saúde. No entanto, 60% não tinham locais de apoio ao cidadão nos seus países. E os esforços de promoção também foram heterogéneos, aí apenas 40% das autoridades se consideram como promotoras ativas. No geral, mais de metade reportaram que, a nível nacional, que realizam estratégias concretas para aumentar a notificação, e as três ações interventivas mais amplamente identificadas pelas autoridades foram a comunicação nos mídias e redes sociais, em primeiro lugar com uma taxa de resposta de 96%, seguida das campanhas de sensibilização e das plataformas digitais. As principais barreiras à notificação pelos cidadãos percepcionadas pelas autoridades foram a baixa literacia em farmacovigilância e também a falta de sensibilização pública. Enquanto que o principal facilitador identificado pelas autoridades nacionais competentes foi as parcerias com as associações de pessoas que vivem com a doença.
Portanto, a notificação de ramo por parte dos cidadãos, concluindo, continua a ser baixa e heterogénea entre os países e as principais conclusões deste estudo sublinham então a necessidade de estratégias harmonizadas e também multicomponentes, não é? Não só uma estratégia, mas talvez fazermos uma parceria entre diferentes intervenções e, sem dúvida, sistemas eletrónicos mais simplificados e parcerias com associações de doentes e também com profissionais de saúde, pois também foi uma ação que se mostrou efetiva quando os profissionais de saúde, sejam farmacêuticos, médicos ou outros, ensinam, ajudam a promover, a capacitar o cidadão na notificação. Tanto quanto se sabe, este foi o primeiro estudo em que conseguimos um retrato do Sistema Europeu de Farmacovigilância, uma vez que as 30 autoridades nacionais competentes nos responderam, e por isso quero agradecer à minha equipa de orientação e em especial às colegas da DGRM. Então, a esta altura certa, muitos parabéns. Muitos parabéns. Então, acho que vamos ter que tirar uma fotografia. Vamos ajudá-la aqui com o prémio. Assim. Vamos fazer assim, depois não se perder. Está, perfeito. Acho que temos que ir ali para a frente. Mais uma vez provas, não é? Ora, muito bem. Então, sem mais demoras, o primeiro lugar. Signal Detection Methods for Detecting Drug-Drug Interactions, a Systematic Literature Review. Chamamos então ao palco Daniel Silveira. Ou é representação? Na verdade, vamos convidar ao palco Heloísa. Perfeito. Muitos parabéns. Olá, boa tarde a todos. Desde já agradecer o reconhecimento e principalmente ao projeto Vigia, que tornou esse trabalho possível. Bom, o nosso trabalho, então, ele abordou os métodos de detecção de sinal para interações medicamentosas. Como todos nós sabemos, as interações elas representam uma causa muito importante nas reações adversas a medicamentos, sobretudo na população mais idosa, por conta do grande uso de polimedicamentos, a polifarmácia, e detectar esse tipo de evento, quando se tem mais de uma associação, é um pouco difícil, porque, ao contrário do que acontece quando nós avaliamos um medicamento individual, nós temos que perceber se esse fármaco e essa reação eles estão associados a apenas um deles, ou o outro, ou da combinação entre esses dois fármacos. E foi nesse contexto que nós desenvolvemos esse trabalho. O objetivo foi, então, identificar e analisar os principais métodos para detectar esses sinais. Com isso, nós fizemos, então, uma revisão da literatura e, no total, nós conseguimos incluir 35 estudos que foram avaliados entre 2002 e 2025 nas bases de dados onde nós pesquisamos. E esses estudos, então, eles descreviam ou avaliavam esses métodos de detecção de sinal. Bom, avaliando a literatura, nós conseguimos agrupar esses métodos em 12 grupos. Só um segundo, desculpa. E os mais frequentes encontrados na literatura, então, foram os métodos de desproporcionalidade, com 12 estudos relatando. Em seguida, foram também os modelos de regressão, com 8 estudos, entre outros métodos, como os bayesianos, análise de texto clínico, também os algoritmos de machine learning e outras abordagens híbridas que combinam diversos métodos. Bom, de uma forma geral, os métodos mais tradicionais, eles ainda apresentam bons resultados,
e são amplamente utilizados. Entretanto, os métodos mais atuais, como os algoritmos de machine learning, também vêm ocupando mais espaço e vêm demonstrando um excelente desempenho. As fontes de dados utilizadas em todos esses estudos, o recorde realmente foi em notificações espontâneas, especificamente na base da FAERS, que continuam a ser as mais utilizadas. Entretanto, também foram encontrados registros eletrônicos de saúde, dados administrativos e também dados simulados. As métricas que foram mais utilizadas para avaliar esse desempenho foi a área sobre a curva, foi também sensibilidade, especificidade, o valor preditivo positivo, entre outros. E essa falta de uniformidade nesses métodos de avaliação é o que dificulta realizar uma comparação direta entre esses diversos métodos. Bom, quanto aos resultados, então, de desempenho, como eu falei, nós apresentou uma grande heterogeneidade e, entretanto, tivemos bons valores, principalmente de área sobre a curva, em alguns métodos, principalmente nos métodos híbridos, que alcançaram uma grande sensibilidade e especificidade também. Bom, no entanto, todos esses valores eles devem ser avaliados com cuidado, porque, além dos estudos utilizarem diferentes bases de dados, também utilizaram diferentes formas de validação e avaliação. E essa é a nossa conclusão e também a nossa crítica quanto a todo esse processo, pois é muito difícil a gente identificar um método que seja superior aos outros, porque ambos utilizam avaliações diferentes, e, entretanto, a maioria deles apresenta um bom desempenho. Isso vem como um grande sinal para a farmacovigilância no futuro, onde seria interessante estudar mais a fundo esses métodos e talvez até padronizar para permitir, então, uma melhor análise e uma melhor eficiência com os próximos resultados. Obrigada. Não, está ótimo, está perfeito. Eu acho que... Vou só sugerir que faça assim. Muitos parabéns. Vou ver da caixa. E assim terminamos a entrega de prémios. Obrigada. Mas para a sessão de encerramento, convido novamente ao palco a doutora Raquel Ascensão, vice-presidente do Conselho Diretivo do INFARMED. Foi só para ter a oportunidade de sair e voltar a entrar. Obrigada a todos. Chegámos ao final de um dia que permitiu que, além de estarmos reunidos, pudéssemos também colaborar e concretizar aquele que, de resto, era o nosso mote para o dia de hoje. Portanto, refletimos sobre desafios, oportunidades, discutimos inovação, interoperabilidade de dados, literacia em saúde ainda agora, participação dos cidadãos, transparência, comunicação. É importante também destacar que, independentemente das diferentes perspectivas que aqui estiveram e que certamente também apimentaram as conversas durante os coffee breaks, a farmacovigilância, o que nos traz aqui hoje, só pode cumprir plenamente a sua missão desta forma, com colaboração, com partilha de conhecimento e também com confiança. Confiança entre todos os intervenientes, nos quais todos temos o nosso papel. Gostaria, por isso, de deixar um agradecimento muito especial a todos os participantes, oradores, moderadores, cuja presença muito enriqueceu e tornaram este encontro possível. Também uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que submeteram trabalhos científicos para os nossos prémios Farmacovigilante 2026. Ouvimos já pela doutora Érica Viegas aquilo que foi o recorde de participação. Esperamos estar aqui no próximo ano a dizer novamente o mesmo, não é? Superámos um novo recorde. É importante vermos esta contribuição ativa e que seja um sinal de desenvolvimento e fortalecimento deste campo em Portugal.
E muitos parabéns a todos, inclusivamente aos vencedores. Quero também agradecer, e não terminar sem o fazer, à equipa da Direção-Geral do Risco do Medicamento, em concreto à doutora Márcia Silva. É importante porque não é a primeira vez que o faz, não é a primeira vez que esta equipa torna este dia possível, o que de facto só demonstra que de facto estamos cada vez mais proficientes a organizar, não é? Mas isso não tira nem diminui, só aumenta a pressão, não é? Sobre todos os anos conseguir concretizar este dia. Portanto, é um caminho que tem sido feito e queremos sem dúvida continuar a construí-lo e garantir que somos inspiração de ano para ano. E portanto, desvendar já aqui um bocadinho o véu do que será 2027, queremos de facto continuar a refletir nestas áreas e levar a nossa discussão para 3 pilares fundamentais: o futuro da regulação e da segurança dos medicamentos, centrando então em confiança, algo que já trouxemos um bocadinho hoje, a decisão baseada na evidência e uma transformação digital responsável. Sem confiança não há participação, como bem ouvimos hoje, sem evidência também não haverá boas decisões e sem responsabilidade também não haverá uma transformação digital que verdadeiramente cumpra o seu propósito de serviço aos cidadãos e à saúde pública. Portanto, 2027 tem aqui uns bons pilares para nos apoiar. Estou certa, portanto, que este será um tema que nos continuará a mobilizar, que no próximo ano cá estaremos, se calhar noutro sítio, mas com o mesmo número ou um número superior de pessoas e de participações, e que a utilização de medicamentos possa ser feita num ambiente cada vez mais seguro, com uma informação mais informada, mais consciente. Portanto, renovando os agradecimentos pela presença e o contributo de todos, que estas reflexões de facto permaneçam nos nossos espíritos, levem-nos para os nossos dias, alimentem muitas discussões e continuemos com confiança, com evidência, com uma utilização segura dos medicamentos. Obrigada a todos. Chegamos ao fim do Dia da Farmacovigilância 2026. Desejamos a todos uma excelente continuação de dia e uma boa viagem de regresso. Muito obrigada. Até para o ano.